Ранние по трубы. Ну да, они бы были еще лучше, еще, наверное, ранее. Здорово всем. Если бы... я стрим заканчивал не в 3, блин, ночи. Я сегодня заканчиваю 12 еще. Это в час по Москве. Ну, я просто понял для себя, что мне нравится вставать утром, потому что утром можно много чего сделать. Позавтракать и погулять, например, по городу. Escape, чтобы скрыть меню на главном экране. Обалдеть, нихуя. Спасибо. Фига себе загадки. Сколько оценишь? Намного. Намного. Приехали ваша. Хардкор кнопка. Это какая? Большое количество дополнительного режима детектора. Окей, дверь. Продолжим. А не помню, со стеной я так и поговорил, нет, я уже забыл. Ладно, так. Мы игры проходили? Да, потому что за лет сколько там, хуй знает, за, короче, это количество лет ничего интересного не уходило. А вот и пинбол, мы его нашли.
Лошадь и меч. Мы нашли пинбол. Белый дор на задней панели изображения скорбящей All женщины. these mesmerizing machines, just waiting to be plugged back in and played. Белый дор. Feels like it might jump back to life any moment. The lights illuminating the white-robed woman. Белый дор. Some kind of inane pinball theme, probably related to Messina during the DeLorean age. The history themes are the worst. The lieutenant grimaces, looking at the machines. Я хочу какой-нибудь автомат зарубить пинбол. You can't fire them up. They are broken. Only that one machine in the main hall works. The Royalist Pinball. What a dumb name. Royalist Pinball. If they weren't broken, he would kick one of these machines about now. Кажется, ты недолюбишь пинбол, No, Килл. I love it. I love pinball. Who doesn't love pinball? Let's move on. He doesn't. Тут не переоденешься. Погнали. It's strange that he doesn't like pinball. Kim here is a Zeolite. His people are incredibly dexterous, and they all love pinball. Matter of fact. Где? Matter of fact. И он тут... Это ничего, Слава. Invent. Не изобрели пинбол. Us? Stop. Us. Guys. Us, guys, you guys. О, нет. Стоп, это высказывание тоже можно посчитать российским? Да. Видимо, она к... Разве она к расе относится, а не к нации? Ну, национальности. Не понимаю. Да, понял, Сэдс, вы ж там замолчи, сила воли. Да, я буквально облажался, типа, у меня энциклопедия не Okay. сработала. I don't like pinball because I had to learn to play it for an undercover job at a pinball ring. And it's a lame, boring and unchallenging game. There. We can move on now. А, долго в пинбол играть такое, наверное, да. Пинбольщик. Super. Tip top. This went pretty well, all things considered. Как насчет вот этого чемпиона Шерсераки? Нет, все окей. Ключ привязан к кусту за окном. Запасной ключ привязан к кусту за окном угловой комнаты. Спасибо, что это сказали про это здесь, блядь. Over there, in the corner. Пинбольный автомат. Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Кем ты видишь то, что... Pinball machine. Gordy's Goats. A classic. Ты уже в это играл? A little. Feels like a lot. Too much to play it again. Дякую за победу. Ah, great. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Прочитай текст. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Смотреть игровой The поле. theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb.
places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Что еще сказал? Indeed, think of them as balls. Рекламирую. А, я прям показываю. А, блин. Они специально так сделали? Ну, вообще он прям ровно. А я вот еще удивлялся, то, что когда пьешь, типа, эти напитки, иногда эмблемы на тебя смотрят, когда ты пьешь. И я такой думал, типа, это же бред. Нужно, чтобы всем показывало, типа, что это за напиток ты пьешь. Но здесь прям супер ровно, кажется. Здесь специально прям сделали, да, походу. А может так совпало, повезло, тоже пофиг. Они, типа, не делают расчеты эти на заводе. Неясно. Ну, как-то так. Вставить монетку. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Go, go, finger boy. I feel sorry for the gods. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. А каким же был? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A masked nationalist. Альпинист, An расист. avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Как-то это не круто. Ну, типа... He да. also hit his wife and kids. Other people's А, kids бля. too. Sometimes pets. Hateful little man. Как называется? Dido Energy Gym Strong. Ну, выглядит, как будто хочется прочитать Дидо, но это Dido. Да. But you seem to be having fun. Хорош, продолжать играть. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Становится прицелиться узкий проход. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. The words "pale rupture" light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. Что? Погодите. Pale Rupture? Нет. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. A stupid nihilistic final. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. Lucky goats, the fog looks soft and inviting. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. The amount of focus it takes to predict when a ball goat is in striking range is staggering, but it can be done. Focus. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. You're in a perfectly balanced system where neither you nor the pal is able to get the upper hand.
This could go on forever. Тигр, который невозможно победить. Блин, камера сбилась. Каким все... Все возможно, просто смотри. Скорость реакции сосредоточиться на шарике. With automation-like precision, you keep the final goat ball in play, reacting to the tiniest stimuli, floating in the flow state. The fog is clearing, and suddenly, the old speaker crackles. Пиздец, реально 6,6. Критический успех. With automaton-like precision. Состояние потока. Трещина. Gaudy ball is lit. Huh? Чё? A panel opens up at the top of the playfield, and a new ball charges downhill. It's larger than the goats and matte black. Cornelius spell the white letters running across the equator. So violent is its descent, it immediately knocks the last goat into the abyss. Then proceeds to bounce all across the board as if carried by some demonic otherworldly inertia. High score, announce the speakers, and the whole machine lights up. Then the flippers retract, leaving a perfect opening for the gaudy ball to join the goats backstage. Cornelius vanishes, and the machine powers off. That's amazing. Потрясающе. Кажется, у него слегка перехватило. Ким, кажется, я победил. You didn't just win. No one I know has ever beaten Gordy's goats. That is a monumental achievement, detective. Протянуть это всего лишь глупая игра. Но кто у нас король прибыла, Ким? Congratulations, Your Highness. That was really impressive. The machine needs a good service before anyone else can even attempt it again. Yes. Good times. Once again, the machine becomes one with the dust and the darkness. Life has left it, unlikely to ever return. Мысль. Hardcore aesthetic. Oh yes, drugs. We're talking about drugs. Let's face it, these flirtations with the hardcore aesthetic have all been leading up to one question. Can I do drugs harder now that I'm a hard cop? And the answer is yes. You can. You can do one more blast of Pyrrolidon and yellow shit powder. You can even pull a ciggy and a lager on top of that. There, you've truly made the hardcore your own thing now. Плюс стойкость очень помогает управлять наркотики. Плюс 1 сила воли, твердость духа. Да, у меня хардкор был эстетика, ну да. У меня плюсы появились, обалдеть. Не минусы, это реально. Так, осталось 2 часа до Жеремю. И что там еще про броню изучить, да? Первезер, окей. Так, погнали. This small elevator is dimly lit by a реально bulb lit. that's been glowing for ages. The latticed cage Альбом? is Пока open, ничего такого не inviting понял. you to step inside.
Smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. There are large rectangular buttons, monter, descend, and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. Я тут неделю не был. Ну, ты был вчера. И ты врешь. Не ври. Seems like a small freight elevator for transporting machinery. For that, it's pretty quaint. Antique Golden Dark. Quaint. He taps on a quaternion light bulb. It's Golden Dark. Ехать наверх, погнали. Тем более это финал игры. Здесь, мне кажется, можно уже посмотреть. Даже если не интересно было прохождение. Ничего не видно. Черный это? Бог стоят ящики с настроенными запасными деталями. Так, ну тут кто-то был. Схема авто для пинбола в футуристичной тематике. Плащ пинбольщика плюс эмпатия, плюс координация. Реально, это плащ пинбольщика. Плюс координация не написано. Просто плюс high coordination. Хандра Line of Blues. Хандра М Нефлокса. Это пыльный старый плащ, раньше принадлежал некому Нефлоксу. Имя вышло на шелковые подкладки. Пахнет молью старым машинным маслом, но сидит идеально. Странное чувство одиночества наполняет тебя. Да, это координация. А что если у меня на координацию собирать, кстати, что у меня есть? Эквилибристика, окей. Это первая вечная координация, это реально? Не, еще кроссовки. Окей. Это развал для пинбола, вот еще всю So начал. this is where they brought 40 pinball machines to fix them up. A long time ago. Everything is covered with dust now. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. Когда ремонтировать пинбольные автоматы перестали. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before pinball went out of vogue. Волк мода. Бывшая мастерская по ремонту пинбольных Looks автоматов. like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the hardest bang away at it. Remember the dice maker? Then that means... Тастрипе бывший пинбольный зал Восточная Дельта. У него это все и осталось. Ah, yes, as the novelty dice makers said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Если что, танцы в трипе часть проклятой торговой зоны. If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion.
He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. Stupid superstition. But still, it would be interesting to see what the cafeteria manager thinks of this. It's not a ghost story. It's a curse, and God ought to be made knowledgeable so he can perform counterspells. Контрзаклятие, понял. Нет, мы вышли на крышу, что? Нет. Нет. Так, а восприятие не сработает? А, сработает. Здесь есть крышная турель, сквозь нее видно спальню, которая находится за стеной. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. По мне, я вижу отсюда спальню классе. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Что они там делают? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Sensationally unnatural. Так, плюс одно очко есть. Это круто. You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Здесь кто-то был неделю или две назад. 3 weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. У меня почти время одинаковое, чуть-чуть только спешит в игре. This is good. He likes it. There's a little smile there, in the dark of the workshop. It was a stereo investigation after all. It has now converged with our main investigation, adding a new fact to consider. Это потайные коридоры танца. То, что раньше было стереорасследование, влилось теперь в наше основное расследование, добавив новую информацию для размышлений. Что же это It значит? means someone snuck through what seemed like a secret route, leading to the roof, from where you can shoot our victim. This is significant. This prince, officer, could be the prince of our killer. Не, похоже, видимо, было так, что Руби ничего не сделала. Она сюда пришла посмотреть, возможно, ну или что-то там вроде ревнует и так далее. Потом произошло убийство, она испугалась, вернулась, ну, типа, вниз, она уже знала про него. Наверное, пока у меня такое предположение. Вот. А убийца кто-то... Но она постоянно врала. Это очень странно, вот что меня беспокоит. Я не знаю. Потому что она, не знаю, из какой-то деревни, которую этот чел, типа, уничтожил, и она выжила и жила для того, чтобы отомстить, бог его знает. Но это было бы странно, возможно. А может быть, нет. Если нормальное объяснение было. Но она столько врала, что хуй разберешься. Ну, как бы да. Ну, посмотрим. Это просто мои предположения пока что в голове. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left the pattern, uniform, horizontal lines. Рядом с повешенным. А, так это и не те следы? Да, как странно. Рядом с повешенным, да, не очень похоже. Кем эти следы не The похожи. size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could be the same person. Не очень похоже на следы No. рабочего пути. These little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Да, дальше.
Тю-дю. Тю-дю. This is the barred door you tried to kick in before. Выбить. Еще раз легонько ударить по двери на всякий случай. Отодвинуть засов. Оставить дверь. Так тоже скрывать по ту Unless сторону. we've veered off into a 4D dimension, I'm expecting to step out on the roof. Folded M dimension. A reference to the popular science fiction series, In System. Look who's in a good mood suddenly and reads science fiction. Yes, it is quite likely that we will re-emerge on the M plane. Brace for psychokinetic impact. Or the roof. Руби, сейчас пойду болтать. Еще раз легонько ударить по двери на всякий случай. The door shudders a bit, as though it were laughing at you. Отодвинуть засов, уйти. Ого, совершенно белых цветов. А, да, с ним поговорить. Hey, was there something? Another thing. Great. I love Если those. третий номер, это она чикнула телефон или нет? Why? No, fuck it. I don't want to know. I don't want to know why these degenerates do what they do. I thought we had one good guest in the building. He really doesn't like it being classier. Посмотри, ты не хотел, чтобы она оказалась... Ну, в общем, загадка раскрыта. Загадка раскрыта, не люблю недоработки. Yeah, neither do I. Thank you for telling me, I guess. Good thing she pays for her stuff on time. I'll forward her the bill and be done with it. Гаррет, а если бы сказал, что право заднюю комнату столь сильно? Oh, okay. Well, I did hear you make noise back there, so good for you. It takes a lot of willpower not to ask. Obviously, he's been wanting to know what's behind the door. Так, не спрашивай, что там? Okay, what is back there? В зале и покойники пинболя, это целый зал. Ha! I knew it. I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. Пинбол не имеет отношения, не проверял. Пинбол это тупо, пинбол не имеет отношения. А что хочешь, а то я не против. No, I was just wondering if you found pinball machines there. Помышляешь снова превратить зал в пинбольный? Если ты помышляешь продать автомату, хочу солидную долю, как члену совета директоров, ударить себя в грудь, я подробнее. Что назревает капиталистический заговор? Помышляешь снова превратить в No, but we could diversify the entertainment options, seeing as you've opened the door back there. The machine we have in the corner now is broken. It wouldn't hurt to get a little life in here, other than the hellish karaoke machine. That one's always causing trouble. Yeah, those numbers he's adding up must be making good sense to him right now. Sounds like he cares about the place. He's not going to be overjoyed to hear that it's part of the doomed commercial area. He should still know. You have to be forewarned about these things. Лёнь, кажется, я выяснил, что танцы часть проклятого торгового зала. Why would you say that? We're at a completely different address from that whole thing. So he knows of the doomed commercial area and its address. He's thought about this. То есть ты знаешь про проклятие? Танцы перечислены в списке на дымовом фоне снаружи, как один из бизнесов здания B. Ты глянь, там проводку, я пытался набрать гостиницу, не дозвонился. I've been working here for a long time, and that intercom has never been used by the Whirling.
Погоди, прям ни разу, разве само по себе уже не указывает на упадок? Раньше в танце был зал для пинбола восточный дент, а потом он прогорел. Прогорят и дает только время. Раньше в танце был зал для пинбола восточный, а потом он прогорел. Хотя, может, танцы, ну тут проклятие. Does this look like part of a doomed commercial area? This pre-revolutionary tilework? These high ceilings? The nice rooms? Well, most of the rooms. For 14 years, man. That's how long I've worked here. I've kept this place up through hail and through sleet. Fuck me, if some doom ghost... He's done a fine job too. Though he's spoken of the place dismissively before, the hostel is actually very important to him. Вот и продлюшься. Yeah. It's slowly growing on me again. It's beautiful in its own way. Especially for this neighborhood. I've been trying to keep it that way. Even if it is part of the damn doomed commercial area. Ага, признаем, Yes, your police skills have delivered. I'm sure you'll get a commendation. Maybe even a promotion. Some real estate management company. They never come around here, just collect money from afar. Honestly, I think some money laundering might be involved. There is an acrimonious note. It's clear he's doing the real work around here. Кто назвал танцы в трепе? Well, it sure as hell wasn't the real estate company. It was you? You look surprised. What? It's a great name, I know. Cafeteria managers come up with great names too. It's from a song. Whirling in rags. Hail, Holy Queen, by the Ateneers. Hail, Holy Queen of the Sea. You're whirling in rags, you're vast and you're sad. Good pick. А что с другими кафетериями, которые ты управляешь? What about them? One is a Что, сервис basement нет? dive frequented by chain-smoking communists. I can't tell you how sick I am of Kraz Mazov and Ignis Nielsen and all those old ghosts. He's hesitating, not sure if he should share this information with you. Encourage him. А другие? The other is a kebab cart. It's very successful in its way, but it's nothing like the whirling. Ну, удачи тебе, что жаль, что все это проклято. Удачи тебе. Luck has got nothing to do with it. I need to think about where I'm going to place those pinballs. I have a feeling they're going to help. Against the doom, it's implied. So, if you didn't have anything else to tell me about my establishment, can we, wrap it up? А на стене есть дыра. What wall? Наверху есть тайная задняя комната, прямо рядом со спальной классе. Там я нашел ее вместе с пинбольным. I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. I assure you, the whirling does not abide spying on its guests. Может, какой-то сотрудник стал No, любопытно? we don't hire staff like that. Thank you for letting me know, and it will be taken care of as soon as possible. А, ну теперь ты в курсе. Thank you. I'll patch it up personally. Was there something else about the establishment? I hope not. Yes? Я бы в отеле остался, но там не очень тепло, типа того. Got the 20 real? Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Take it easy on him. Deep down, he really hates being the guy who has to remind you. Зачем? Просто хочу. Hi again, Gendarme. Еще раз поговорю с твоим a воскресным другом. committee. How interesting. And if I may ask, Gendarme, what is this committee about? He's all bemused skepticism. He doesn't actually care what you want with his friend. С возложением или God, responsibility. of course it is. My friend is always trying to convince me I need a little more responsibility.
as though I don't have enough going on already. In any case, I would love to help. But the thing is, I don't know where he is. We don't talk about everything, you see. He might have mentioned something about making a tour of some historical sites up the coast. In an unofficial capacity, of course. Знаешь, когда? Not a clue. I'm not his agenda keeper, you see. Как еще раз? Agenda Keeper. Что ж, видимо, поищу на побережье. Guess you will. Тебе 7 лет покоя умею держать себя. Bye-bye, gendarme. Окей. Так, стена на заднем дворе. Мне сказали, что вечером больше будет от нее толку. Концептуализация, бля. Речица игральных костей появилась. А, да? Трепет? Реально? Штанга, грубая сила. Зеркало, электрохимия. Окей. Карта на стене. Головомер. Это уже старое, это уже все. А, тут это эквилибристика нужна. Скорость реакции, логика. Здесь техника нужна. Блять. Ладно. Стоп, что? А ну-ка... Давай-ка вот так вот попробуем сделать. Пустая катушка. А, я могу пустую катушку найти. На этой катушке раньше была прыгнута, кто-то уничтожил в припадке гнева, видимо, песня. Группа крошка церковь Сенсас задела не те струны. Согласно наклейке, песня была записана в 43-м году. А, ну мы ее уже нашли. Все окей. Хит, авиастрока, магнитная, полученная от Тита и Харда, предположительно не записано, что правильно. Окей. То есть мы могли... А, то есть это он потерял, видимо, эту пленку. Понял. Лол. Стоп, что? The window stands broken in its frame. Cold wind Уже blows давно. in. Сдувает холодный ветер, посмотреть. The morning light hurts your eyes. It's hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. Разбил своими руками, посмотреть на A них. fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Чем тогда его разбили? More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Чаще за оценит размер дыры. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. The shoe you found on the balcony fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough if thrown with force. А, Congratulations. You smashed the window with your own shoe. может я кого-то целился? And maybe, just maybe, you succeeded. We'll never know. Or maybe you were trying to smash your own reflection in the window pane. Так. The fan stands still. The bed is still cold. Что написано? Песня, которая приходит в голову, позавидовал бы любой поэт. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face. Чтить ведь ухватив болторезом, чтобы зеркало перестало запотевать от пара. Знаешь, происходит чего стихийственная стандартная игральная кость Вирал. Прикол, это электрохимия. Так, техника, да, сейчас, секунду. Так, стоп, у меня же есть техника. Стоп, что? А, нужен болторез? Ладно. A mirror hangs on the bathroom wall. In it. Вроде
Вроде бы мне больше ничего не дает. Плюс, типа, техника. Вроде бы. Другие только перчатки. И в принципе, все. Так что да. А попробую, не получится. A mirror hangs on the bathroom wall. Попытаться остановить процесс формирования гримасы. Adorned Я with подумал. the expression. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to twist the faucet into place. Но не хватило. Well, you know one thing for sure. You've probably never been a plumber. Перчатки. Мои перчатки +2. Убрать, попытаться остановить процесс формирования гримасы. Не знаю. I don't know. Так, ладненько. Ладненько. Вот побриться бы было бы прикольно. Но я не могу, да? Умывальник нет. А, это координация вообще? Я мог бы на координацию одну потратить, но мне страшно, что понадобится на концептуализацию это все делать. Ухмылка. Меня вообще она раздражает, если честно. Ну, типа, она забавная, но слишком ироничная. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, adorned with the expression. Не факт, что получится, но я попробую. Электрохимия. Так, вроде бы джинсы еще. И кажется, все, да. Это все вроде бы. Да, там и те штаны. Ну, попробуем. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in Дух диска, если сберешь adorned достоинство. with А, the точно. expression. Куртка. Да, разве? Да, именно. А, эта штука. Окей. An old mirror hangs on the wall. Пробуем. You see the reflection. It's like something snaps in Ебать, a хуя. nerve ending, a thought, a sadness. Your face in the mirror is suddenly clean of the layer that had distorted it for God knows how long. I distorted it for God knows how long. Layer. Just like that, it's over. The running gag that your life had become. A sad old man looks back at you. Теперь он тебя смотрит, унылый старик. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, such as it is, without the expression. It's just hairy. Теперь бриться, чё ж там? On the table, you see a bowl of water. a Бля, rough у меня soap, координация and next 1. to it,
Не, я побрился бы. А вообще, я в любом случае хотел координацию повысить, так что все ок. У меня есть на координацию вещь. Отлично. Так. Все по стандарту? Да. И становление фашистов. Окей. Так. Ну что, попробуем. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small Не брейся. hand. А мне кажется, у меня не выйдет. Попробуем. Я за то, чтобы снять On the маску. table, you see a bowl of water, a rough, like an artist with a brush or a master sorter. Хуеть. You use the small mirror and the straight razor with some soap to remove all that unkempt hair from below the nose line. The sharp blade chafes against your skin, producing a scratching sound. The surface underneath the beard feels tender, the air brushing against it chilly. Все это правильное решение. Потрогать гладко выбритые They щеки. feel so smooth, surprisingly so. A feeling of freshness overcomes you, as if you just came from a cold bath. Хорошо, что он побрился, теперь он выглядит на 78. Хотя бы можно будет оценить урон от мира, от жизни. И как-то что-то сделать с этим. Правильно ли было The бриться? water reflects back a vague image of your clean-shaven face. Despite the bulbous nose, unkempt hair, and persistent swelling, you look a little younger, maybe. You almost look like a professional. Профессионал. Your face, such as it is, a regular human face, sans expression. An old mirror hangs. Прикол. А, нифига, оно изменилось. Обалдеть. Так. Побриться, а потом убрать гримасу. А, типа это лицо. Не-не, мы сняли маску. Нормально, мне нравится. Ебало кимоно. Так. Да. Yes? Это самое, указать на лицо. Я побрился. Yes. I don't know what to say. Perhaps Что не так? Скажи правду, Ким. I'm not really sure about this turn of events. I think the mutton chops might have been a better idea. They sort of seem to cover up some of the... Damage. Either way, good on you. You were saying? Все сказал факты. Да, так и есть. Ему лучше, конечно, с Бакенбарда. Но я хотел посмотреть на урон. You're back. Good. What can I help you with? Так. More Реальность. lessons in basic reality? Бля, да вы My издеваетесь. favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Это как? Концептуализация 6,3%? Невозможно. Как будто я что-то не знаю. Невозможно, что настолько плохо. Glad to have been of А, это же в ими у меня выдавалось. Все, я понял. Окей, нам час ждать. Тогда нам нужно найти... Пока квест выполняем другой. Я почти все квесты, кстати, избавился, охуеть. Откуда был сделан выстрел? Проверьте траекторию выстрела с пирса. А. Руби отделе. Вы обнаружили огромный мурал, который... Мурал? Возьмите респонсибиль, предложите для розды фигурки, добавьте хардкор музыку, лоток жизни, спиртной может придержаться, ждите сигнала. Окей.
Курильщик утверждает, что его воскресный друг ушел на прогулку вдоль побережья. Окей. Обыскай. Просто потому что это The канализация. light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. Что там? Maybe it's just a storm drain for the sewer. Тимур, как думаешь, No что там? idea. Could be connected to one of the buildings around here. Потому что, может быть, We там... might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Revachol sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. In conclusion, she could be under any building. Но не там. I hope not. Включай черепов. There's no echo and no answer. 28 октября на Switch выходит. Вложение фигурки не пропустишь? А? Так, понял. Just dead and poor thing. Всё, а дальше посмотрим. A few low poor things. The trap is filled with dead and dying low poor thing. Эквилибристика, визуальный анализ. Большие темные очки, суперзвезда. Хуеса. Реально большие, отражение лжет, блистательные рефлексы. Собственная слава ослепляет тебя, самого не можешь спокойно смотреть на свою великолепную. Тогда эти классические темные очки оверсайз для тебя. Логика. Эквилибристика. Ага. Логика минус авторитет. Эквилибристика. Скажите, как тем поражать великолепием. Ну, вообще неплохо. Логика у меня и так прокачана, если не ошибаюсь, 6. Да, вполне. Пока оставлю. На проверках, если что, переоденусь. Не, я бриться не буду, пожалуй.
Ну и как улыбку снимать. Yes? Так, наверху. А, все вспомнил. Гримаса осталась. Да, я ее оставлю, сок. А, ча, я верну. Да. Не прокомментирует? А что я там такое носил? А, о. The light vanishes and there's no maybe is No idea. We might, in conclusion. the trap is fourth. О. Просто не проверяю, да. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Еще дырки от пульта, что-то произошло. Correct. The density of the bullet holes is unusual. Even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Чё? The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. Дырки от пульной почты назовем, знаешь, что Field Electrical. Равный шанс. Визуальный анализ. Так, это не концептуально, не концептуализация. Плюс визуальный анализ. Что-нибудь еще визуальный анализ дает? Не помню. А. Визуальный анализ дает. Да вроде бы все. A scattering of bullet holes is spread across a row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet, no sound, no movement. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. The sun blazes high up in the sky, baking the planks, the sand, your skin. The order was carried out in the afternoon. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here,
Or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Либо они не пытались облегчить совесть, зарядив все автоматы, кроме одного холостым, кроме одного. Where only one soldier has the loaded rifle. Only one. Стоп, на английском вроде только один, типа заряженный был. Ну, неважно. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Leeches, fleas, and thieves, all the freeloader scum living off the hard work of others. Such is your belief. Maybe you should change it. They were praying, screaming. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Men of duty, dark duty. Overpriced mercenaries putting down some rabid dogs. Someone's got to do it, right? The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. Кто был кто на этом расстреле? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. Remember what Trent Heidelstein said about Veld? Что сотрудники Фелд, когда революционеры конфисковали их имущество. Another likely scenario. Ой. Or maybe... Тут на силу коалиции, может, у стенки стояли они? Yeah. It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. A cold sea wind blows away the figures. Blows away the figures. The man. Здание около мест зачинщика, смотрю. Видимо, нет. Сколько я сохраняюсь, пиздец. As you approach, the man turns and greets you with a polite wave. He appears completely at ease, like a common holidaymaker. Ah, super. It's the officer. I was not expecting to run into you again, but things have a funny way of turning out, no? What brings you down to the scenic Martinez coast? Прошу прощения, я хочу основать комиссию возложителям ССО. Еще хочу спросить, чем вы занимаетесь? Well, that's très simple. I was visiting the fishing village just north of here. They have applied for a series of microloans to revitalize the old market. And well, I wish to see the situation firsthand. And then, well, I had some extra time on my hands, so I decided to stroll down here. It's quite peaceful, isn't it?
Ну, вы же знаете, что он там был массовый расстрел? Really? Here? How can you be sure? Ну, что-то вроде дара, я умею реконструировать прошлое, передавая детективно. Начнем с того, что та стена испещрена дырками от пуль. Ah? Is that what those pockmarks are? I might have guessed. Fascinating how much history is contained right here, if only one knows where to look for it. You feel like there's something you could say here, if only you really knew what was going on. Что это все очень Ah много. bon? I'm all ears, officer. Что-нибудь перекусить возьму?
Смотрите, омг. Омг. Это... панда. Короче, она говорит, что я обосрусь от остроты, судя по всему. Посмотрим, как на вкус позже. Японская... Не, китайская. Не, ну, может быть, я просто не знаю. Может, это было просто из Китая привезли. А так-то она сделана где-то... В Корее или в Японии. Но вроде не вижу, что было написано про это. Ну, тем более, панда, наверное, все-таки китайская. Один бамбук жрет. Так, мне нужна la responsibility. If it's la responsabilité you're after, I have good news for you. There's no need to form such a committee, because it already exists. Не. God, of course it does. These moral intern types. These moral intern types. The Comité de responsabilité de Revachol. It acts as a sort of clearinghouse for coalition activities. To put it simply, they are the ultimate arbiters of la responsabilité in this part of the world. Yes, this is just the sort of reasonable authority you're looking for. I would offer to connect you with the committee myself, but alas, I am not actually in Martinez. What? Where is he then? You knew there was something strange about this one. He's an astral projection, a bureaucratic phantasm. He's speaking figuratively. He means he's not in Martinez in his official capacity. Я же прямо на вас смотрю. Попробовать провести рукой сквозь его астральную форму. Mais que faites-vous, officer? Твердая пусть и чуток похолодная грудь собеседника. Yes, I was wondering the same thing. What are you doing? Фазмит не попался, нет. Он сказал, что его здесь нет. Я должен был убедиться, что передо мной не астральная проекция. No, don't be silly. We're simply speaking in an informal capacity. Officially, I am still in La Delta, preparing for an upcoming conference on fuel oil derivatives. That's why it would be extremely irregular, or potentially even inappropriate for me to intercede with the committee concerning a district I'm not officially in. Как мне связаться с комитетом? Well, under ordinary circumstances, the committee contacts you. In other words, the committee only knows what it wants to know. But if you have information of a vital interest, they might be willing to entertain an exception. In which case, I would advise you to contact them via Coalition Warship Archer. Что еще за боевой корабль? Sir, you mean to say that you haven't noticed the giant Coalition aerostatic peacefully patrolling the skies over Revachol? You follow the man's gaze out toward the west. There, hanging some distance above the horizon, you can just make out a strange silhouette. It looks to your eye like some kind of long metallic fish suspended beneath a number of ceiling fans. Прикольно они сделали то, что отрывается. Красиво. Not just any fish. It moves like some ancient bottom feeder gliding over the ocean floor in search of prey. Don't let the paint job fool you. It's a goddamn killing machine, and there's nothing you can do to stop it. Это как машина для убийств. Well, of course it is a heavily armed and armored warship with a full complement. But I assure you its purpose in Revachol is to
keep the peace, not disturb it. Почему для разговора с комиссией мне надо связаться со стрельцом? You see, in addition to being an airborne artillery platform, Coalition Warship Archer is also the linchpin of the Coalition's surveillance and communications infrastructure in Revachol. За нами еще и наблюдают? And listening. It has the most objective vantage point in the entire city. Not to mention a vast array of radio, photographic, and meteorological monitoring instruments. I find it a great comfort to know there are benevolent powers watching over all, in strict accordance with the Wayfarer Act and the Bristol-Mühne Convention. Как с боевым кораблем коалиции? This is quite the problem. Very tricky. Of course, the Archer has orders to fire on any unidentified aerostatics that might approach it, so it might be safer to get in touch from the ground. But in that case, you would require a radio transmitter capable of broadcasting on Coalition frequencies. And that kind of technology naturally isn't typically available for non-Coalition use. Yes, it is a bit of a conundrum. I suppose there might be some way to circuit bend your way onto those frequencies, but you'd have to be one of those techno-tinkerers to do it. Unfortunately not. No, I don't have the pleasure. I am merely a representative of the Coalition government, not very well versed in technology. But you... Sounds like something that programmer we met in the church might be able to help with. Let me just say that I have complete confidence in the RCM. I'm sure you'll figure something out. Always my pleasure to be of assistance to the RCM. Godspeed, and if we don't meet again, bonne chance. Могус. Че, я думал, она заварилась от кипятка. Попробуем. Ё, она вся красная. Не знаю, видно или нет. Ну, типа, на камере не то чтобы что-то понятно. Но лапша какая-то необычная. О, не, все еще горячо. Я просто оставлю его остывать. Спасибо большое. Yes, what is it? Если не знаешь про сервис таки. Вообще-то приглашаю. Хотя вообще-то приглашаю, правда, она не оплачиваемая. Поможет мне связаться со стрельцом. Кораблем коалиции. А, про работу, когда она типа You're не важно. asking me to circuit bend onto coalition radio frequencies. You want to know is it possible? Probably. But is it a good idea? I'm not so sure. The main difficulty will be finding an antenna powerful enough to reach those frequencies. Unfortunately, you can't exactly buy mega long wave antennas off the shelf. She's not joking. Even the RCM has to receive special approval from the coalition to access that kind of equipment. Больше на краю земли такой I пацан. highly doubt it. That tower is barely able to transmit shortwave signals across the bay. To generate megalow frequencies, we're going to need a much larger antenna. She has an idea, though. You can see the tiny signal lights firing inside her brain. I don't see any alternative. We're just going to have to build the antenna ourselves. Почему не радио Because it's a completely different class of antenna. It would be like using a high-end racing carriage where a long-distance lorry is required. We need metal,
A lot of it. The taller the structure, the better. Something that is both prominent and easily accessible. If it's near a power source, even better. Для мегадлинных волн, концептуализация. И тут она, набор магнитных игральных костей. Набор магнитных игральных костей, у меня их нет. Окей. Эстетика хардкора, ознакомился с местностью. Окей. Да, я могу концептуализировать. Еп. No проблему. Могу еще законцептуализировать, но нельзя. Нужно спросить. Короче, да. Так. А, и стена еще. Yes, what is it? 83%. Я думаю, что все получится. Погнали. Close your eyes. Unfold your mental map of Martinez. It's morning. You're standing on the plaza before the whirling in rags. С лицом к замок журнала к перекрестку. Your eye follows the tiles west. You see a bench and a few twisted, pitiful trees. Размякнет лапша. А, блин, лапша же Just размякнет. water. Да, есть такое. Блин, она слишком горячая. Она супер тонкая, так что она уже размякла. Бля, он острый, но я бы не сказал, что это типа прикольно. В рамках того вкуса, который я сейчас чувствую. Окей, к жилым домам. Beyond the unkempt backyard rises a monstrous assemblage of concrete, plaster, and corrugated sheet metal. You turn around. The morning sun is blinding. You bring your hand to your brow, and a great shadow materializes before you. A towering beast, frozen in mid-air. Статуя Филиппа Третьего. The dead king and his horse. It could work. It may work, you think, but why do you feel like there may be a terrible cost? We'll need an adequate power supply and a great quantity of cable. If we connect the cables to some of the stranded lorries, we could theoretically increase the antenna's wavelength exponentially. Whatever ambivalence she had about your project before, she's now fully engaged in solving this technical puzzle. Quiet. I'm doing maths. Yes, assuming we can find just a few pieces of equipment. Ну, да. Он острый. Через какое-то время все острее становится. В экспоненте, блин. Расчеты, да, если удастся какое-нибудь дополнительное оборудование. It's completely ridiculous, but I believe Я we could обосрусь. transform the entire roundabout into one solid fractal antenna. Блять, чего? Что это? Бля. Фрактальную антенну. A note of awe Class. in her voice. Ooh. She's shocked and pleased by her own audacity. Блять, что мы делаем? Наконец-то другие антенны совершенно не подходили мне по стилю. Другие антенны совершенно не подходили мне по Your стилю. sense of style isn't my concern. I'm only here to tell you what's feasible or not from a technical viewpoint. I have plenty of cables and amplifiers on hand.
The power supply, I will secure on my own. All we require now is the radio transceiver itself. Интерном... А, да, то, что для responsibility. Ну, интересно, к чему это приведет. Yeah. I cannot answer that for you, but I don't expect it to be that difficult. There's no shortage of radios around here. If you have real to spare, you might even be able to buy one. But it doesn't really matter where it comes from, so long as it works. And before you ask, no, you can't have the radio from Machinima. That sounds like a perfectly adequate radio. Certainly, though it requires a fair amount of technical finesse to remove them. Frankly, it's not worth the bother. Just find a regular radio. Ваше время префект. Absolutely not. My reign prefect is my livelihood. If something were to go wrong, it would be a disaster. Раздавать радиопередатчик. In the meantime, I will gather the rest of the materials. We will meet back here when you have it. Alright. Good morning! Yeah! Hardcore! Окей. Есть два. Окей. Эквилибристика, скованное движение. Суперзвезда какая-то, логика, цена, сама мало. Нет, невозможно есть. Лапша слишком то. Есть. Так, короче, острой фигне нужна лапша потолще. Алкоголь дает положительных эффектов. Да. Реально. А что тут, внушение и прочее? Может, от нее отказаться? Не, концептуализация нужна, энциклопедия, факты. Грубая сила, если раздеться, это неплохо. Еще одна дверь, без страха. Минус сумрак, без страха. Все белые проверки разблокированы. Окей. Все белые проверки разблокированы. Нужна Найк. Все белые. Так, все проверки. Так, пофиг. Лимит улучшения. Стойкость, лимит улучшения до 4. Тряпка собирательства. До 4. А так будет 2. Ага. Это я не знаю. Логика минус 1. Лимит улучшения повышается до 6. Самообладание до 6. Электрохимия. До 6. Изученный навык плюс 2. Может пригодиться, конечно. Блин. Пустошь реальности.
Короче, либо пустошь, либо грубая физручая сила. Психика +1. Это значит, сила воли станет 8. А... 8, 7, 5, 6. Да, плевать. Поздравляю, ты протрезвел. А, тряпка собирательства. Точно, я про него забыл. Все белые проверки за стойкость, лимит повышается до 4. А так будет 2. Физиология плюс основа плюс 2. А. Еще трепет, очень осторожно настройся на городскую волну. Ага. Тряпка собирательства. Да, добываем. Так. Ага. Везер Т-500. Усвоим. Ой, пардон. Ой, бля. Стоп. А чё у меня стойкость появилась? Бонус от мысли? Эстетика хардкора. А, да? А, я чуть не обратил внимания. У тебя лимит на повышение давался от мысли. Давался от мысли от тряпки. А, это да. Влияет на тебя, если будет считать тебя трезвым. А, да, уже влияло, я обратил внимание. Да, благодарю. Трек надо доделать, да. О, блядь. Так, мысль пойдет, мысль пошла, мысль пошла. С тобой что мы делаем? Ладно, с тобой подожду. Так, царит полный беспорядок. Так, найди функционирующий передатчик, вернись в церковь. Радио, которое... Что он еще раз сказал? Yes, what is it? Сколько там уже набралось? Oh, hey, man. It's good to see you. Качество звука выше. Нашел мелодию. Не, пока недостаточно. Goodbye, officer. Мысль двойной, потом его убирать. Ты про что? Ты про то, что стойкость открыта была, чтобы все прокачать? Да не, у меня не так много опыта, если ты про это. Бля, так. О. Ого. Что? You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Еще на это Cop смотрю. habit. You look at everything. This isn't case related, you think. Пожалуй, это не относится к делу. А, что за машина здесь про? Hard to say. Визуальный анализ нашел затопленную мотокарету. Ха. Так, стоп, что-то еще визуальный анализ давал. You see a set of tire tracks in the brown slush. The tire tracks were left here by an unknown event.
that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there and then accelerated straight into the fence. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Before heading south, must have been in a hurry. Yes, it is. Well, you did provide us with a very convenient access point to the crime scene. No. Yes. Yes, I did. Так, ну, попробуем. Грубую силу. Смотрим, как она. The bear's eyes are a thick layer. Looks like someone tried to reconceptualize their business here. Я не понимаю. Look, the skis and rotor blades both bear the same Slipstream logo. It seems likely that they started out making one, failed to turn a profit, and then pivoted to producing the other. Начали на что That's a переключились? good question. Так ничего. Reality is ruthless. Бля, какая острая лапша. Урещица, да, забрали. Так, ну что, потягаем железо. The barbell waits patiently on the floor, like a dog. Ну, в for этот its раз-то master. получится. Это успех. You manage to hoist it off the ground, but the barbell feels wobbly and dangerous. Your hands slip with sweat. 4-1. Turns out you're no beast, just an old man with bad form. See? See? This place is cursed. Even your body has failed you. Maybe it wasn't such a good idea to smash through that back door. Weightlifting was never my favorite either. At the station gym, I mean. I prefer. Так, ладно, а где этот радиопередатчик? Что ты тут говорила про это? Ладно. Tiles on the cube. Церковь, радио. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Бросил проклятую ультимативную игральную квест, нашел 2-миллиметровую прореху в реальности. А, нифига. Окей, мы еще прибавим трепета тогда. Клерки.
Окей. Oh, it's you again. Are Так, you не looking for раздевайся. A gust of Whoa. cold air sweeps through the chimney. The stones and minerals on the shelves rattle as though agitated. For a moment, it almost feels as though you're outside the building, exposed to the atmosphere. 4+4. Правильно, на самом деле существует, и я понял, почему она обошла вас стороной. Это всего лишь теория, но я хочу, чтобы вы меня выслушали. Мне кажется, я знаю, почему ваш бизнес остается на плаву. Пошло вас Didn't стороной. we already talk about this? Все потому, что вы находитесь в другом здании. Технически ваше здание не является частью проклятой торговой зоны. What are you talking about? My address is exactly the same. Rue de Saint-Guilain 10. No, the old coal plant that used to be here was subsumed into the new venture. Its ruins swallowed up. Yet it has a different address in the heart of the city. Нет, здесь раньше была угольная электростанция. Ты прикасаешься к защитному экрану. Он находится в дымоходе другого здания. This doesn't make any sense. Are you saying my business was spared because of a technicality? Where is this coming from? Если проваливать, он начинает раздеваться, блядь. Пиздец. Так, у вас совершенно другой адрес в самом сердце этого города. Это же логично, здесь ветрено. Вы, видимо, дымник не закрывали как следует. У вас совершенно другой адрес в самом сердце этого And города. what? Does it mean that I'm safe from failure? Don't let her become complacent. She still needs to ward her soul against the evil forces. Особенно ничего не грозит только вашей мастерской, а вот вам еще придется позаботиться о своей безопасности. She starts laughing, her fingers trying to rub away the exhaustion from her face. Отвести взгляд. Что? Do you know what this is? Все, семейский берег. Похоже на обычное украшение. Семейский берег. It's a mourning ring. I made this when my first company failed. It was a small jewelry shop right here in the East Delta Commerce Center, built with the little I inherited from my parents. I drove it into the ground within a year. I didn't have what you would call a viable business plan. Проклятие существует. Полагаю, ваш ювелирный магазинчик не находится под защитой. Что магазинчик не находился под защитой в глубинных дымоходах. No, you're right. I didn't. It wasn't just a jewelry shop either. I always thought that it was just the world that you were supposed to try again and again until you finally succeed. And now you're telling me what? That it was all because I didn't run my little shops and ventures from a dump inside an abandoned chimney? Такие уж они провозглы. Вот тут все очень уютно обустроили. Yeah. Or maybe it's the entire world that's cursed. It's such a precarious place. Nothing ever works out the way you want it. That's why people like role-playing games. You can be whoever you want to be, you can try again. Still, there is something inherently violent even about dice rolls.
It's like every time you cast a die, something disappears. Some alternative ending or an entirely different world. Ой, But anyway, никаких thanks for гарантий. sharing your theories, officer. Не плакай. Нормально. Что за мысль? Никаких гарантий. Это все диско Elysium надо было под конец, да, открывать? Похоже, это цель всей этой большой игры победа. Отсутствие поражения по всем фронтам. Победа в делах предприятий, творческие проекты, победа в любви над другими людьми, политическая победа, идеологическая победа. Черт, даже победа по стере, само собой. Множество побед, связанных с предметами, то есть иметь вещи и не терять их. Но только вот есть одна проблема. Победителей что-то не видно. Все вокруг, как правило, проигрывают. Почему думаю так? Как тебе не проиграть? Бля, я чувствую, что это важная хуйня. Никаких гарантий. Как тебе не проиграть? Ну, наверное, она просто дает какой-то определенный бонус неудачи для всех красных проверок. Что-то с белыми проверками, короче, сделать, видимо. Нервная система подсвечивается. Да, я тоже потом такой видел. Бить. Так. Теперь стена. Не, радио сначала поищем. Okay. Let's go. Чуть-чуть концепт восприятия себе повышу. Надо тут вот здесь вот поменять. Вот это и... Вот это сюда поставить. Все супер, я восприятие повысилось. Сделаешь уведомление, когда будет аук, да. Ну, не факт, что, типа, я закончу в стриминговое время. Может, я закончу, не знаю, 2. Кто его знает. Как лапша, просто постоянно... Привет, Оль. Постоянно жжение, типа, оно, ты сначала ешь, и постепенно накатывает вот эта острота. Я не знаю, что это такое, вообще, бред какой-то просто. Поэтому, да. Ну, я еще сморкался, но чуть поярче. Ну да, типа того. Сейчас я еще раз попробую. Лапша уже вся разварилась. Все, мне писец. Ну, я понял, наверное, поэтому она, типа, супер тонкая, чтобы ты ее мог просто проглотить, не жевать, короче. Видимо, в этом концепция. Хотя я изначально предположил, что, возможно, надо большая лапша, толстая лапша, типа. Но, видимо, нет, наверное, такой смысл, типа, был. Вот.
Это, не, это фиг знает, что тут какие-то еще шарики непонятные, похожие на кукурузу. Но они твердые. Классная рубашка, спасибо большое. Или что быстрее заварилось. А, тоже верно. Hello again, esteemed officer. Корочкой запить. Погоди, кока-кола ты имеешь в виду или что? Ой, я сейчас выпил кока-колу, кстати, холодную. Чем острую взял? Не знаю. Просто. Just an ordinary wall. Никаких шансов. Почему так сложно? Hello again. Молоко? Да, молоко нейтрализует. Все квесты. Так ненароком получается, что, ну, как бы, по ходу, да, я прохожу квесты. Порог для критического успеха или критический навык понижен на 1. О, звучит забавно. Кто-то наблюдает. Наверное, не случайно. Кого? Острую лапшу? Может быть, я просто решил себе профилактику провести для того, что... она, получается, здесь засела? Нифига. Для... Just an ordinary wall. Иммунитета, Nothing to see короче. here. Почему когда остро думать как-то сложно, не понимаю. Ладно, подождем. Да, спасибо. Спасибо. Так, радио. О! ISO. Не, нихуя. Прикольно. Мне вообще в город надо было идти. О, кстати, может быть, в нее. This found the smell of cigarette. There's something odd about the passenger seat. The seating fabric has been pulled tight over the lower side of the seat where the toolbox should be. Натянуть на нижнюю часть, где должен быть ящик с инструментом восприятия зрения, приподнять обивку на пассажирском сиденье. Voila! A stack of neatly folded papers has been stashed behind the seating fabric. You see 3 maps depicting a large metropolitan area. It's Revachol. Some of its routes and highways have been outlined with a pen. Фига себе находка. Bonne prise. This large map displays the elevated motorway called 881. The intake leading to Martinez is marked with a blue X. There's another X on the off-ramp at a place called the Old South. Toll booths at the intakes are marked with a circle.
It looks like there are scant few ways of getting onto the elevated motorway that runs over Jamrock, and this person knows them all. There, hundreds of thousands of motor carriages roar on the 881, high above the mess of brown and red roofs that is Jamrock. The commuters don't even look down. The world ceases to exist outside the windshield. Куда идет дорога? Разверни вторую карту. Куда идет To дорога? Kuron, through the middle-income neighborhoods there, by the river, and then to Stella Maris and La Delta for work, while the men and women of Jamrock scuttle to their fates below the road. This municipal map from the 30s displays a complex system of storm sewers underneath a sub-district called the Pox, old military hospital, right adjacent to the 41st precinct. No storm will ever drown Revachol, the great solution to the riddle of history. Wind rips through the empty hallways of the once great military hospital, now just a ruin under an overgrown park. Beneath the hospital, great sewer tunnels hum and vibrate with life of their own. The rattle of motor carriages and lorries driving through long forgotten tunnels, lit by gaslights. The final map displays a labyrinth of service tunnels left over from the construction of Motorway 881. A few routes have been marked with a pen, where the tunnels and sewers surface near the eminent domain and a traffic island in central Jamrock by the lake. These service tunnels were probably used during the construction of the foundation beneath the motorway. Looks like the smugglers have infiltrated the road network belonging to East Motor Tract. So it would seem. The RCM patrols most of these auxiliary roads, though apparently not all of them. Hard to say. This distribution network looks certainly large, yet still vague enough. It doesn't reveal much about the Besmerti behind it. Бессмертие. About the бессмертие. Бессмертных. А, нихуя. Типа... Ой. Смотрите, я тоже хуя. Не, все нормально. Я просто... Это эмоции The нахуй. Besmerti is a Revacholian crime Возможно, syndicate. They see themselves as the inheritors of the 14 Revacholian Indo tribes. But really, they're just violent gangs vying for control on the west side of Revachol. Бля, жижу я то пить не буду. О. Лапшу даем. Ладно, может быть, чуть-чуть отопью. Себя наследник 14 реваншистских на деле просто жестокие банды, которые грузятся контроль над... With cool names, like La Puta Madre and Aura Masta. It's a dark parody. О! Не стоит пить. Не стоит. Бля. Не. Ща. Только... Я только это... Все нормально, я держу стойкость на 3, на 4. It's definitely not the Union. They just do some logistics. This operation has spread everywhere in Jamrock. If it's that widespread, then Madre remains the most likely suspect.
Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they haven't ended well for those involved. Худо будет языку конкретно, нифига. Как лапша называется? Без понятия, но вот название. Панда, вот, обещает просраться жестко. Но он не наврал. По-китайски написано. Lieutenant Kitsuragi is a brave man Сейчас for меня saying хоть нахуй. Margaret's name without the winces and whispers that usually accompany it. Без подмигивания. Понижение голоса обычно. А да? Especially bad news for cops who may have something in their past they don't even know is there. Окей. Я налью себе чаю. Все нормально. Фух. А это вылью в туалет. Это было прикольно. Достаточно. Профилактику провел.
Нормально, я умылся. Все хорошо. Так. Фу. Так, что там должен быть смело, если говорю про Мадра? Особо скверные новости это для копов, у которых в прошлом может быть что-то такое, о чем они сами не знают. Somewhere on a hidden field, a flash of light, a whirring sound. Camera lenses focus on a man in a ragged police uniform, standing in a field of blood-red poppies. A blurry figure dressed in white stands right by the camera. The bedraggled cop is holding a manure fork. "Don't hurt me," he whimpers. Бля, чё? But why? Why would I hurt my own peon? Asked the man in white. What kind of an animal would do such a thing? Не, вроде понял. Окей. Вот такую штуку смотрите, пью. Вот такая. Санти, что там. Короче, это арбуз. Это реально арбуз. Ты жидкий арбуз пьешь? Best not to disturb the scene. I'll have forensics go over the lorry and pick this up later. Они осмотрят грузовик и все. The stack of maps looks just like before, barely noticeable. The movie stars look silently by, and the pull-out toolbox has a rubber handle, worn from years of use. Радиопередатчик вытащить. It takes a few moments, but eventually the transceiver slides from its greased socket mount with an eminently satisfying ching. As you take the transceiver in your hands, the lieutenant bites his lower lip, apparently deep in thought. Funny, isn't it? The lady driver used this same radio to evade coalition authorities, and now you are using it to contact them directly. It's just ironic, that's all. Where the radio used to be, there's just a rectangular shadow now. It's about the size of a small box of pasta, but much heavier. Now that you're looking at it more closely, you realize the various dials and meters make it look vaguely like a face. A distinctive triangular logo forms the nose. That's the mark of Esteaz Electronica, one of the major manufacturers of advanced radio equipment. You've surprised me more than once during the course of our investigation, but I have to say it still seems like a remote scenario. The movie stars close the rust. Что там в смысле? Лол. Ха-ха-ха. Так, разработана максимальная адаптируемость в конкретно этому строй шкала частот была заменена на ключ. Стоп, он сказал, лицо напоминает. Так, окей, начинаю после этой остроты немного в себя приходить. Да, нам церковь. Вкусно. Опа, 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 опа. Yes, what is it? Я нашел радиопередачу. Ah, very good. Let's see what you have. Для организации контроля с наркотой использует продвинутый передатчик. Interesting. An Esterhaz EH4, heavily customized.
This is an advanced model, highly capable. I'll need to replace the frequency dial, but it should certainly work for our purposes. She's impressed by your resourcefulness as much as by the equipment itself. I believe that means we're ready to get started. I should warn you, once we begin setting up this antenna, we'll need to see the whole process through. There won't be any second chances, any do-overs. You understand? So if there's anything you'd like to get in order before we depart, I suggest you do it now. Стоп, что? Источники энергии. Ah, yes. I wasn't sure what to do about that, but then I discovered an abandoned power source down by the edge of the bay. It's obvious. She's referring to your half-sunken Caprice 40. Брошенные источники на краю залива. Который я утопил. Oh, yes. I did notice that it was covered in police livery. Then you already know that the carriage itself is irreparable, but the rear-mounted engine seems to be in fine working order. My intention is to run a power cable from the engine up to the antenna. It won't last forever, but it should give us enough time to establish a connection with Coalition warship Archer. Какие дела мне нужно завершить? That's up to you. At a minimum, I would make sure you are physically and mentally prepared for an intense and difficult process. Once we begin, there can be no interruptions. At the very least, you should make sure you're wearing a good pair of gloves. Radio engineers typically carry overpriced solvent sprays to clean the antenna connections. But in a pinch, some common ammonia works just fine. Finally, there's the question of stimulants. Some people prefer to keep legal amphetamines on hand to help with their work. I'm not one of them, but they do exist. It is possible that technical fields attract a certain kind of personality. I haven't given it much thought. Окей, я понял, что это не безвыходный квест, а типа, что вдруг у меня тут все плохо, меня сейчас просто заберут сразу. А я не подготовлен, That's да. fine. Return to me when you're ready to go. Мне даже мысль до сих пор не дошла. Yes, what is it? Very good. If you'll help me with some of this equipment then. Back across the water now. At least we are getting our exercise in today. If you'll please carry that amplifier, officer. And if you'll take that spool of cable, we should be able to move it all in one trip. Срубим? Не говорили. Че, я модер? За такую фигню могут и стримеры забанить, если что. And now if you'll just connect that here... It's done. I believe we are ready. We're ready to try at least. Please put on these headphones.
There should be 2 extra sets. I've configured the channels so that only your microphone is set to broadcast, officer. We'll all be able to listen, but anyone we reach will only hear your voice. You will need to transmit your connection request while I attempt to locate the warship's public frequency. You will likely encounter some interference, but it's important to keep transmitting your request until you're acknowledged. Ready? Мне вообще не услышать. Then it will be exactly like every other moment of every other day. I ask again, are you ready? Что в красоте происходит в 2 раза такое? Да? Я не знаю. Я просто его прохожу. А, он по-другому может? Нихуя себе. Блин. С чего? За ум там сколько работает вообще? Обалдеть. Вариантов они понапридумали. Спрашиваю, готовы, да. Good. Beginning transmission. A soft rustling between your ears, a winterscape with fast falling snow. Дополнительные 4 квеста для каждого политического видения добавлены в Final Cut. А, нифига себе. Видимо, ну, моралист, видимо, был. Прикольно, круто, круто. Зимний ландшафт. Сыпущий с неба снег. Откуда этот звук? Every light switch, every motor carriage, every doorbell, tea kettle, and radio in Martinez, all mingled with electrical interference caused by scattered thunderstorms over Ozone. Над озоном? Да, над озоном. Озон? А, озоновый слой. Все, я понял. Officer, are you in order? We're waiting for you to start. Огнеходец, текила, Firestarter, Firewalker, Officer Tequila Sunset. Мы ждем, когда вы начнете что-нибудь We сказать. don't have time for indecision. Just say whatever first comes to mind. Гори Дюба. You're all alone out there, wandering a blasted heath, calling out to the night. But there is no reply, except for the buzzing of invisible machines. The lieutenant looks up at you with a nervous glance. He is nervous for your sake, of course, but also his own. Looking at him now, with both hands on his headphones, you see very briefly what the lieutenant must have been like when he first joined the RCM. Then he turns to you. He gives you a half smile, along with an almost imperceptible nod of encouragement. Try again, officer. Как арестовец, говорит лейтенант Дюба. Меня слышите? Nein, Liebling. Unseren Jungen nach Redeposten. Einem dieser Dinger. Остается меня слышно? Marianne hat mir erzählt, dass Oskar nicht mehr derselbe ist, seit er auf einem Luftschiff aus Grad zurückgekommen ist. Natürlich halten wir die Psychologen für vollkommen normal. Aber sie hat das Gefühl, seit seiner Rückkehr mit einem Fremden zusammenzuleben. You can't make out a word of this gibberish. О чем мне это напоминает? The rustling of dry autumn leaves, waves breaking at a distance, 1,000 wings beating at once. It's just like that woman in the electronic doorbell, the circuit ghost.
It's strangely comforting to think of these voices traveling through the air until you capture them, firefly-like, with your little metal antenna. Какие-то призраки. Liebling, bitte. Er ist unser einziges Kind. Er kann doch auch nächstes Jahr zur Akademie gehen. Not ghosts, officer. Crosstalk. You have to keep trying until we get a signal through. Стресс, говорит, меня слышите, прошу ответить. Again? Да, как слышно? Чего? It's cold now. A slight frisson at the point where your neck meets your spine. Something about the lieutenant's words directed at you, but not you. Так у них же нет микрофона. Чего, блядь? Чё происходит нахуй? Чего? Что? It's cold now. Зря ты о чем, Ким? Кто остыл? I didn't say anything, detective. Someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Не узнала о серости? Не. А нужно было узнавать перед тем, как идти сюда, наверное, пофиг. Но я узнаю. Им кто-то пользовался, видно, что кабель чинили. An uncomfortable silence falls over the connection. Не играет. А, окей. На удивление тяжело получить это знание о серости. Если оно, как говорите, очень важно. Ну, видимо, оно просто скрыто, но важно. Что кабели чинили. Неловко тишина. Что твой брат-близнец? Ну что скажешь мне, что ты этого не говорил? I promise you I didn't, even though it certainly sounds like me. Лейтенант от звуков собственного голоса. А, он же их тоже слышит. Что происходит? I can't say with certainty, but it sounds very much like anthroponetic crosstalk. It happens sometimes when sending transmissions across long stretches of pale. Все потому что боятся. А, я не могу сказать с уверенностью. Звучит это очень похоже на антропонетические перекрестные помехи. Иногда это случается, когда сигнал долго идет через сервис. Ah, yes, of course. That must be it. Pale, 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 pale. Seems to be missing from your records. Ну что сказать, самое лучшее напоследок, судя по всему. Так уж получилось. Natürlich halten ihn die Psychologen für vollkommen normal. What else is there to do? Keep trying. Здесь на краю, кажется, как слышно. But someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Dubois, please acknowledge. Всё, как меня слышно? Liebling, bitte. Er ist unser einziges Kind.
Master. Please identify. The signals are getting increasingly mixed. Plucking Archer's signal from this will be like isolating a single strand from a tangle of hair. Не получится, наверное. It's not working. The crosstalk is simply too strong. I did not expect simply locating the signal to be so difficult. We must consider several variables. Local anthroponetic conditions, the sophistication of our transceiver, the quality of our connections, and the physics of our antenna itself. Fortunately, we have a more than adequate transceiver, so I do not believe it is causing any problems. And we're also unlikely to change our local anthroponetic conditions. So, the next step is to thoroughly inspect our connections. Нахуй стресс нужен сейчас. Для responsibility. Я не ебу, кто ко мне обратился. То ли сила воли, то ли эмпатия. Кажется, сила воли. Искала, типа, нужно взять ответственность. Я нихуя не понял, но я, типа, делаю. Интересно, это по какому пути идет? Типа, моралистов, видимо, судя по всему. Проверить контакты. You need to climb up there and look at them for yourself. Туда и самостоятельно осмотреть их. Но смотрится, как будто очевидно указывает на. But you don't have the technical expertise. Someone has been maintaining it. Кто-то пользовался. Но им кто-то пользовался. Видно, что кабели чинили. Стоп, что, блядь? Им кто-то пользовался. Ультралиберализм, ты становишься очень богатым, если повезет, но квест довольно скучный. Something about this setup seems dimly familiar, but you'll be damned if you know what you're supposed to do about it. Грубой сил не хватило. Images of your body smashed against the pavement flood your mind. This is dangerous. Я понятия не имею, что делать. That's true, but I can't leave my station, so it will have to be you. Все, поскользнуться упадет. Then you might break your neck. Она просто... Your gloves give you a solid grip on the metal bar. This feels pleasingly familiar. You don't exactly cut a lithesome figure, but after several moments of scrambling, you manage to hoist yourself atop the monument. Прикольно. Анимация, видимо, вручную делал. Ну, тот, кто делал. That performance was frankly an embarrassment. Так становилось, меня никто не видел. Свалять соединение. The connection itself is nothing more than a little braid of exposed wire wrapped about the hoof of the horse. A copper fetter it cannot slip. The whole monument is covered in a thin but durable layer of oil and grime. It's obvious no one has cleaned it in years. The programmer mentioned ammonia, but anything alcoholic should dissolve the oils, creating a cleaner and clearer connection.
алкоголь. Контент алкоголем. А каким алкоголем? Любой алкоголь можно же сделать в контакте чище, а сигнал отчетливее. Контакт алкоголя. It takes a few moments, but the alcohol gradually begins to break down the oils surrounding the copper wiring. Не зря пивас. А, у меня, видимо, пивас было пиво, да, реально. Нихуя себе. Пиздец совпало. Повезло. Is this really the time, detective? It's all right, Lieutenant. He's simply cleaning the connections. Once the oils have been dissolved, you wipe off the connections with your sleeve and reattach the cable. Oh. It seems to have made some difference, but unfortunately not enough to alter the overall situation. Unser einziges Kind. Kann auch nächstes Jahr zur Akademie gehen. Short of changing the shape of the antenna, I'm not sure what else we can do from here. And the lorries are all jammed together, so that's unlikely to happen. Придет изменить формата. Как нам изменить? What do you mean? You adjust the antenna manually, with your hand. В чем придет изменить формата? Ideally, narrow the receiving mode so that we can isolate the warship signal and eliminate the crosstalk. And if you don't know what you're doing, of course you could just make it worse. I'm afraid we're out of alternatives. You're just going to have to go for it. She's right. The responsibility is yours, and yours alone. There's no turning back now. Надежная хватка глаз достата. Что-то у меня предположение, что если я начну смотреть туда-сюда, это не прибавит уверенности. А может быть прибавит на самом деле. В один момент мне понадобится координация, она меня подведет 100%, блять. Главное не смотреть вниз. Ладно, посмотри на Филиппа. You are face to face О, with нет, Philip камера сломалась. III. The Bronze King looks toward the west. Something about his features seems bizarrely distorted. This faithful steed is in nearly as poor a condition as its rider. Наверх. A clear sky. The kind of day where anything might happen. Across the river, you can see Coalition warship Archer tracing its gradual circuit above Revachol East. Если посмотрю. Бля, мне еще долго очки качать. Ручную связь полосу приема. Я предлагаю не тратить очко. 28%. Да, погнали. Нет. Что? Что? Your grip is firm, yet controlled. The swelling in your headset guides your hands as much as your hands guide the bronze horse head. It's almost like you're hearing through the horse itself. That's very good. Just a bit more to the left. Nein, Liebling. The signal is clear. The storm has passed. This is another voice.
A live voice on the other end of this invisible bridge you've established. Try it now, officer. Дебуайзер, как слышно? Lieutenant Dubois, this is Collision Warship Archer. We are acknowledging and accepting it. Excellent! You are connected. Now be quick. I don't know how long I'll be able to preserve the signal. This is it. You're finally getting to speak with those who hold real power. And by that they mean the ones with the guns and the warships. There is so much you wish you could ask. Your efforts have bought you some time, but you can't forget what you're really here for. Please be advised that you are speaking on a public frequency. What is your request? Сверху выглядит ваш шар. That's difficult to say. We have a very particular view from our observation platform up here. Что ты видишь? Oh, it looks quite lovely from here. From our portal, we see rolling hillsides, a public park filled with grand oak trees, men and women going about on horses. Ah, there are children playing by a small pond. The homes and gardens are quite beautiful. Very near, like those in certain areas of Messina. We cannot say for certain. East it must be. We have only recently been deeded to the Archer, so we are still learning the names of all the many districts. Где сейчас ты видишь? Martinez. That is to the west, yes? Смотри через реку Эсперанс. Stand by a moment. We are adjusting our viewfinder. Yes, we are looking at the river now. There are small islands in the middle of it. It's very nice, actually. Interesting. The west of the city looks very different from the east. There's a large motorway dividing it nearly in half. This must be the 881, no? It appears to go on for quite a while. There's a heavily industrialized district that seems to abut Montmartin. But now we seem to be quite turned about. We'll have to consult a map in the future. Now, was there something else? You are currently speaking with Collision Warship Archer, flagship of Insurcom forces in Revachol. Our name is not important. All you need to know is that we hold the position of second signaler aboard the Archer. You really don't have the faintest guess what her name could be. You were never very good at this sort of thing. There's something in the way she refers to herself, always with the first person plural. A deliberate blurring of the boundary between herself and the institution she represents. Not to mention the airborne artillery platform she works on. Her every word is backed up by the most powerful ordnance available. Because it's standard practice for signalers to use the pluralis officialis during the course of our duties. It's meant to serve as a reminder that we don't speak only for ourselves. For instance, as second signaler, we represent Collision Warship Archer, which in turn represents Insurcom and the Coalition more generally, which in turn represents the Moralist International, which itself represents the interests of 1.2 billion people across the world. Meaning, she's the voice of all those living souls. С тобой я как будто разговариваю со всем человечеством. No, of course not. There are many nations outside the Moral Inter's umbrella, in Seoul, Samara, and elsewhere. At most, you might say the Moral Inter represents between a quarter and a third of humanity. Perhaps you could say that we represent the interests and hopes of a great many people. But you could say, just as easily, that we are the assistant to the secretary of a factotum, no more remarkable than the lowest cashier of a common fleet. Моралист по взгляду. А, нифига.
Также вы могли бы сказать, что мы являемся помощником секретаря регистратора. Ничего не более причины, чем последний кассир обыкновенной фрита. Возможно, вы могли бы сказать, что мы представим интересы надежды множества людей, но точно так же, как вы могли бы сказать, что мы являемся... It all depends on your perspective. Он вообще не похож на фрита. Вы даже куру не продаете. Даже куру не продаете. The Moral Inter generally supports anti-smoking initiatives. Actually, we don't even have frit where we're from. In Messina, they're called Averros. С когда он перестал быть идеалистом. But now, we've wandered quite far afield. What was your request? Мне кажется, у него просто есть, типа, свое мнение, а кто он конкретно. Он Ким. Ушли от нашего чего хотел. Liebling, bitte. Ist unser einziges Kind. Time is running short, officer. I estimate you have time for maybe 2 more questions. Come again? We're picking up more interference. Я просто не совсем понимаю, что это. Это значит, что типа у меня есть возможность еще 2 вопроса задать и перейти к нужному. Или сразу переходить к нужному. Наверное, она про то, что типа можно еще. Да. Видимо, это кубиками выигрывал как раз таки. И при каких обстоятельствах? Окей. Хочешь момента, хоть когда в Ривашоль придет настоящая. Короче, один вроде как нихуя не помню. Честно, мне не интересно их об этом спрашивать, так что в принципе сразу приду. To reach the committee, all you need to do is fill out the appropriate request form and submit it to the liaison for public affairs. Да, про демократию можно было не спрашивать, про первое, что хотят, но пофиг, там вот это будет понятно. Принято, что обратиться в комитет, достаточно заполнить соответствующий бланк запроса, передать его в отдел связи с... Блядь, что? If the liaison accepts your request, you will be invited to address the committee at their next quarterly public hearing. We believe the next hearing is scheduled for July. Он очень доволен своим ответом. She's got to be jerking your chain, right? You can't wait that long. Тебе, чтобы необходимо обратиться в комитет. Она просто решила тебя выбесить, да? Ты никак не можешь столько ждать. Убедите, что тебе необходимо обратиться в комитет. Эмпатия 8. Это 8, блядь. Не скучный. Не скучный. Обычный. Занимался радиохулиганством. Эго суперзвезды. Не желаешь расставаться с прошлым. Инфляция 2%. Рискованно. То есть мне очень... Вообще-то я надеялся, что ты сможешь соединить меня с комитетом напрямую. Брать -1 забыть? Не. Для красных проверка надо прокликивать, может дать плюс кубику. Это факт, да. Надо связаться, ну а если мне надо? Окей. Not a problem. If this is a time-sensitive matter, you may file an emergency address request with the liaison for public affairs. They typically respond within a few weeks. Вообще надеюсь, что вы сможете меня We're напрямую. afraid that is quite impossible, Lieutenant Dubois. В каком смысле? We cannot transfer you to the committee because we are not entrusted with that responsibility. We are simply the second signaler. Then, why are you wasting time with her? You should demand to speak with who's
really in charge. Перевел меня на своего начальника немедленно. А, я просто пропустил эту фигню. Может, и к лучшему. Я понимаю, значит, настоящая власть еще выше. Умоляю, пожалуйста, дай мне поговорить с начальством. Ну, требую. You know that is simply not how the command pyramid works. We can no more overrule our chief signaler than you could overrule your own precinct captain. This line of argument is quite pointless. You should abandon it. Поставил под сомнение ее авторитет. А, окей. Похуй. What part of need to reach the committee doesn't she understand? Time to lay it all out. А что, это ясно, что тебе нужно поговорить с вами тебя. То, что не слушай меня, у меня срочное дело, которое записываю с комитетом. We will hear your request, Lieutenant Dubois. Although we must inform you that the committee does not typically intervene in personal matters. А что вы делаете тогда? Почему столько времени ждать? Чем вы занимаетесь тогда в таком случае? Что происходит вообще, блядь? Типа, что буквально произойдет? Алло. That's only because they haven't heard about your problems yet. Дело в моем напарнике, он реально меня задрал. Дело в том, что я абсолютно ничего не помню. So, your experience in subject memory. Окей. We don't see how this is the committee's business. Good God, here we go. Начинается. Это перекрестно. Наверное, что это связано с чудовищным количеством алкоголя и наркотиков, которые я употреблял. Я вполне уверен, что все это связано с тем, что я потерял. Дело в том, что я абсолютно ничего не помню. Я вполне уверен, что это связано с чудовищным количеством алкоголя и наркотиков, которые я We're afraid we don't understand. Are you requesting medical attention? Да, пожалуй. Нет, я уже давно Then проходил. we are not sure what assistance can be rendered. This is quite beyond the purview of the committee of responsibility. Responsibility. Committee of Now, responsibility. please excuse us while we update the receiving frequency. This connection will be cleared in 4, 3... Промолчать. 2, 1... Après le monde, le gris. And the line goes quiet. The lieutenant gives a long sigh as he removes his headphones. He looks up at you. Получается, смысл такой, ты типа моралист, но типа не берешь ответственность, я понял. Потому что ты ничего не делаешь. I think it's best for you to climb off the statue now, detective. Your real work is done here. Погоди. The sun-warmed bronze tingles beneath your fingertips and between your thighs. Your legs have grown stiff. You've been up here quite a while. You look around. The strikebreakers are still shouting their slogans and waving their hand-painted signs. Beneath you, the lieutenant and the programmer have begun disconnecting a few cables. Можно держать ревошоль. Выгодно в разрушенном состоянии перекладывать ответственность других, перекрываясь благами номера. Рассказать про прореху в церкви, там альтернативная концовка. Про прореху в церкви. Альтернативная концовка, нифига себе, прикольно. You could stay a while longer if you wanted. Прореху в церкви, но при этом про эту штучку, типа. Стой здесь подольше, если хочешь. Подождать еще немного. Out on the bay, a pair of dinghies bob and roll in the waves.
the breeze drags the voices of the fishermen toward the plaza, faint and indecipherable. Расстроен? Не думаю вообще пофиг. Further out, a few dirty icebergs drift to and fro. Further still, at the outer edge of your recognizance, the ancient ruins of the sea fort lay piled on the horizon. Мы как в сказке бегаем, типа такие, давай, ты поможешь, ты нам поможешь, мы все соберем, вперед, отлично, мы собираем. Что нужно сделать? Нам нужно сделать это, я сделал это. И, сори, нужно записаться в очередь, типа, встать. Окей. Everything all right, detective? Я в порядке. Listen, I understand that you're disappointed that things did not turn out how you might have hoped. But you did accomplish your task. You reached the coalition. I must admit I didn't seriously think you could do it, but you've proved me wrong. Now come on. We still have a long day ahead of us. No. Good. Now give me a hand with these amplifiers. Leave the cables. I don't feel like making 2 trips. What's one more trip across the waterlock? Well, this was an interesting collaboration. Really? I do not think we were all that successful. But maybe the RCM has a different definition of success. In any event, just leave that equipment here. I'll put it away later. If you'd like, you can take one of the extra headsets. I don't need so many spares. Now, you'll excuse me. I have to get back to my homework. Jamais vu. Derealization. Jamais vu. The opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Опыт за каждую проверенную сферу. Лимит всех навыков повышается на 1. За каждую проверенную сферу. Нихуя, типа за штучки вот эти все. Remember that weakness you were looking for in the ceramic armor? Like, maybe it can only stop small, fast projectiles, but a large, slow-moving pry bar would shatter it? Or, if I run an electrical current through it, maybe it will melt. Or, personal favorite, frequency something something radio weapon? None of that would work. You need to shoot the part of the enemy that doesn't have Fairweather T500 on it, because the armor itself is invulnerable. Good news is, so are the armor pieces on you. Плюс 2 координации против врагов в броне ФТ-500. Фига. Стоп, что? В броне или типа full set? Против врагов. Если враг, окей. Не, все окей, не переживайте за спойлеры, это очевидно, что мы будем, будет пиздевка, нахуй мне еще пистолет, патроны и вот эти мысли, тем более. Все норм. Это наоборот интересно. Так, восприятие, нет. Окей. Alright. Так. Что мы можем сделать? Yes, what is it?
Не знаешь про серость. Внутренняя империя, скорость реакции. Все в голове. Повторить? По-гигантски научная надежда защищать тебя от внешнего мира. Похоже, этот комплект не раз переходил из рук в руки. В результате продолжительное использование может запотеть. Перса для вида и для статов. И то, и другое. Ну, старался, как бы, чтобы меня она удовлетворяла. А так, в основном, на стиль нацеливаюсь, да. Угу. Стена. Just an ordinary wall. Nothing to see here. У тебя развито чувство прекрасно. Некоторые вещи в сумерках выглядят отчетливее. Медицинский спирт. Какой спирт я только полил? Ладно, не важно. Так. Ну давай. Все получится. Just an ordinary wall. Nothing to see here. Because you see it, finally. This wall is sublime. Look at it. The shadows. А, шмотки забыл, точняк, похуй. Покурил, кинул сигарету, погнали. Физические удовольствия. Да, спасибо, да, забыл реально. То в следующий раз не стоит забыть. Через зрачки мозг породит в нем новые мысли. All the other walls on all the other houses must make a pilgrimage in adoration of this, the uncontested pinnacle of wallcraft, color peeled from the very face of God. O Wallfather. Расписать эту систему, сделать еще красивее. Huh? Да. He sounds tired of it all. Cindy the Skull has all the necessary materials. Talk to her. Ну, взгляни еще раз на эту стену. Напитаюсь ее красотой. Sure. Ну, неохотно. Надо поговорить с If ней. you must. Hello again, officers. Нужно немного краски, Have you так есть. what for? Для моей мотокареты грядет апокалипсис. Я должен предупредить для искусства, чтобы рисовать. Well, if it's for art, but what kind of art are we talking about? Непременно обязательно кругом все пиздец, но искусство необходимость, чтобы терпим. Просто дай мне кисть. О великом искусстве, элитном, арт-делюкс, самом искусственном искусстве, самого... Не. Кругом все пиздец, но... Sounds like you're just about to live out your self-pity, not make a statement. I can't have shit art on my conscience. Ответственно за такое говно искусство. Заявить о себе миру или просто хочешь выплеснуть на окружающих всю жалость тебя. Окей, круто, то есть не дашь мне кисть. Вы все увидите и впадете в трепет. Вот так вот взять и разбить человека в семечки. Надеюсь, ты довольна. Вы все увидите и впадете в трепет. Yeah, not gonna hold my breath, Piggy. You look like you'd suck. Everything really. Да, блять, почему так все сложно, нахуй? Так, окей. Концептуализация. Так.
Она, блядь, 10 нахуй. Там один раз можно, так что может Hello быть... again, officers. Have you come to admire 42% my это вполне. They do say the painter always paints his own portrait. Этот настоящий художник всегда рисует самого себя. Неудача. Такой, типа, знаешь, чтобы показать людям, какой он, что портрет внутреннего мира. From the inside, отстой как. No, it's great. Бля, ты ошибаешься. Пизда, ладно. That's pretty fucked up. Even for you, piggo. Просто дай мне краски, пожалуйста, я должен заняться искусством. You're a real sad sack. You know that? Go ahead then. Art it up. Just try not to hurt yourself. And no self-portraits. Спасибо. Oh, Провал, наоборот, ведет к out of успеху. fuel oil. Fuel? Краска, стекающая с системы, потом снова переводит взгляд на ее... That wasn't paint. It was heavy fuel oil, marked red for use by government vehicles. What do you think I was using? Aquarels? You know what you've got in that fuel canister you scavenged from your Kanema? Red-dyed heavy fuel oil. Paint and a brush. You're ready to do this. Пригодился мазут, обалдеть. Да. Нихуя себе. В ахуе с того, что такая крутая, даже ее не посещала. И зажопит. Нет, мне повезло. Что? Бля, эта игра. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Мать всех стен. Что за тень лежит здесь над ярким блеском? Нарисовать Рене жив. Вот у вас случится что-то прекрасное. Парковка запрещена. Оставить стену. Чисто пока. Нарисовать 3500-летнюю пиктограмму, обозначающую человека. Рене жив. Пиши на стене стена. Прикол. Они все хорошо. А Рене это который взрослый мужчина, который типа бывший военный? Я забыл. Или это который музыкант везде типа отметки оставляет? Который умер? Окей. Да, я так и не выяснил внутренний его мир, но ладно. Стариком? Он уже умер, типа там на лавочке его друг сидит, я с ним разговаривал. Его? Да нет, наверное. Я думаю, что... I love you, Kuno Factor Police, Mother of all walls. What shadow lies there beneath the bright gleam? Picture of human being, René lives, something beautiful is going to happen. No parking. For now.
Сейчас я выберу. Окей. Я принял решение. You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. What shadow lies there beneath the bright gleam? Alright. Я думал насчет пентаграммы, но... Не хочу. Very poetic. Real poetry. Should we return to our murder investigation? I hear there's a really bad one we are supposed to solve. Другие варианты проверить? Ну тогда только человека рисовать, на самом деле. У меня было 3 варианта. Это я люблю тебя, Куна, и человечек. Просто другие надписи будут что проверять. Ну, по факту, да. По сути. Так, поспрашивайте Руби, кто сделал выстрел. Так, я вроде туда подходил, если не с крыши, то откуда еще могли сделать? Нужно будет проверить все вероятные точки, предложить доллар, сдать фигурки. Хардкора, музыку. Окей. Не, ребят. Это лажа какая-то. Это лажа. Нужно быть проще. The paintbrush in your hand is... О, нихуя. You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Вариантов разные шрифты. Нифига. Very poetic. Real poetry. Should...
Прикольно. Я просто подумал о том, что если здесь будут буквы, это типа прикольно, но прикольно один раз это увидеть. Но если это постоянно смотреть, то типа фигня какая-то. Знак чуть получше работает. Типа, чтобы она скажет. Наверное, ничего. Hello again, officers. Это группа. Окей. Теперь мне интересны варианты. The paintbrush in your... The lieutenant looks at the wall in dismay. But we are the police. Да, ты прав. Переделать, наверное, уже не выйдет. Ну да, нахер нас. Why? We work 12-hour shifts. We get shot at, spat on. Ah, maybe there's a reason for that. Для чего мы работаем, что все так и оставалось. You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint. Да, жестко забавно он на это отреагировал. Я не знаю, я, наверное, блядь... The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Упаковка запрещена. Что-то прекрасное. Там сердечко будет? You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Киберпанк, да, там смешно. Very poetic. С ней тоже, типа, не особо сильно что случилось, если верить в проклятие, потому что она часть, как бы, пристроена. Kuno saw you wield that can. Sweet graffito action, pig. Kuno likes that delinquent shit. А тебе нравится искусство, Куно? Батяня хулиган в душе, Куно. Прогнал до костей. Спасибо, Куно. Я правда ценю. Popas bad to the bone, Kuno. Rotten to the core. Thank you, Kuno. I really appreciate. You like art, Kuno? Fuck no! Art shit! Да, а как же твой град саранчей? Сделать вид, что будто записываешь блок. Так искусство тире пойдет. Просто к тебе... А как же саранча? It's not art! It's fucking brutal! Nothing pussy about it! The fuck out of here! Even the pigs think it's garbage! Look, bitches, Kuno's gonna wrap it up for you. Talk business or fuck off.
Enough about this art shit. Kuno doesn't fucking care. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Что за shift? Нарисуй наконец содержание. Something beautiful is going to You've happen. spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Very poetic. Ну, мне пока что нравится Something Beautiful is going to The happen. paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Мать всех стен. Mother of all walls. You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Very poetic. Real poetry. Should... Да, прикольно, кстати. Mother of all amulets, Jack. Когда здесь кругом пиздец, скоро случится что-то прекрасное. Да, но оно имеет обратный эффект. Хотя, вроде бы не имеет. Ой. Проверить электрическую стену Фельда. Стена кого? Что? Какая стена? The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Че, если там варианты еще больше добавятся? А, реально? Ну да, я заметил, что там что-то появилось. Ну, как сырена. Да, можно подождать. Я не против, на самом деле. Поговорить с Куно сначала? А, так можно? Да, этого я бы не знал. Стоп, а с чего бы я взял, что так нужно сделать? Как странно. Я попробую сейчас. А, потому что не смотреть... Не, это отвлекающе. Distracting for header, я понял. Ну, это было бы странно. Не в стиле игры.
Там ничего не намекало. Мне бы чувства намекнули. Вот эти будет прикольно, что мне чувства намекают сами. Так, это Pale. Сигарета действует? Да. Окей. Да. You're back. Good. More lessons in basic reality. Завершил My мысль favorite part of the жену. day. Go Что? ahead, Так она ask me легко... everything. Блядь, чего? Ладно. А, да? Ну все же будет нормально. What is all of this? The scent, the sound, the air. Что это за мир? What world? The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. The camera of her mind glides over the surface of the water. Что там видишь? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. It must be. This is the greatest and the kindest arrangement the atoms had in them. Indeed. There is a term of endearment they coined for it in the DeLorean century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it. These archipelagos included. Слушай. Elysium. Elysium? Этому миру действительно нужно специальное название «Выражающая любовь». Выражающая любовь. А, любовь. It does. There are those who would call it hell. А, нифига. Elysium это что-то значит с любовью. Прикольно. Что такое? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. К миру. Очень ненависть, как и большинство подобных слов. Но... Oh, you want a picture of the world? There is no complete set yet, dear. They're having some trouble reaching orbit. Орбиту? Как так? Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. We used to think it was a sphere, but that is beginning to look less and less likely by the day. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. ORG, Occident Revachol Grad. There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three scientific contributors, they're piecing together a dark grey corona. Темно-серую корону, темно-серую корону. Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry, but if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. A cold fear seeps into you. Боже мой, что у меня такое рассказать? Черт возьми. Серость? А что вы имеете в виду, когда говорите корона? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly,
Imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut, bring us together, however naive it may sound. Похоже, что была расколота корона, могла всех спасти. You have misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. It's like the crowning of the world. It's insane. Very disco. You'd love it. С которыми захотелось бы послушать. Ну что ж, говорю, что это диск. See? Everyone finds something worth holding on to in this world, however wasted its opportunities. The cold seeps into you. The air is heavy with 80% humidity. Suddenly, you're conscious of yourself standing there, on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. The lieutenant observes you both, silently. He adjusts his glasses. Упоминали серию, что это The такое? Pale is not, technically speaking, part of reality. Yes. Also, I think we've had enough excitement for today. We do have a case to attend to. His voice is low, but firm. All she can say is, Of course, Lieutenant. Let's try something else. Я хочу знать, что такое серость. Что такое I don't серость? think your colleague would appreciate that. He has already been so patient with this whole exercise. Let's continue with something else, all right? You can ask about anything else in the world. Anything. Простите, или поймайте момент, когда он недолго отойдет. but she wants to tell you. You could sneak back later, when he's not around, unless you can convince him to step aside. Ким тебе доверяет? Высокие шансы. Сила воли. Просить Ким оставить вас наедине, чтобы поговорить со серостью. Спасибо, Good сила воли. idea. Just ask him. He won't make a scene. Ким, могу я пару минут поговорить с мадам Найди? Fine. See? What can he do? You're a grown man. Теперь расскажи мне, что такое Are серость. you sure you're sure? Your colleague seemed adamant. Are you sure you're sure? You're correct, element. Да, что такое серость? Okay. The Pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass. Золо. Isla is a Messinian word for a continent of matter, enveloped on all sides by the Pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only one. In the last 4 centuries, we have discovered 7. Windy, Seol, Samara, Ilmara, Grad, Katla, and this, Insulinde. Устроено. An oceanic isla. It comprises mostly of water. Muindi is the largest, Katla the coldest, Insulinde the bluest. What can I say? Each is perishing and dear.
Что она похожа? Achromatic, odorless, featureless. The pale is the enemy of matter and life. It is not like any other, or anything in the world. It is the transition state of being into nothingness. The negation of being. That's right. The negation of being. No, detective. We're safe. It begins there, 6,000 kilometers to the north, and even more to the south, east, and west. You are in the middle of the Isla. As your gaze instinctively turns north, a small black pit opens up in your stomach. Там ты показываешь на север. An uproar of matter, darling. Rising into the pale. Rolling. Evaporating even. A great vision. The area of transition between the world and the pale is called Porch Collapse. Porch Collapse. Imagine a grey coronal mist. Cold vapor marked by spores of an opportunistic microorganism. A mold that's adapted to grow at the edge of the unrest. It's the most disco thing you will ever see. You hear your pulse rise. The air feels caustic and cold suddenly. Какими физическими свойствами она обладает? It's difficult to describe, or even measure. Something whose fundamental property is the suspension of properties. Physical, epistemological, linguistic. The further into Pale you travel, the steeper the degree of suspension. Right down to the mathematical. Numbers stop working. No one has yet passed the number barrier. It may be impossible. There's a slippery article in there. Это одно из тех понятий, что пишет за Иланы буквы. Pale when it's particular, this territory of Pale. The Pale when it's pale in its entirety. Once you've seen it, language balks at the difference. Окружены серостью, то как попасть с одной зоны на другую? Oh, it is so difficult for us. It is possible to force dimensions on the Pale. In modern times, we can even compress its latitude, bouncing radio waves from one end to the other, shortening the path. But it is still hard for humans to navigate the Pale without getting lost, or having our minds damaged. Extensively. Okay. Some say the damage stems from extreme sensory deprivation. Others argue that Pale somehow consists of past information that's degrading, that it's rarefied past, not rarefied matter. Что-то мне перегрузилось. Меня сразу что-то мозг стал врубаться. Погодите. А, я вроде понял. Так, мне нужно орешки поесть. Секунду, мне нужен сахар. Походу. Сейчас, сек.
Так, серость, да. Окей. Смотрите, ребят. Это Корей. Орешки я тоже съел. Спасибо большое. Лор, ну типа фабула, вот это все, да. Да, прикольно. Ну, не, я бы не сказал, что это... Не знаю, под лором у меня всегда в голове... Типа, есть хорошая реализация фабулы и есть плохая реализация. И лор, как будто у меня это слово что-то значит, ну, как оскорбительно какое-то. Но это в моей голове. Ну да, лор, типа, прикольный, клевый. Он, типа, имеет смысл, да, что это не просто какая-то деталь непонятная, которая непонятно к чему приводит, непонятно зачем была, для чего и прочее. Она, ну, тут все, ну, многие, очень многие вещи обдуманы были со смыслом, по крайней мере, так чувствуется. Спасибо большое. Некоторые говорят, повреждение стволов клеток из-за серьезной сенсорной депривации. Другие утверждают, что сервис каким-то образом содержит информацию о прошлом. Сервис оказывает влияние на рассудок, и при этом очень серьезно. Повреждение стволов клеток из-за серьезной сенсорной депривации. Другие говорят, что сервис каким-то образом содержит информацию о прошлом, которая со временем разрушается. Речь идет о разряженном прошлом, а не разряженной материи. А что если мы и есть серость? Напрямую связано с происходящим от... Да, ну то есть лор не про то, что типа... Вот последнее, это вот было в этом... В Elden Ring это вообще пиздец. Он как будто это шутка какая-то. Они типа слишком... Типа они... Ну, он сделал Demon's Souls там, Миядзаки, с командой Dark Souls. Все окей было. Потом... Они все узнали об этом меме в виде лора, все стали говорить о слове лора. После Bloodborne вообще шиза поехала. Все стали эту хуйню делать. Не понимая при этом, что это такое. Хотя вроде до этого то же самое все делали, описание мира и так далее. Но назвали это лором, как будто это просто новое популярное имя. И потом вышел Elden Ring, где такая же шиза, как вот то, что люди делали, неправильно повторяли Dark Souls. Там кто-то кого-то выебал, для чего, непонятно, но ты должен это почувствовать, потому что, что, типа, ты должен догадаться, потому что этот был в этих отношениях с этим, и это повлияло то, что здесь вот земля была такая, но поменялась на эту. Вообще нихуя непонятно. Или то, что это, о котором говорили на самом деле, босс, которого ты либо убил, либо убьешь. Хуй знает, короче. Про пальцы. Но я не спорю, что там что-то интересное наверняка есть. Я просто проигнорировал это. Игра как бы в мою сторону мне не показала, что она что-то делает так, чтобы она рассказывала просто. Она как будто эта игра говорила: смотри, я охуенная игра, я охуенная игра. Смотри, бля, я охуенная игра. Я такой, бля, мне просто похуй. Разрушает мозг, вспоминает, сама ударяет прошлое. Мысленные тоски по прошлому людей.
Ну, это лор с интересом вообще потом не помню. Да, потому что, ну, во-первых, он продуманный очень хорошо. По крайней мере, так кажется. Ну, веришь в это, да? Ну, то есть появляется вера, элемент веры. И второе, все типа от тебя зависит. То есть мир как бы, он есть, здесь происходит загадка, пазл, ты его собираешь. И если у тебя есть интерес, и, возможно, вызванный даже из-за каких-то обязательств, ну, какое-то решение какой-то загадки, ты можешь выяснить, что происходит вокруг, если хочешь. Тебя не принуждают, типа, окей, хочешь нахуй пошли, хочешь это сделать, не знаю. Это просто, ну, это работает. Это же с прошлого. Да, я задумаюсь сейчас над этим. Все же сложно осмыслить в эту фишку. Я понимаю, да. Вот он, получается, реальный выбор. Ну да, да. Да. Наверное, это и есть. Так работает в игре, где ты, типа... Ну, вообще, это в любой игре, потому что можешь пойти налево или направо. Ну, короче, наверное, что это не алгоритм определенный, что ты вперед-назад, влево-вправо, вверх-вверх делаешь, а в зависимости от того, какую кнопочку ты нажмешь, мир так и преобразуется, типа того, наверное. Наверное, так. В этом и интерес игр. Ну, возвращаясь по поводу разума. Типа, реален ли наш разум? Если да, то реальны ли мысли? Но чем можно измерить мысль? Мы можем сказать, что у нас есть мозг, да, логично. Типа, он там физическую форму имеет. Но с разумом есть определенные непонятки. Можно сказать, что это, да, это нейронная сеть, типа связь и все такое. Музыка в голове играет, дзынь-дзынь-дзынь, типа электричество туда-сюда ходит, кровь пульсирует, все классно, машина работает. Но разве, типа, это все? Просто электричество туда-сюда? Ощущение, что нет. Но может быть. Или может быть я пытаюсь себя убедить, что там что-то кроме электричества есть. Нельзя нас щупать, следовательно, их нет. Что тебе еще надо? Ну, чуть больше понять. Не можешь дать о них ответа? Да, мы недавно об этом говорили, опять вернулись. И недавно об этом говорили. Может, проще, чем кажется. Ну, как обычно, скорее всего, да, возможно. Так и есть. Типа ответ перед глазами. Ну, или перед разумом. Не знаю, перед мыслью. Представляет собой сознание. Ну, мы можем наблюдать, типа, мы не можем наблюдать другие сознания, да, в этом проблема, окей. Мы можем, типа, реакцию наблюдать или результат, точнее. Оу, я об этом не думал.
Ром, привет. Не супер много. На самом деле. Такие вещи думаешь? Да, это прикольно. Не помню, чтобы игры как бы на это сподвигали. Это классно. Тоже может быть не настоящий, не то, что мысли. Может быть. Ну, если мысли возможны, то, наверное, все возможно. Ну, не знаю, типа, что-то в этом роде. У мысли же есть определенная энергия. Это странно, потому что вроде как мозг на самом деле не так много требует питания для того, чтобы мыслить. А это сложная очень штука. Даже нам приходится много всяких разных вещей типа делать для того, чтобы что там, нейросеть это поддерживать. Она не дотягивает вообще, сколько приходится силы тратить и энергии. А у нас там, ну не картофель, но типа на сферу из сталкера. Не, просто меня забавляет то, что серость как-то связана, типа... мыслями. Всего тела 20%? Здесь пауэрбанк. Разумно это явно аномалия. Ну, возможно, человек просто может решать благодаря опыту более сложные задачи, например, чем другие формы жизни. Но у других форм жизни есть сознание. Ну, мне так кажется. Ну, то есть это факт, вроде доказано даже с обезьянами и прочее. Просто их, ну, нужно обучать, не обижать. Обучать. Не, порой некоторым животным так смотришь в глаза и типа... Порой люди так не смотрят. Не знаю. Наверное, типа можно сказать, это просто, ну, тебе кажется, или что, как-то животные там смотрят. Но прикол в том, что у нас есть, возможно, генетический опыт, я не знаю. Или просто какой-то опыт, что мы можем определять язык жестов тела, да, мышц. Типа, что мы понимаем, что это больно и прочее. Также, наверное, и с глазами, то, как они дергаются. Ну, или когда смотришь в них. Не знаю. Тогда докажи, что такое сознание, реально ли оно. Не, это, да, это такой вопрос сложный. Возможно, чтобы доказать сознание, не нужно какой-то трактат писать. Ну и типа постепенно разбирать. Там, как математики, философию. Постепенно приходить к решению этой задачи. Ну и доказательству. Возможно, оно просто есть. Но его нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Непонятно. Возможно, это та ситуация...
Ну, типа, в мире есть разные диссонансы, или как это можно сказать? Не аномалия, а диссонанс. Точнее, как это... Я забыл слово. Когда вот есть вещь, но есть другая вещь, которая... говорит об обратном, но они как бы существуют. Я забыл. В голову вылетел. А, парадокс, да, точно. Свяжется, может быть, там. Как-то, да. О, он как раз это, в играде. Ага, за запрет, конечно, спасибо. Удачи. Схожим сознанием. Не, ну есть определенное... Я думаю, что дело не фантазия, а дело чисто, ну, сухому анализу, наверное. Естественно, мимика животных тяжелее подается, чем мимика человека. Но она как бы есть. Ну, про движение я имею в виду. Я сейчас не буду ничего смотреть, спасибо. Ой, это было очень вкусно, пипец. Абстрактно, чем вряд ли обладают многие животные. Ну, смотря, наверное, какой минимум или предел типа разумности. Ну, минимум разумности. Чувственному опыту и просто опытному познанию. Да, получается так. Даже что ощущает единым отдельным целым? Не, навряд ли. Может быть, но как бы это можно назвать единым, в принципе, как и планета. Но это сути не меняет то, что по отдельности ходит.
10 минут играем. Да, все нормально. Я подумаю, кушаю. Навык диску Elysium? Ну, мне нравится драма, мне нравится визуальный анализ, концептуализация. Риторика порой смешная. Внутренняя империя, сила воли, энциклопедия, пас, ну и логика, наверное. И эквилибристика за переубывание, возможно. Я не уверен. А все остальные забавные, но да. Электрохимия смешная, да, кстати. Перепроходить? Не думаю, не в ближайшее время. Да, прикольно. Чё, сейчас я кофе сделаю. Вернусь. Я покушал, сейчас продолжим.
Даже частично было бы прикольно, если бы это осталось без звука. Ну, как-то так, да. Да, простите, что так долго, я кофе брал. Короче, завершить мысль эту. Я хотел к этому вернуться. Моралист, то, что вот этот квест проходил. Что, мол, я понял, что, ну, то, что, типа, авторы хотели сказать, что для каждой там определенного взгляда они сделали по эпизоду, который там показывает плюсы и минусы. Но я, типа, чуть лучше осознал по поводу системы, что она имеет... Что каждая система... Ну, там вот, как с этой ситуацией было, что им нужно какое-то количество времени, чтобы обработать запросы и прочее, прочее. Но, типа, они много времени требуют, но, типа, не так, может быть... Как это... То есть у них более моральный, короче, да, подход. А у других может быть быстрее, но есть определенные... Короче, у всех свои плюсы и минусы. В зависимости от, типа, ситуации. Но я просто подумал, что, ну, окей, если, типа, система постоянно... В зависимости от какой-то ситуации может не устраивать, может быть, просто придумать, ну, динамичную систему какую-то. Но тогда получается, что в зависимости от выгоды какой-то определенной можно менять под себя эту систему. Или какая-то такая фигня. То есть система — это всего лишь машина, по сути. Ну, или программа, точнее, не машина, это программа. Так, блядь, напишите программу, которая работает тогда. Мир меняется, ну, буквально в смысле планета. Как бы время идет, всякое может случиться, поэтому определенной догме держаться было бы странно, возможно. Программист, найдите. На оправдание, мол, бюрократия, хуй пойдем. Ну да. Рассказал про то, что про тут убийство назревает бойня вообще. И расстатываете очень интересно, сами разбирайтесь. Прикольно. Стрима с арт-директором? С арт-директором было бы интересно посмотреть, да? Переписать код, который десятилетиями писался. Но если время прошло, вот что прикол. Арт-стрим. Да, арт-стрим я бы глянул, кстати. Спасибо большое за наводку. Спасибо. Прикольно. Арт у них прикольный. Шер разбомбили жилую квартиру Марцес. Да. Короче, у каждый просто это человек в системе. По итогу. Кстати, ты по-другому смотрел бы на квесты, узнав про серость сразу. Не. Я узнал про нее в конце. С Кодзимой и Гейбом. Да, мне кидали вчера или позавчера чел. Я просто не обратил внимания. Забил. Ну, я знаю про ролик, да. Пухший. Это, наверное, из-за жары уже. Скорее всего. Да. Я же спал мало. Я вспомнил. Поэтому у нас, как и всегда, меняется строя. Ну, кстати, да, по сути так и есть, поэтому она динамическая. Можно было бы придумать более, наверное, прикол был бы в том, что мы знаем, что время идет, да, и что, окей, похоже, ситуация поменялась, и нам нужно что-то по поводу этого сделать. Вот. Давайте делать. Типа того. Чтобы просто сокращать время, наверное, перехода в таком случае. Это бы упростило бы все наверняка. Какое-то абстрактное представление о добром и сказочном. Вот оно как было в Elysium. Понял.
И основной сюжет, да, go, let's go. They call it the blend over of the self. The Pale does not only suspend the laws of physics, but also the laws of psychology, maybe history even. The human mind becomes over-radiated by past. Называется смешивание самоидентичности. Серость отрицает не только физические законы, но и законы психологии, может даже история. Эта информация о прошлом подвергает человеческий мозг сильному облучению. Хуже только коммунист, который все... Да, ну... Who says and who argues? А кто стоит за этими различными трактовками? The logical positivists say, the dialectical materialists argue. День стало клеток из-за серьезных сенсорных деприваций. Другие утверждают... окей. За первые сторонники позитивистской логики, а за второй диалектического материализма. Окей. Ну что похоже от It feels terrible. Absolutely terrible. International standards strictly limit civilian travelers to 6 days of pale exposure per year. Pale exposure. It's more for her. Way more. Сенсорная депривация — это типа уключение органов чувств. Паттерн стратегия. Это про систему? Окей. Вы путешественник как гражданское лицо? No, Lieutenant Dubois. I'm entreprenetic business class. I'm cleared and trained for 22 days of Pale transit annually. Perhaps that explains her strange pining after the revolution. Some degraded early memories. Someone else you've met may have been exposed as well. The strange grey-haired woman in her lorry. Спасибо. Напомнили мне, кстати. Грузовой приход имеет дело с... водитель грузовой приход имеет дело с... Yes. Carried in the hulls of airships. It's a horrific job. Automation will abolish it soon. You should ask the Pale driver about this. See what she says. That poor woman must have stories to tell, like you wouldn't imagine. Вот он туда дальнобойщица, посмотрим, что она расскажет. Она, наверное, повидает такие истории, что тебе и не снилось. Подвергались? Up to my gills, officer. An acidic smile on her lips. It's getting worse every year. Что такое антропоника? Entreprenetics is the scientific study of the Pale, or a recent iteration of it by way of grad. The study of the Pale reaches back 6,000 years. The Pericarnassians called it the Western Plain. They had not traveled the entire circumference of the Pericarnassian Super E-Solar. It was not merely in the west, it was everywhere, even then, surrounding them. There are signs of pre-modern crossings. Successful navigation of the Pale relies not just on technical know-how, but intensive psychological preparation. Some of these tactics have been known for thousands of years. С появлением антропонетики. Nothing. We remain powerless before the Pale. The only real advance in Pale transit is the speed with which an aerostatic craft can pierce it. Less exposure leads to less effects later. Hybrid airships, Detective. Conventional rotors or jet engines no longer add velocity after the point of reference for motion is suspended, once you've crossed from near Pale to far Pale.
In essence, we throw them in and they come out the other end. If we throw them precisely. Then they don't. Gone, like a skipping stone beneath the surface. Что больше, серости или остального мира? The pale outweighs reality 2 to 1. There is more pale than there is matter, and the ratio is slipping. Меняется в нашу пользу. What do you think, detective? Серость сжимается, мира становится все больше, серость растет, ее становится все больше и больше. Мира становится все больше и больше. Oh no, detective. It's not. One of the few measurable effects of the pale is that it is expanding at an unknown rate. An intuitive conclusion of that development is that one day the pale will cover everything. But this sort of talk is mostly left to extremists. Что тогда будет с нами? Most people, and indeed most private and government sector organizations, entire civilizations and religions even, find handy ways to ignore or downplay that knowledge. I suggest you do the same. Off we go. You see the hanged man's mouth open. Путешествие в серое ничто. One and all. They say pale is death, but for the universe. Why should we just leave, and the world get left behind? Or should we just leave, and the world get left behind? Прошу, давайте вернемся в реальность. Yes, sweet reality. But before we do, tell me, detective, is this the first time you're hearing this? Do you really not remember anything? Просто касаться меня в этом нет ничего хорошего. Я начинаю понимать, кто я, хотя все остальное мне не знакомо. Beyond curious. Tell me, what do you think of the pale? Так, блядь, там про коммунизм что-то, что? Она внушает ужас, вы были правы, это диско. Это конец всего живого. Мы продолжим существовать до принципа нашей веры друг в друга. Единственное, что может оставить и распространять, это немедленный, повседневный и бесповоротный переход к коммунизму. Мощная антикоммунистическая сила, важна только мощная, тем не менее, так ему надо. Я беспокойно должен признать, выглядит это не очень либерально. Не знаю, как вы вообще живете с этим, это само по себе грандиозное достижение. Кто такой, чтобы высказываться по этому вопросу? Типа шкоп апокалипсиса будет упоминать, что серость всех поглотит. Прикол. Да, звучит как диско. Но это, конечно, все живо. Ну, вот эти 3 варианта все прикольные, в принципе. Ну и первый тоже. Были правы, это диско. Your ailing constitution, sweaty forehead, the beads there, and your heavy breathing. You really didn't know. This does not spell good for the investigation, detective. If you don't know even this, then... Надо запомнить, это расследование станет шедевром. I hope so. I truly do. If I may suggest, hold on to your colleague, Kitsuragi. I ran a check on him and he is very competent. In the meanwhile... Some of that assurance is meant for herself, as much as it's meant for you. She must have a lot on the line here. You have me.
I will assist you in any way I can, even if we have to do it one basic term at a time. Good. You have not passed out from it. Perhaps I worried for nothing. Are we still on the reality lowdown, or should we do actual police work now? Сознаю возможность все еще продолжает свой беседарь. Ким, это же просто пиздец. Что ж, у него все пиздец. Yes, well, the rest of us have dealt with it for thousands of years, so... Некоторая неловкость. You will have to deal with it, too, the lieutenant thinks. This is why I didn't want you to know. Ну что ж, прежде чем мы уйдем, давайте обсудим другим. Ну что ж, вернемся Good работать. luck, detectives. You're back. Good. Oh. Проси меня достать один конверт. Врар помог найти пистолет. Stupendous. I didn't think he'd pull through. Elysium, That's что там есть? beautiful. A Villiers 9mm. Front-loaded. 2 or 3-barreled. Трех не так просто. Villiers and LaSalle was one of the original 14 Indo tribes of Revachol. Did you know? Artillery and ballistics. Before the revolution, of course, they belong to some Gottwalders now. She phrases it as if it's a pity. She also phrases it as a transition out of you waving your gun around. What else? It helps to sometimes hold inventory of the things you've achieved, you know. Clears the soul. Clears? А, clears. Да. Так, он просил меня достать один конверт. Sounds like he has you running errands, detective. A well-established dominance ritual. Where did he have you deliver it? Он просил вас отнести этот конверт сюда. Here? Oh no. What does that bloated hellbat want with my little cinder block town? Моя маленькая шлакоблочная деревушка. It's clear the village has already grown dear to her. Strangely so. Why did she come here? No, don't tell me. I don't want to know what he has in store for this place. Probably a statue. It's a statue, right? A giant statue of him. Or better yet, his twin brother. Practically the same thing, but makes him seem less like a psychopath. Молодежный центр.
одинаковое время было. Окей. Он хочет построить здесь молодежный... Вы так расслышите, что не можете купить эту мед, подвести итоги. Он хочет построить здесь молодежный центр для детишек Мартинеза. A youth center with Edgar Clare's statue on top of it. Go ahead. Help him. Make it so. I have no power to stop him. Очень нравится эта деревенька, правда? I should be. In my youth, I had a brief dalliance here in Martinez. He was an older man with impossibly broad shoulders. He's probably dead by now. Even his shack is long gone. Not that it matters. These buildings are all carbon copies of one another. Вкус, как раз когда пробовали просто жизнь на вкус. I'm glad to see your short-term memory appears intact. In any case, I wasn't a teen anymore. I would have been in my early 20s. I remember a distinctly vile disco track. Not overly so. It's not like this was the only place we visited. Me and my girlfriends from Azon with our shiny boats, like reavers. We told ourselves we were the worst thing to happen to the coast since the Coalition landed in 08. Imagine. Oh no, she's sentimental, all right. Why would she come here otherwise? I'm over-radiated, Harry. I do silly things sometimes, out of Pale-related illness. Like sail over here. The moral of the story is, do not spend 22 days a year in Pale transit. Don't waste your 20s slumming it with your stupid friends. And don't deliver Everard Clare's mail. Are you satisfied, Detective? What else can you tell me about your mail delivery quest for Everard? Do you think it will improve the place? She's pointing it quite hard in there. Feels like a knife. Так вы расстроены тем, что не можете купить это место? Yes. I'm sad I'll never have the time, Detective. I've always wanted a dilapidating fishing village. She is more defensive about it than usual. Full of ghosts and ancient memories. Has this errand yielded you any information? Of course, Detective. You can always drop by later, should something come up. Вообще, зачем я это рассказывал? Ну, наверное, я узнал про Pale Radiation, вот это все. Ну, точнее, болезнь Pale. Короче, неважно. Ура! Так, стену я только не покрасил, но можно потом. Ради опыта тоже верно. Так, их две теперь ходят. Yes, what is it? Ох, нихуя себе. Слушал про проклятую торговую зону, исследовал проклятую торговую зону. Погодите. Нет. Нет. Так, тут что-то логику добавляет? Вроде нет. Дневник? Там психология нам. Риторика. Отклаженная рубашка запрещена. Такие носят серьезные люди. Конечно, за понимать, что они спермы. Плюс логика еще. Бой.
Да, дневник на на плюс, все с психологией, короче, связано. Эта часть играет. Пиджака, шляпа. Точно. Точно, ребята, спасибо. Ой, что-то слишком много. Типа, слишком много? Плюс логика. Шапка больше дает? Шапка же тоже давала логики. Точно, благодарю. Оно. Все. Это 10. Это 10. Yes, what is it? You don't have to. You already have. A long time ago. Это источник серости. А ведь я реально не знал про серость, забавно. И я разные вещи фантазировал, а сейчас мне рассказали про серость, и я такой, ну, это логично, типа, я понимаю. Обалдеть. Погоди, но как? These thoughts formed in you somewhere, in a long forgotten discussion, behind the kitchen table, in the evening light. Drinking coffee and smoking with a friend. Сон — это источник серости. What? Воронка — это лишь самое начало. Это зарождение источника серости. But Pale isn't here. We're thousands of kilometers from the edge. That comforts her. Это мысли его успокаивает. Нет, сначала посмотреть, наверное, мы в 20 метрах от ближайшего рубежа. Серость лишь явление переход между нашим миром и вот этим. Мы в 20 метрах от ближайшего рубежа. She looks up into the darkness under the nave, then back at you. You have her full, undivided attention. The lieutenant's, too. He takes his glasses off. Серость лишь явление переход между нашим миром и вот этим. Then what is that? It's nothing. No, it's less than nothing. No. Логика все. Это меньше, чем ничто. Конечное состояние покоя и реальности. Представьте, что всего этого ты разводишь руками в стороны никогда не было. Then the Pale is... Градиент. Может быть, скисшее молоко. Молоко, наверное, даже. But the milk, it clearly hasn't started curdling yet. We're here, and the Pale is not. Когда настанет больше, это случится. I understand. A theory of the Pale where instead of an outer ocean, it metastasizes, like a cancer or a mole, erupting in points inside the world. Это как раз одно из таких мест. According to this, how long? Пока воронка не начнет затягивать, уже начала, она уже втянула в себя звук. And information, causing data losses in the East Insulindian front. Have you considered why it's born in a church? And also when or how it might start growing, or if it has other effects in addition to sound and data? Че, краб туда залезал? An intellectual hunger fills her now, casting fear aside. Вытесняет ее страх. Жажда знаний вытесняет ее страх. I also have a question.
since we are piling them on. How do you know this? I'm not doubting you. I'm simply curious as to how a detective of the RCM knows how to think this. Она не образовалась в церкви, эта церковь образовалась вокруг нее. Все предприятия, что разорились в проклятой зоне, все беды, постигшие, закончить. Кажется, эти мысли уже посещали меня, вот откуда я все это знаю. Когда-нибудь весь мир превратится в такую 2-миллиметровую прореху. Кажется, эти мысли уже посещали меня, вот откуда я все это знаю. Хотя мироздание в целом. Черная дыра, может быть, типа. Не образовалась в церкви, знаю такие, я просто откуда детектив играем. Она не образовалась в церкви, эта церковь образовалась вокруг нее, да. Of course! A pinewood sarcophagus! Or a containment facility of some kind, built by the first settlers. Да, они действительно интуитивно действовали интуитивно или на основе каких-то религиозных традиций, которые уже никто не помнит. I have considered the same. The bad news is there were 7 pinewood churches built in the first decade of provincial settlement. Most of them were burnt down during the revolution, or repurposed before, during the suzerain. I'm not saying all of them have one in them, but... Some of them might. A black grain hanging in the air. Ой. Все прежде что разорились, проклятый торговый зоны, все беды, постигшие You Мартинес. think the presence of that puncture has somehow influenced the outcome of events here? Even say software development? Прореха. Окей, спасибо большое. Прореха. Раньше как-то повлиял на сайт. Спасибо большое. Даже саму разработку программ. She already made up her mind when she heard it. Some kind of great and uncaring force had to play a part. It wasn't only them. Предприятие идеологии, что потеряли кровь, здесь явно что-то не так. Нет, это уже притянуто за то, что люди сами виноваты в своих неудачах. Люди виноваты. Да даже с их вот этой затеей она рассказывает то, что они разработку программ, они не доделали, потому что у чела появилась охуительная идея, которая вообще не касается того проекта, по сути, который делал. Эту идею нужно было перенести на следующий этап, не к этому проекту. Так что, не, люди сами виноваты. Серость, получается, в рамках типа игры, она лишь... ее как бы нет, или что-то в этом роде. Типа, она просто пугает людей. И они, может быть, ее они не знают или просто чувствуют и прочее. Это сподвигает их на... творить хуйню какую-то. Отправляли, потеряли весь прогресс проекта. Они доделали проект. Это факт, что он влияет на разум, да. Да. Да, чат, вы правы. Здесь явно что-то не так. Я где-то в середине, да, реально.
Революция здесь не увенчалась успехом, все это предприятия, идеологии, что потеряли крах. Да, я в середине где-то. Да, I окей. told the producers we need to go and move to a normal office building with amenities. But no, the artists like the milieu, the writers like the history. I told them. Илье писателю нравилась историчность. Кто еще работает в здании, тоже могут пострадать. You mean Plaisance and the Dice Maker? There was almost no one left when we packed up. Да, им обеим стоит знать об этом. Then go tell them. А, реально рассказать им? Так время. Бля, окей. Печально, вот откуда я все это знаю. An amateur anthropomedic police officer. I'd like to say I've heard stranger things, but I'm not sure. This is a hell of a guess, however. Well worded, I might add. Mature anthropomedic police officer, I'd like to say I've heard stranger things, but I'm not sure. This is a hell of a guess, however, well worded, I might add. Yes, it is very interesting. But I wouldn't say you know. This is a guess. One that's going to have to be proved by anthropometric scientists. Когда-нибудь весь мир превратится в такую двухмиллиметровую прореху. She falls silent. The wind blows in through the hole in the stained glass window, cold and moist. I'm going to leave that out. But the rest, some of this I can use to start to explain this to the rest of the team. Maybe I'll sound mad, but... Man, you will certainly sound mad. Ma'am, you will certainly sound mad. One more thing. Maybe a club for anodic music isn't the worst thing you can erect around this particular point in space. Единственное, что сможет... I wouldn't go so far as to... Yeah! Once the light is on in the universe, it will never go out! Thank you, Egghead. Let's leave it at that, shall we? We have an anthropomedic detection to perform in this district. Который я пытаюсь решить потустороннее сообщение в домофоне проклятой торговой зоны. The creepy woman! We were wondering about that when we worked there, but I had completely forgotten about it ever since. It must be anthroponetic crosstalk, the one you get in radios and long-distance calls. Now it makes sense, with the pail right on the doorstep. Incredible. This would also explain why we get it on the police radio all the time. It's quite common, actually. When the signal gets routed through Pale, all kinds of irregularities take place. You may hear snippets of someone else's conversation, or the voice of your former lover, or an echo of an event that took place 100 years ago. Pale is a shroud of memories, and it doesn't really distinguish to whom those memories belong to. You could hear anything. Блин, прикольно они придумали. То есть до нас типа доходит свет звезд, а здесь доходит прошлое. Ну, типа, только в плане волн не световых, скажем так. Клево. Пиздец. Сервис представляет собой пелену. Воспоминания, да. Свет про... Ну да, я говорю как. Проработали они очень аккуратно, да. Сейчас представляю свое первое воспоминание, совершенно неважно, кому эти воспоминания принадлежат.
все что угодно. Понял, спасибо, что объяснили. Anytime. Басов, да, только сначала в магазин надо успеть сбегать. Как до сих пор не ебанулись? Ну, это люди, в принципе. У нас так же. Да, люди старались. Факт. Так, я немного не так одет, но я, наверное, логику, возможно, опять буду использовать. Да, мне дали мысль, уборка в комнате. Уборка в комнатах. 5 часов. В твоих снах кто-то обосновался, кто-то бродит по ним и что-то ищет, убирается, наводит порядок, убирает в кладовой несбывшиеся мечты, прячет по коробкам старую боль. Самые худшие кошмары пока что опустили голову. После темноты на двери спальни теперь пятно света, дрожь опущенных век над весенним солнцем, мысли, которые зарождаются лишь, чтобы исчезнуть снова. И все же ты видишь, как появляется система. Прикольно. Я мог бы покончить с грубой физручей силой, наверное. Либо суперзвезда какая-то. Можно физручную силу типа скинуть, чтобы она мне супер помогала в моем прохождении. Наш мир. Под глава. Ничего этого не знал, как и про парня в контейнере, обалдеть. С дальнобойщицей поговорить, да. Я подумаю. Да, я пас, наверное, физручная сила. Она мне помогла в начале. Этого достаточно, спасибо. Уборка в комнатах. На 5 часов 35 минут. Руки трясутся, от нас, сколько все дерьмо. Да, минус координация, это, конечно, обидно. Это такое, да. Согласен. Что мне эта музыка напоминает? Dark Souls первый, блин. Да, и Резик 4 там были такие мотивы. And welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Что вам сказать, я обнаружил истинный источник проклятия. What do you mean, the actual source? Are you talking about the third presence? Третья сила, да. Так и оказалось, кстати, забавно. Истинный источник. Source. I mean the actual source. She remembers. Good. Ого, это помогло, нифига. Да, сила сущей негативной энергии называйте как хотите. В ходе расследования обнаружили антропогенную прореху в реальности диаметром 2 мм. Это истинный источник зла как в торговом зоне, так и во всем Мартинесе. What? Крошечное отверстие в реальности, возможно, оно связано с серостью своего рода источник. Это бы объяснило, почему столько начинаний уже долгое время терпит крах Мартинесе. Ma'am, what he's saying is true. We found an anthroponetic anomaly in the small Pinewood church down the coast. I don't mean to be an alarmist, and more research is needed, but it's not looking good. But that's not in any of the ancient texts. How am I supposed to protect my bookstore from that? Whatever you do, don't take away her hope. The only weapon against total absence. Вы не сможете защитить его от серости, закрыть магазин относительно как можно дальше отсюда. Только надежда сможет его защитить, не сдавайтесь. В прошлом делали так, строили храм, молитвенный дом на место источника. Придется выяснить самой, так и посвятил слишком много времени этого дела. В прошлом делали так, строили храм, молитвенный дом на месте источника. You're right, officer. I mustn't lose faith, especially now that Annette is finally settling in at school and making friends. No, we can't just leave. Besides, didn't I have some Sailite hope catchers around here somewhere? I must find them. Everything will be all right if I can just find them. Thank you for your help in any case. You're welcome back here anytime. На здоровье. Так, теперь наверх.
Я все-таки переоденусь, как обычно, хожу. А, галстук не тот? Не. А что там было? А, трепет. Спасибо большое. Раздевался, да. Но потом сработал Oh, нормально. it's you again. Are Кажется, you looking for a die? Дружил истинный источник проклятия. You mean the curse that I'm spared of because I live outside its immediate reach? Второй, потому что я жив за пределами действия. Все оказалось немного сложнее, чем предполагал. I'm listening. Сказать все как есть. В церкви, что на самом берегу есть 2-мм прорыв в реальности. Я думаю, это может связано с серостью. Excuse me? A 2mm hole in reality? This can't be true. I'm afraid it is, ma'am. Sona Lukanen killed the former lead programmer of Fortress Accident made the discovery. Sona is involved in this? So it's even worse than I thought. It's not just the commercial area that's cursed, it's the entire world. Весь мир обречен. Не переживайте на этот счет. Пока что у вас все было хорошо, я уверен, это ерунда. Не, я бы не стал говорить, что весь Just мир обречен. Martinez? In any case, thank you for stopping by. It's good to have an answer, even if I can't claim to understand it fully. Ебо... А точно нельзя мне еще... наушники Oh, надела. it's you again. Are you looking for a dad? Еще I'm одну. sorry. Блин, ладно. Басы, да. А что у нас по квестам, кстати, ебать? Я причем не специально, ну, как бы их разбирал, просто под конец их мало осталось. И я такой, окей, нифига, я разобрался. Добавь хардкора, глоток жизни, окей, спиртное в окей, сделать эту стену еще прекраснее. Сейчас я гляну. Зеркало открылось? Да, оно уже было открыто. Ну, я посмотрел, и я сначала такой, он показал, как есть лицо, и такой подумал, да, но это не была его маска, это была его, это, типа, я подумал о том, что это как, не знаю, защитный костюм, и она ему очень шла. Поэтому я оставил как есть. Hello again, esteemed. Так. Подношение богини. Бля. Можно попробовать закончить бит и потанцевать. Окей. Так, со стеной надо нарисовать что-то на стене, I guess. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Ну, кстати, я вот первым я выбрал, что за тень лежит здесь под ярким блеском. Она подходит. Ну да. Если честно, рисовать что-то ничего не хочется. Наверное, я оставлю как есть. Как я решил вначале. Ничего не поменялось. You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Very poetic. Спасибо. Very poetic. Так. Ну... женщину поспрашивать, окей.
Тени круто. Да, это тени, по сути, как она работала в Half-Life и в Думе. Ну, типа, эффект, которым получаешь. Прикол в том, что он был от первого лица, поэтому не видно, что буквально за объектами толком происходит, только если ты двигался. А тут, ну, все видно, очень клево. Желтая роза, но это совершенно не те цветы, которые кто-то принес в классе. The tear machine stands in a small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles. Okay, here. A colorful Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Какой вообще, наверное, перестал работать. Ботинки прибрал. A small cabinet on the wall. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay. Right to work. Ну, похуй, понял. Че не побрился, я брился, я потом передумал. Я не хотел так. Не хотел бы так обыгрывать. Такой забил. Нихуя себе. Бутылка с... Окей. Окей. Ладно. Lowman, you caught me at an opportune moment. The awful weather keeps me awake. You can entertain me with your questions. Я знаю, что с вами происходит. And what is that? Да больше всего вывозится груз через сервис. Great. He asked the Pines rep about the bail, and now he's talking to everyone about it. Fine then. Just try not to black out again, and don't contemplate. We don't have time for that. It's death, but for the universe, oh, we're contemplating the living shit out of this. Contemplating shit out of this. О, я размышляю, Ким. Я вывожу из этого экзистенциального умозаключения. Да не буду. Да, я не буду. Если только для дикторов больше нет. Все связано с сервисом. Мое состояние дело все это все. Энтропонетика. Я вывожу из этого экзистенциального умозаключения. Ну да, Exactly what I didn't want you to do. Ma'am, my partner wanted to know if you work in Pale Transport. No offense, but your partner seems like a bit of an idiot. Ага. Я очнулся после ночи обильных возлияний и смог вообще ничего с вами предмет. Я сердце Боровза потерял сознание. Когда очнулся, то не мог вообще ничего с вами предмет. Кретин диктирую, не называйте меня кретин. Был раз очнулся после ночи обильных возлияний. Мое сердце было разбито. Чекни на английском дальнобойщице. Pale Driver. Что? Сердце, я не кретин, диктирую врагам, не называйте меня кретином. Да не, чё оправдываться? Скажу как есть. Когда я очнулся, потерял, я разбитая. Like Gabriel Buenguerro in Segúreme, Paraíso. You're the opposite of me, then. I remember everything, even the things I never knew.
The smell of liquor on Gabriel's lips after the shoot. In the motor park. The roses on the day of Franco Negro's coronation. On the grand stairs of Ryle. The smoke from the Fowling piece when Dolores Day was shot. The look on her face, like an orgasm. The wound in her chest. My hand in my father's hand. Except I never had a father, and I never shot her innocent of Dolores Day. Передозировка радиации. Heroic doses, Harvey. Heroic. Это не опасно. Thought insertion, dithering, the Grad Catalan Magistral. It's more than dangerous. It's sad. But at first I had to make a living. Now, when you've seen it all go away like that, rolling off like the sea, and then come back to this, what are we doing here? For thousands of years, Gabriel. It doesn't have to be like this. We can just give up. We can just become a vapor. А? Become vapor. На что оно похоже, Серж? Like looking into the ocean at night, in the dark. You cannot see it, but you know it's there. And it's big, bigger than anything. Bigger than all the other things combined. Что вы при этом чувствуете? Nothing. Until it starts. When you are deep enough. Then, for me, it's like autumn. Dark, gray, and orange. The orange of street lights and the color of streets in the electric light. It smells like autumn too. It smells terrible. Nostalgia. Cooped up in the cabin, shaking. Terrible nostalgia. For yourself. For humans. It's too much to bear. She loves it. Как пересекаете ее? In the belly of an airship, behind the steel windows. So you don't look straight into it. It's not advised to look into it. То есть не на этом грузовике? No, the same one, a roller. They all are nowadays. Special wheels for connecting to the floor of the hold. The wheels all small and round. Multi-axle trailers. Последнее, скажи, что мы все же можем обратиться к парам? Yes. No elaboration. I would rather have what I have than what you have. Yes, no elaboration. I would rather have what you have than what I have. I feel I already have what you have in some way. I would rather have what you have than what I have. Спасибо большое. Похожу, у меня есть то, что у вас. То, что есть у вас, а не у меня. Это так они перевели? То, что есть у меня, я бы предпочел. Типа чувство, типа, что ты хотел потерять или помнить то, чего никогда не было. Окей. Еще то, что есть у меня, а не у вас. Я бы предпочел то, что есть у вас, а не у меня. Похоже, у меня есть то, что и у вас. Есть то, что и у вас. В каком-то смысле. They say there's a point. One that I have not crossed. In the Pell, super deep. If you stray too far, of course, on the U41A. Or in Lomonosov's land. Where every step you take is one step further from home. No matter the direction. Проблема из-за перевода вроде один раз, как будто бы мне показалось подтвердить, вроде я не стал прям подтверждать, но как будто чуть-чуть не то было. Но в целом, да, все супер. It's a point you cannot come back from. Your mind becomes so radiant with the past, there is a flip.
Instead of writing, it erases memory, nearing some kind of indescribable finale. Записываться, воспоминания стираются. Maybe you've been down the motorway south? Южном It's шоссе. a story as lone horsemen tell. Lone horsemen, Harife, not pale drivers. Way beyond the established pale that's lit by radio frequencies, where it goes silent. And dark, and the process begins. Erasure, kilometer by kilometer, in any direction. The motorway south is a road you cannot come back from. No one knows what's at the end. I've only glimpsed the beginning. I've only felt it in the distance when I was a child. A child rowing on the lake. Что-то это... Серость, мысли о серости начинают заполнять слоты. Уже все на краю. Странные ангелы на краю карты ландшафт начинает растворяться, превращаться в чистую тригонометрию. Океан плавится, превращается в мешанину минусов и косинусов. Горные массивы становятся островными азимутами. Зеленая тень дождя дрожит, как музыка, обретающая волновую форму, а потом все пропадает. Это конец наполовину забытый учебник из своего детства, крыльцо, посыпающееся на краю изола. Переход из реальности в серость. Единственный вектор устремляется прочь, словно ракета. Это южное шоссе, уходящее за пределы известной серости. Куда? Куда оно ведет? Потому что большинство о серости узнает на первом или втором дне, а ты в конце. Да. В темноте, когда был ребенком, он затихает, закрывает. Окей, суперзвезда какая-то. Это нас тоже сказал. Нифига. Генератор, дата рождения. Да, я пас, мне еще проверки разные надо, наверное. Да, надо будет делать. Я почувствовал в темноте, когда была ребенком, он затихает, закрывает глаза, ее руки трясутся ребенком в грибной лодке на озере. Мадам? Hosianna. There is nothing more to do now. She's far away. She is receding in the clutches of some indescribable scattered emotion. A child descending. You've fried both your brains enough for today, detective. Let's get some air. This one's far gone. Yes? What about me? Расскажи себе какой-нибудь. No. Простите еще Your раз. brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing them. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. The eyebrow is exercising psionic control over you. Something the matter, detective? This guy's got authority off the charts. With just the flick of his eyebrow, he's able to make you his thrall. Nothing. You better hope he doesn't abuse his authority. There's a lot of it. If the lieutenant were an evil man, who knows what sort of havoc he could wreak. Fortunately, he is a committed officer of the RCM.
he'll only use his powers for the good of the investigation. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Good. Let's channel. Нужно авторитет говорить? Это да, без проблем, это я наберу. Конечно. -2 авторитет. Он же был, да? Стоп. А где? Что-то снижает авторитет. У меня больше нет ничего на авторитет. Хуяся. Нет, стоп. Стоп, что? Ну, все окей. Не понял. Yes. Очки снял и +1 добавил, точняк. Благодарю. А тебе? What about me? No. Контент. Тут еще раз. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. The eyebrow is exercised. Something the matter? Goddamn right something's the matter. Lieutenant Eyebrow here thinks he can shut you down like some browless freak. Thinks you're just going to lie back and take it. Let's show him. Raise your brow high, up to high noon. Что-то не так, абсолютно ничего. Подобно тому, как качки жмут штангу. Выкладывай секреты, лейтенант, живо. Говорю, что хочешь этого, Ким? Осторожно поднять бровь. After decades unchallenged, the lieutenant's reaction is a bit slow. But he's not letting you have this. Not for a second. This could get ugly. Now counter his counter. Brow to the troposphere. Full hoist. А если кто-нибудь пострадает, медленно повернуть голову и скинуть брови до небес. The lieutenant anticipates your move, but can neither deflect nor parry your counter assault. A single drop of sweat trickles down his cheek. Держись. Да, спасибо по поводу секрета, то, что напомнил. Тот, кто написал. Я уже забыл. В самом начале был. An almost imperceptible snap inside the lieutenant. His shoulders relax, his eyebrow casually descending as he tries his best to look relaxed. Nonchalant even. All right. I guess there is one thing. I have, on a few occasions, when I was young and foolish, smoked hemp. Авторитет среди бровей. Кстати, Ким, выдать свой секрет. Курил что? Ты имеешь в виду курил что? Каннабис? Yes, cannabis. The hemp. I rolled it into a small paper tube and lit it on fire. Then I inhaled the fumes. I was young.
Is that enough of a secret for you? Ну, слушай, Kim, you son of a bitch. It's not a big deal. I don't do it anymore. But it happened a few times in my 20s. Мой ведь понимает, что мне придется донести эту информацию. Конечно, вообще-то я хотел еще кое-что спросить. Okay. How about we hit the crime we came here for instead? And by hit, I mean solve it. Solve it hard. Besides, those days are long behind me. Информация в отдел обязательно... Не, конечно, вообще-то я хотел еще кое-что спросить. Yes? Держится ровно. Let's change the subject. Окей, мысли, где палец? Да, мысль отбросили. Ну, да, играть можно по-разному. Все. Ну, в принципе, да. Только, блядь, не туда, в церковь. Welcome back. 8, бля. The mother of humanism stands above you. Я не a смогу precious отдать ей and эту фигуру. complex wax painting on a single pane of glass. Why? То, что она всего лишь витраж. That does seem to be a problem. Maybe you meant something else? Скорость реакции со мной разговаривает. Представляю, у тебя будет тень. Ну, когда света много образуется там, и получается будет отбрасываться. Ну, типа тут, наверное, просто очень явно отбрасывается тень. Двойной баф дает. Долорес набралась инфой сердце, поэтому реализовала жизнь. Крутая девица. А крутая девица это? Я уже забыл. У меня на имена так. Которая на лодке? Не так уж прям, может, ты имел в виду что-то другое. Что, например, задание еще не завершилось. Здесь Долорес тоже набралась инфоэссер, поэтому их реализовала. Все, я понял, ты про нее. Окей. Долорес. Да, видимо, это как-то точно с серостью связано. Очко уникальное. Да, может быть, что-то из этого придется делать, посмотрим. Непонятно, как это с Кимом, типа, провернуть. Такое же проблема, может, ты имел в виду что-то другое, что, например, задание еще завершено. What are we thinking of? Part of your mind has gone on to other things already. Only a strange little sadness remains. The mother of humanism towers above you. A wax... Why? That does seem to be a problem. Maybe you meant something else? The mother of humanism. Ха. Она засвободна. Ждал встретить ее лично, вы должны дать ей все, что у вас. Довольно странное задание, которое вы сами для себя придумали. Ну, что ж теперь. Окей. В хижину уже можно просто зайти и не спать, точно, я забыл. Окей. Все, раскрыл дело на Ванхейма. Окей. Да. Это при этом перчатки у меня на +2. Всего раз. Не факт, что я открою. Oh, hey man, it's good to see you.
Качество звука выше, нашел мелодия, эстетика канонной музыки. Goodbye, officer. На технику у меня вроде бы больше ничего нет. Вот не точно. Только сейфскам, легитимный сейфскам. Моторика основа +1. Трупе на пристани. А там не дают почему-то больше сообщить. После того, как ты выполняешь квест, типа, видимо, что-то не то случилось, да. А у меня перчатки на +2, а желтый на 1. Было бы удобно, конечно, если было бы 2 очка. Спид. А тут что нужно? Скорость реакции. Все на моторику. Эквилибристика. Goodbye, officer. Станцевать легче. А, это я понимаю, нам. Мне придется бегать. It's getting late, and it's raining. It's getting late. А, все. Теперь только ролить. Ну, если Киму не хочется расстраиваться, естественно. А палатки больше нет. Вообще меня интересует только это. Низкие шансы. Оставь очко для перерола. О май, сори, да, точно. Я совсем забыл про эту штуку. Волновался. Тут я перезагружусь, хотя до этого я так не знаю, сори. Я уже просто так делал, наверное. Перерол. Так, ну, это самое. А это я не знаю. Не знаю по поводу... По поводу спид. Звуком можно усмирить, найди связь. Окей. Bzz, bzz, bzz goes the track in the background, never ending. You can't grasp what's missing, but you can try to make something up anyway. Тому, кто не знает, что сказать, лучше найти ему. Просто придумать что-нибудь, этот спидпанк. Все равно ничего не поймет. You scrape the moldy recesses of your brain for some technological sounding jargon. It'll impress the large-headed speed freak. Isn't that what real artists do? Make it up as they go along. The fuck? Show oscillator matrix just through the fluxer oscillator matrix. Oscillator matrix? Where is that? Повернуть несколько рычажков в случайном порядке. As you fiddle with the knobs on the mixer, the young man stares with amazement. Cupman!
Pumpman can ride the knobs! So cool! Whatever it is you did, it seems to have helped slightly. Maybe now you'll be able to make sense of it. Что? Мне дали плюс шанс просто так? Нихуя себе, блядь. Охуенно. А? Итак, мы вернемся. Что? Окей. Here's an idea. Say what you said before, the exact same thing. Or wait, say something that's only marginally different. It will yield a drastically different outcome. Это еще не все, походу. Нужно пустить звук по монитатору. Блин, прикольно здесь, короче, не нужно бояться ролить. К забавным ситуациям открывать. Так, дай-ка просто покажет тебе, как это делается. А у тебя такого нет, наверное, это секретный коп техники, нигде, я это только что придумал. Давай потрогаем. Pumpman can ride the knobs! So cool! Whatever it is you did, it seems to have helped slightly. А, это уже не читается. Окей. А, Good morning! Yeah! Hardcore! Да ты заебал! Say what you said before, the exact same thing. Or wait, say something that's only marginally different. Yeah! Pump off the bazoot! It's hard to say for sure, but the digital throbbing seems ever so slightly louder than before. А, мне давали одну бесплатную, окей, перегрузку.
Мы, короче, чтобы с этим бороться, чтобы попробовать что-то сделать, я просто буду ролить хуйню. Направо и налево. Скорость реакции легендарна. А, что тут прибавляет мне скорость реакции? Координация. Кстати, возможно, нет. Я не помню, чтобы скорость реакции была. Кроссовки, да. Ну и на этом все вроде бы. Минус скорость. Окей. Окей. Сейчас что-нибудь придумаю, все, вы таки Ревен. А, погодите, я без... то есть мне нужен и опыт, и эти спиды. Бля... Так, ладно. То, что убить его до конца. Да, есть такое, я согласен. Окей. Окей. Плевать, короче. The silver bird has already flown away. I will catch it later. It's getting late. Good night, officer. You sit on the wind wall. Time passes. You wonder if it... You sit on the wind. Time passed. You wonder if it... Гений, это не я придумал. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Это просто жога. О, боже мой. It's many years of combined self-neglect and self-abuse. Жесть, вокруг шум. Это сохранить сознание. All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face. Like you always thought you would. You only see pain and fear. Что это? Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. Good morning! Yeah!
Новая игра. Загрузиться к последнему слоту. Bzz, 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 goes the track in the background. You scrape the moldy. Isn't that what real artists do? Oscillator mate. As you've Cup. whatever it is you did, here's an idea. Say what you. Yeah. It's hard to say for sure, but the digital throbbing seems ever so slightly louder than before. Good morning. Yeah. Here's an idea. Say what you said before, the exact same thing. Or wait, say something that's only marked. Yeah. It's hard to say for sure. Да, это тяжело. It's getting late, and it's rain. Good night, officer. Так же с другом в тебе идите. Ким все поймет. Блин. Не, ну может быть. Может быть. Против курения сиг. А, это да, мне нужно, чтобы час проходил. Типа их подряд нельзя курить. Ну, чтобы эффект прошел, тогда можно еще раз закурить. А сам же тебе сказал. А, ну кстати, может быть это действительно намек на то, что все будет окей. You sit on the wind. Time pass. You wonder. Честный совет сказал. То, что реакция... You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Yeah, screaming is... There's no shame in surrendering now. We all do. It gets so dark. You don't even see your face, like you always thought you would. You only see pain and fear. Cop suffers. Типа, просто сухой загрузки нет никакой. Мы же роллплеем, нет истории, а здесь как бы... Ну, вполне легитимно, наверное. I guess. Sidechain the beat. Sidechain. Как продаж переодевания по РП? Не знаю, но это прикольная идея. Ну, механика. Дополнительный канал, что это еще такое? Listen,
You can use the compressor to select between which track it's compressing, either the auxiliary signal or the main input from the tape. Make it alternate between the signals. The compressor controls the gain based on the level of the signal on the aux side chain input. It will allow maintaining a loud sound without peaks that fill up all the headspace. Okay. I need to start sidechaining. Explain the concept of. Side chaining it, you said. Добавляет громкость. Then he puts on his headphones and his eyes go wide, wider than they've ever gone on drugs. He starts jumping up and down with bliss in total silence, still listening to his headphones. Hey, what did you do to Egghead, Cop Man? Did you break him? Подожди, увидишь. Are you ready, pussy? Noid straightens his back, ready for the beat. I was born ready, Egg. Glorious. The speed freak dances on the stage, intensely waving his hand in the air. This is beauty! This is life! What in the world is going on? The way melody and bass flow together, it's unnatural. Your body is taking a beating from the low frequencies crashing over you. It's making you feel alive again. Отличается одно новому поколению. Мы укоротили звук, починили его себе. К хардкорной эстетике добавился бас, а это посвящается одному новому поколению. Introducing the ultimate sound! Укоротили звук, починили его себе. К хардкорной эстетике добавился бас. Эстетике добавился бас. Wild. The signs are off the charts. Signs. God damn it. This dance club idea might just work out. DeLorean Church! The place to be! Pump it! Pump it! Почему-то чем дальше с этим квестом, ну как будто что-то не так с переводом становится. This dance club idea might just work out. Типа все получится. Эта идея с ночным клубом и правда может выгореть. Что? Я поэтому удивился. Might just work out, он сказал. Стоп, выгореть значит, типа, получится? Это антоним прогореть. Бля. Да, я понял. Не, ну, благодаря этому я стал умнее. Спасибо. Понял. Не то, что я сомневался в переводчиках, я реально думал, что типа выгореть это значит все. А это прогореть. Окей. С пользой. Нихуя. Супер, супер.
Да, спасибо, ребят. Доларианская церковь с земля мечты, я кому совершенно расстроился. Давай. This is it. This is a new era. The fabric of the world has been irrevocably altered. Who will be the innocents of hardcore melodic dance music? Но это еще не все, теперь самое главное. Oh, hey, man. It's good to see you. Нашел ритм. Goodbye, officer. Welcome back. Ну, это координация. Я уверен, что она мне пригодится. Oh, hey, man. It's good to see you. Это эквилибристика, не Goodbye, officer. Бас хочу послушать. Тоже обузим ее или нет? Я не знаю. Трек супер. Welcome back. Ради чего делалась игра? Вы про танец или про то, что Ассель нужно, типа? Или, ну, просто я как понимаю, здесь просто какая-то доп-инфа по поводу ее жизни. Танец, окей. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Мне кажется, это все, что с эквилибристикой у меня есть. Но я ее разок могу прокачать. Штаны дают или Не, эквилибристику штаны снимают, ребят. Самообладание. Не. Только... Oh, hey, man. It's good to see you. Авторитет? Goodbye, officer. Я забыл, что у меня авторитет повышал. Разберемся. Oh, hey, man. It's good to see you. You close your eyes and dream of the shapes your body should form to bring this strange music into life. For now, such ferocity of motion is beyond you. But just imagine the moves you could pull to this futuristic beat. Puts a grin on your face just to think about it.
Even a failed attempt gets the juices flowing and repairs some of the damage done by battles lost. If you up the dose and truly dance, who knows what will happen? Salvation. Goodbye, officer. Oh, hey, man. It's good to see you. You close your eyes and vacate your skull, leaving your brain to wonder, where did that little fluttering light go? Total darkness. You sink down the darkest fathoms of your own personal deep, vertebrate by vertebrate, through the unformed skulls of your mind. Ой, я что-то совсем в темноте сижу, все. Хотя выглядит прикольно. Here it will begin. Куда идёт? Who fucking cares? Слава. Не вижу от мира, навижу все, боюсь. Единственное, чего я хочу, танцевать. Господи, дай мне просто... Welcome back, сучка! Окей, спасибо огромное, спасибо тебе большое. Спасибо. No, not good. Orgasmic. Как исчезло? Куда исчезло? Oh, don't worry. The music's still there. It's you who is gone. Из диска. Правда, почему я ничего не слышу? Сосредоточиться, прислушать. This is a pivotal moment. Try not to piss yourself. Сосредоточиться, прислушаться. Nothing. Just the immaculate silence of your spinal fluid. Electrified. Что там насчет десформированных черепов? I'm gonna let you in on a little Что? secret. Every vertebrae in your spine is an unformed skull ready to pop up and replace the old one. Like shark teeth. The one you're currently in has a little brain forming in it, waiting for its turn. Нет, спинной мозг, spinal cord, реально. To rule the world. Это что, правда? Yes, it's all true. In the spinal cord. From what I can see, it's about to bust a move. It's about to bust a move, bust a move. Foolhardy! Do you even know what's happening on the surface? Maybe 1,000 years have passed. Or maybe you started spazzing out like 2 seconds ago. With your eyes still closed, the first thing you feel, all the way back in the pivoting darkness of your own torso, is warmth. You have become a triumph of rhythmoplastics, somewhere in a smelly wooden church on the coast of Revachol. The wounds from the war you waged on your body are healing, twist by twist, turn by turn. As you open your eyes, you should scream, hyper, hyper. It seems appropriate.
Танцевать так, как никогда не танцевал. You have become a flawless interlocking mechanism, a flesh and bone approximation of the throb coming from the speaker. Бля, с фонариком просто охуенно. Eggheads, entirely rigid, imbecile, without pity or fear. Да, это идеально. Для этого он тренировался все это время. С мячом. А еще думал, если он будет танцевать, он уберет предметы. Нет, не убрал. Я удивлен. Просто на некоторых действиях он убирал предметы. Безупречный механизм взаимодействия, состоящий из плоти и крови. Аппроксимации, пульсации, исходящие от установки динамики, чтобы принадлежит кому-то по имени и кому. Всецелое неприказное, идиотское, безжалостие страха, непреклонно. Бля, анимации топ. Free from self-awareness, no deliberation, only, and I mean only, execution. Oh my god! Why? Хардкор. Шаффл, могучий предводитель с 15 минут. Еще как можно. Это происходит. Yes way. No way. Yes. This is really happening hardcore. Yes, еще как может hardcore. Is reel-to-reel mixer blasting the anthem of a future that will never come. The young man observes your moves for a second. He throws a screwdriver and a bunch of drill chucks into the corner and explodes into dance. What he lacks in sharpness, he more than makes up for in violent enthusiasm. А, типа всем нужно достать. А, бля, это будет сложно. Я все, сил больше нет. Что еще могу сделать? Окей, начнем. The young woman lifts her headphones up slightly and raises her chin, looking at you expectantly. Asil, aren't you going to dance? No, recording. The lead programmer throws the other young woman a knowing glance before turning her attention back to her own work. Сказать надо такого закона. The young man immediately bounces up and down, then assumes the same dance pattern, embellishing it with some sort of waving motion. The authority of the law is clearly unquestionable. Сейчас будет тяжело. Очки я снял, повезло. Надо было кепку, конечно. Ну ладно, ничего, я в образе. What's going on here? Delinquents. Танцую, говорю, урезоньте себя. Просто, возможно, не нужно втягивать в этот новаторский дэнс баттл. Иди сюда, я танцую, говорю. The lieutenant squeezes the bridge of his nose. The light reflects off his glasses, giving him the appearance of a surgeon in the middle of a tense procedure. He's having trouble adjusting to the new reality before. What's happening? Решила за меня, мне остается только притворяться же.
Блядь, андеркамера. Это неубедительно. Под прикрытием. Я же позвал тебя танцевать. Уважает тебя, отдал приказ. Танец такой заразительный. Изи. Это оно. Окей. Вот оно, не дай лейтенанту уйти. Не получил свою дозу хардкора. Who's the one in charge? You are. Я пользуюсь своим вышестоящим положением. Это приказ. Are you kidding me? Я абсолютно серьезен, поверь мне. А теперь давай, лейтенант, пришло время сжигать. Для тебя все это шуточки, да? Субординация шуточки, будущее танцы шуточки. Давай, лейтенант, зажги танцпол. Нормально. Класс ближе пытаюсь рисовать, да? Я говорю, зажги танцпол, лейтенант, черт тебя побери. Буги-вуги. Буги-вуги, да. Sheesh, okay. Okay, you psychopath. I see what you're doing there. It's jacked up footwork, plus is that Ubi folk dancing? Nah, it's not Ubi folk. It's hardcore. Yeah. Whatever. То есть время танцевать хардкор больше всегда, ты нет. Промолчать, начав еще сильнее дрыгать на лица. Хорош болтать, время танцевать. Хардкор будет жить всегда, а ты нет. Then you talk a big talk, Lieutenant. Let's see some moves, say nothing. Время Oh танцевать. yeah? I did 15 years in the juvenile crime unit. I can do age inappropriate. Now, check this shit out. The lieutenant begins to heel kick the church floor with such intensity, it's reasonable to fear he'll kick a hole right through it, causing the floor to crack and the pillars to collapse, bringing the church roof down on all of you. Хуя. Doesn't look like he'd give a shit either. Что еще могу сделать? Я хочу выйти за пределы. The dynamic motion of your flailing body is bordering on the extreme. You're going off the charts. You feel as if turning on the hyperdrive will be a point of no return. Feels almost minimal. Are you sure you have the entire pussy along for this? Страшновато. Together. Where are we? Where are you? Нет, минутка. Да, погнали. Here we go again. Hardcore fills the air. The sound above my head. What now? The sound above your what? Above my hair, man. Okay, this is too imbecile. Excuse me. Трепет 2, зависимость. Сон в деле, зависимость от спидов. Нифига, что? Андре танцует активнее, заставил Ким танцевать, подключить гипертягу. 83%. Бля, это было сложно, но... Гипертяга. Я могу качнуть. Потом сначала про гипер, потом лейтенанта. Ладно, уже не страшно. Окей, ладно.
83 прокнет, ребят, все будет Music нормально. pounds Бля. through the wall of an old stave church on the coast of Martinaise. Several figures are lost in the beats. Their bodies pull this way and that by sound. One of them, an officer of the RCM, suddenly stops. He appears disoriented, then starts shaking violently, no longer in rhythm with the music. Становится. Сначала выглядит растерянно, затем начинает трястись низко, больше не попадая в ритм. The beats that you had all fired up just a moment ago seem overwhelming, nauseating. They shift and multiply like pieces of colored glass in a kaleidoscope. You're gripped by panic, alongside a dizzying feeling of deja vu. Then everything goes silent. Не нужна помощь. Что со мной? Not sure, but it's definitely not a normal dance floor experience. There's something seriously wrong with you, bruh. There's something seriously wrong with you, bro. У меня такое чувство, что все это уже было. Could be. It was almost like the utter unpleasantness of the experience was breaking through the barrier of your recent memory loss. Maybe your memory loss was caused by something like this. Мне нужна помощь. Do you know how long it would take to figure out what's really wrong with you? The interviews? The poking and prodding that you'll undergo? All this excitement of dancing and dancing harder. And even feigning real hard is better than dragging your feet from office to office, examination room to examination room. Oh, mercilessly white, bright and smelling of antiseptic. Besides, you've got a case to solve right now, and you won't get to solve it if you turn yourself into a lab rat. Whatever's wrong with you can wait. Что дальше? You'll lay here in complete darkness for a while, far away from everything and everyone. Then consciousness will slowly begin to return. It won't be fun. But you already know. It really is. Waking up, you see the lieutenant talking to the young people, a worried look on his face. I've seen this thing happen before to people partying too hard. It looks pretty dangerous, though. Nah, man, don't worry. He's mainly dehydrated. It's a regular party reaction, yeah? Look! He's awake! Не знаю, но тоже вполне нормальный вариант. Мне нравится. What happened? Are you feeling alright? Я как понял, он типа анимацию меняет, если все получается. Give him a moment. See? This is why you need distilled water. А, почти то же самое. А, просто прикольный диалог будет. А, с Сумраком топовый диалог. А, прикольно, это интересно. Контент украли, ну да, это нормально. Но да, этот диалог меня заинтересовал. Дайте ему прийти в себя, он подходит ближе. Вам нужна дистиллированная вода. Уже у меня случилось ложиться по полной, но уже прихожу в себя, боже, сил вообще никаких. Когда было When exactly did you lose consciousness?
When you started shaking or when you were already on the ground? 30 minutes or so. Случился припадок. Nah, you just rave too hard. The beat gets so hard, you know, and you were rolling super hard on it. Has anything like this happened to you before? Ой, как после того, как я потерял That память. seems likely. Can you stand? По-моему, больше всего вообще никаких. You might be imagining it, but it feels like Egghead turned the volume down. Such is his respect. Man! Now, man! Now imagine if we could do that, right? But with like 1,000 people. End of human development. Mission complete. Hope I remember how well. It's getting late. Good night, officer. We'll... Ну да, что-то не то. Что-то не то. You sit on the wind. У меня 2 патрона есть. Time passed. The evening shade. Эх, а кто сказал, что будет легкий квест? You sit on the... Time passed. The bright... Time passed. The bright... It's getting late. Time to head to sleep. Best not stay outside on the wind-stricken coast. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left. There's no cop suffered. Oh, hey man, it's good to see you. You close your... But just... Puts a grin on your face just to think about it. Even a failed attempt gets the juices... Salvation. Goodbye. Oh, hey man, it's good to see you. You close... But just... Puts a grin on... Salvation. Goodbye. Ся, привет. Это я, твой друг Муха. Сегодня приснился сон, что ты драпнул прямо на финале. Слышал, наверное, такое выражение с наматериальной. Не думал его осуществить. Не, спасибо большое. Спасибо тебе, Иран. Спасибо, Муха.
see you. You close But just puts a grin on South. Goodbye, officer. It's getting late. Good night, officer. Просто сейфскан. Нет. Нет. Это не то. You sit on the wind. Time passes. You wonder if it... Надеть на трепет? А, не, я хочу в образе оставаться. То где ты уже протанцевал. Не, мне нужно станцевать. Time passes. You wonder. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading. Yeah, there's no shame. Cops suffered. Oh, hey, man. It's good to see you. You close, but just puts a grin on salvation. Goodbye, officer. Oh, hey, man. It's good to see you. You close your eyes and dream of the shapes your body should form to bring this strength. But just puts a grin on salvation. Goodbye, officer. Close your eyes and vacate your skull, leaving your brain to wonder. With total darkness. Here it hove. No. Oh, don't. This is nothing. I'm gonna roll. Yes. From what I can see. With your eyes, as you open you have become a floor free. Oh my God! With it. He throws a screwdriver and a bunch of drill chucks into the corner. The young woman lifts. Asil, are you going to dance? No. The lead programmer throws the other young woman a knowing glance. She's still at her mainframe. The young man, the authority of the law. What's going on here? The lieutenant, he's having What's happening? Good for you. Rock on. What? Who's the one in charge? You Are you kidding me? What? Get to Okay. Yeah. Oh yeah? Now. The lieutenant begins to heel kick the church floor. It doesn't look like he thinks it either. Ричард, чат, всем привет. Спасибо. Мое сообщение адресовано Мухе. Говно пожри, ебанашка, блять. Уроки иди лучше, тебя же на помойке хранить будут. Сори за мат. Не нужно, это же просто муха, все нормально.
Спасибо, Дом Профит, спасибо большое. Просто муха, ребят. Муха хочет дропать, но муха... Ну ладно. Я не дроп. Спасибо, ребята, вам. The dynamic you feel as if turning on the hyperdrive will be a point of Here we go. I've got the sound of What now? The sound above your what? above my hair, man. Не, ну на английском вроде хера и хера, ну вроде бы нет, но... Okay, this is too English. Excuse me. Кто знает. У меня получится. Let's go. on the coast of the Martinez Inlet, in a small weather-beaten stave church built 380 years ago by settlers from the Occident, most likely to guard against an anomaly at its center. An officer of the RCM is contorting his body into idiotically rigid shapes as he invents the future of dance music. It's the hardest anyone has ever danced. Поступает какое-то странное чувство. I am la Rebachelière. Что? I am the city. Что ты имеешь в виду? I am a fragment of the world spirit, the genius Loki of Revachol. Ну чё, пацаны, погнали, ёбана! Я просто хотел, чтобы он дропнул. 28 дропов на юг. Он действовал наверняка. Почему так жестоко? У меня скоро день рождения, 18 числа. Было бы приятно увидеть дроп. Спасибо большое, Муха. Спасибо огромное. Да, все нормально, это Муха. Shivers. Спасибо большое. Клочок мирового духа, покровительница Ревашоля. My heart is the wind corridor. The bottom of my air is red. I have 100,000 luminous arms. Come morning, I carry industrial dust and let it settle on tree leaves. I shake the dust from those leaves and onto your coat. I've seen you. I've seen you. I've seen you with her. And I've seen you without her. I've seen you on the crescent of the hill. Ты можешь разговаривать со мной? The modulations of my voice are noted down with thermometers and barometers. You feel me in your nostrils, on the little hairs on the back of your neck. I also reside in your lungs and vestigial organs. Everywhere there is space. А, ты все еще Shivers. А, окей. Ну, кто я такой? Почему ты говоришь со мной? You are an officer of the citizens' militia, jaunt in rebut. When you wear your coat, you wear my soul. You move through my streets freely, in motor carriages and on foot. You have access to the hidden places. You also circulate among those who are hidden. I need you. You can keep me on this earth. Be vigilant. I love you.
officer of the RCM is lying on the floor of a small church with his eyes rolled back and his tongue lolling out. Several others are standing around him. He slowly comes to. Прикол. Фига. Had a good rest there? Говорил с самим городом Рёшем. Fuck yeah! I bet you did. Those were some advanced moves, man. That's all great, but we should really get going. We spent enough time doing aerobic exercise for today. You might be imagining it, but it feels like Egghead turned the volume down. Such is his respect. Man! Now, man! Now imagine if we could do that, right? But with like 1,000 people. End of human development. Mission complete. Просто лет. All right. You're absolutely beat. Muscles relaxed and feet like noodles underneath. Goodbye, officer. Ну, как-то так. Пришлось больше скиллов потратить, чем в начале, когда в последний момент у меня не получилось. А, и да, спиды. Ну ладно. Посмотрим. А у меня и опыта не осталось, чтобы что-то сделать. Так, окей. Let's fucking roll. A metal payphone under a yellow plastic dome. There's a bit life is garbage. Все нормально, ребята, это влияние серости. Бог его знает, куда он звонил. Ну, вроде я ничего не забыл. Все в порядке, все в порядке. Визуальный анализ минус. Это нехорошо, кстати. Это совсем мало. Можно вернуть. Эквилибристика уже у меня прокачана в любом случае. Минус авторитет. Визуальный анализ. Визуальный. Окей, не. Возвращай свои очки, которых я хотел. Пускай они будут. Да, норм. Окей. Державы. Так, ну что? Погнали разбираться дальше. The once bright mural towers above you, saying, Feld Electrical, R&D. Tomorrow is just a whisper away. Чего трепет? Может, Руби здесь? Хардкор в смысле режим? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. Как вы... Или он оказывается куда-то соспел. Но может быть вентилятор разрешен. Why single out this one building? Ебать. Это финал. Ого, нифига. Нашел пустую ловушку. Послушал правдивую историю Лены. Лена?
Who? А, ловушка. А, точно, спасибо. Установил сцену казни, сделал ужасный звонок. Разобрался с мусоркой. Организовал ночной клуб, нашел аномалию. Уведомление о смерти. Нашел куртку. Ебать. Это все, походу. Невозможно. Слушать ветер. Не было софтлока. Ага. Благодарит за вклад, видать, город. А. 1-1 провал. Улицы слушать, нихуя себе. А у меня получается, типа, все последовательно было. Обалдеть, я чуть в охуе. И перед тем, как пойти услышать, слушать ветер, как раз таки я закончил с церкви. Я не знаю, предполагали то, как я шел, разраба или нет, но так получилось, охуеть. Окей, погнали. Even though you're sure you succeeded, 6-1. There is no cold hand brushing against your forehead, no rustle in the reeds. The wind has died down. The ruin in front of you is silent as a tomb. Все примерно одинаково. Но, видимо, они хорошо вели. Спидрай сюжет качаю. There's the Harry neck tune into the city. А я просто подумал, знаете, о чем? Что когда я проходил, что-то изучал такое, что я хуже всего прокачал. Ну, электрохимия, да, там какие-нибудь координации, окей, понять можно. Трепет, типа. Я такой, стоп, как странно. Ладно. Оно вот в итоге в конце оказалось забавно. Так. Если она может быть... Сказал, более подробно. Точно. Информация уже есть. Любителям городской жизни, народным мудрецам, по-настоящему сверхъестественным натурам. Как вы спасете город, который не слышите? А я даже не специально, типа, все сайд-квесты. У меня не было, типа, плана все проходить. Но вот так получилось как-то, что плюс-минус я очистил, забавно. Та-да. Если она может быть где угодно, как мы ее найдем? Чего вообще пытался добиться? Trying to talk to the wind, the city, whatever you thought would happen, did not. And now you're just standing there, in the dusk hour, with your hands fallen to your side. Просто интересно. Да, супер вообще. На свидание ходил. Не прям все, да, я понимаю. Я понимаю, все окей. Ну, все, что как у меня вышло. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? A trick for when you're out of ideas? A prayer of sorts to Revachol. Как мы ее найдем? How do we? I was really hoping she'd be in the village. Okay. She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild cryptid hunt, so we have an understanding of the geography, at least. And then there's the church.
We've already searched it. I know it doesn't feel like progress, but it's crucial. Да, кстати, спасибо большое. Спасибо, cool. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо огромное заранее. Спасибо дважды, да. Спасибо. Здорово, здорово, ребят. Да, я в финале диска Elysium. Это... Сколько я наиграл, кстати? 50 часов. Что? Нихуя себе. Нормально. Спасибо. Ставим темпом часов 5. Ну, посмотрим. Часов 20 играл, как бы. Да, есть такое ощущение. Часов 20? Не, ничего такого не было, на самом деле. Ну, типа, общее. Со включенной игрой. На час можно надеяться. То есть еще есть церковь. Мы уже опускали по этому списку, может быть, не знаю, не похоже, что мы продвинулись вперед, но это тоже прогресс. Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. А если не получится, если мы ее не найдем? Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, this place. I'm sure it won't come to that. Walk the coast, the old boardwalk, the reeds. You can always come back here and talk to the wind again. Look where it already got you. An adventure awaits. An adventure on the windswept urban coast. Buckle up and raise your collar. This search is going to be wet and cold. Бегу обратно, да. Я просто не понял, это какой-то подвох был или нет. The once bright mural towers above you, saying, Feld Electrical, R&D. Tomorrow, suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure, like that of a woman emptying her lungs. She wraps the collapsing stone box in front of you in her breath, flowing through it. In through the collapsed roof, flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then the beach below the boardwalk, its winding tunnels, a whisper away. She's down there. Я думаю, она там, под этим зданием. Okay. Why? А может даже раньше на меня порой находит какая-то странная дрожь. Ветер мне сказал. Я проснулся, а может даже и раньше на меня порой со стороны уже опускал. The wind told me, since I woke up, maybe even before I've been getting these strange cold spells. А, нет, ветер мне сказал. So, how do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone, basically. Обрушился часто, да. Finally, my time to shine. Раз есть лестница, указать на нее. Может, мы сможем по ней подняться и войти через крышу.
Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see 70. There has to be a way to use brute force. Climbing sounds unsafe. Brute force is safe. Look around and find something to break if the ladder fails. Ну, эквилибристику я действительно прокачал, у меня еще 24 минуты есть. Но вниз, а мы разве с кем не можем вниз пролезть? Он со мной не пойдет? A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. Yeah, that doesn't look good at all. Оцени The ситуацию. distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground, and you're 180? А тут, да, в районе 180. Not to mention that the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder. Instead, what if you were to do something more subtle? What if you were to reconceptualize climbing the ladder? Astral projection. Be open-minded about this. Что если я не буду зажигать, что если я просто телепортируюсь? Teleportation is not a thing. Вот таким, где твоя тяга к приключению телепортации существует, просто надо как следует сосредоточиться. Ладно, Тёкин, где твоя тяга к приключениям? Попытка, не пытка. Oh yes, it could hurt a lot. He is restraining himself from using a parental tone with you right now. Видел, как карабкается Тьяго. Эквилибристика 6. Высокие шансы телепортироваться на крышу. Телепортироваться на крышу. All you need to do is close your eyes and concentrate. Darkness enfolds you. You can feel the distance between the bench and the first rung of the ladder. All you need to is... Сделать это. Zoot, zap, pow, crinkle. It's like magic. You feel yourself disappear. Your atoms fading out of existence. Okay, well, that's impressive, but... Bam! You find yourself on the roof, having mastered the art of physical displacement. Master physical displacement. Не злорадство, просто стой города, как сварительный мастер. Я сделал таким, я I телепортировался. just saw you climb the ladder. You just climbed it like a regular person. No, not like a regular person. Like a phase spider. The wind at the top of the building starts howling loudly, blowing away the lieutenant's voice. Faintly you hear. Да, ты слышишь. Never mind. Find a way to let me in when you get inside. Don't go adventuring with a backup, especially if we think the suspect may be hiding here. А, тут подсветка у шрифта включается, ну или просто он типа ярче становится. Да, я думаю, типа, что такое, когда переключаешь странно. На английском также, да, то же самое, окей. Все окей. Я вот думаю, есть ли смысл... А что у меня по восприятию сейчас? 4? Сколько время? 17? Обувь, скорость реакции, координация, энциклопедия. Окей, наверное, оставлю. Ставлю на пару уничтожила ветром. А? Камни падают вниз, лететь им долго.
Ого. Стекло покрыто сажей, пыли, почти ничего не видно. О, открыто. Мартинес. 98. Потолок обрушился, практически перекрыл проход в подвал, протиснуть можно с трудом. Древний офисный номер, может, прошлого века? Ночной дом, позабытый всеми. Перевернутый стол покрыт оранжевой плесенью, в которой кто-то копошился. О. Two rusty metal plates that slide apart form a crude door. It's been here under the boardwalk for a while. В зависимости с ним он применил типа спиды, и у него плюс моторика. То есть там разные, там есть минус. Это сигарета дает плюс к интеллекту, 1 плюс, и получается все повышает. Таким образом, если, например, ты все прокачал, то можешь сверх прокачать этого. Ну, если есть очко навыков. Повышаешь моторику на 3, у тебя плюс открывается здесь. То есть их нужно прокачать, короче. У тебя просто плюс возможность появляется прокачать. Нет, дается плюс это и плюс ячейка. Короче, плюс ко всем атрибутам, когда ты стимуляторы потребляешь. И есть возможность прокачать их также. Но они отбавляют здоровье или силу духа. И уже в зависимости от благосостояния, типа, можно это все исправить. Заранее был... Баганулся он заранее был, интересно, нихуя себе. Кто здесь? What do you mean who was there? It's me, Kim. Stop playing around and help me get the door open. Попытаться открыть дверь. The doors seem to be on rails, but they've gotten jammed. You grab a side and put some strength into prying it open. With the help of your partner, the two metal panels slide open with a creak. Huh. I hope no one dangerous heard that. After you climbed up to the roof, you mean? There's a maintenance entrance under the boardwalk. It's next to a drain pipe, possibly a storm drain. It was easy to miss before. He's quite proud of himself. Who has saved me effort? Maintenance centers so лесного нового кухня. Как заурян. Yes, yes. It's cool to risk your life climbing rickety ladders. Anyway, let's investigate these passages. Я тут подумал, пожалуй, сделаем вот так. Он сказал про Dangerous. Я думаю, что сейчас самое время как раз таки пушку доставать. Я все равно не в городе. С бумбоксом. Не помешало бы достать фонарик. Ну, я так и планировал, но мне хотелось посмотреть, как это выглядит. Звук какой-то. Так, ладно. 14 минут моторика. Ну так, чисто на всякий случай, кстати.
Блин, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо огромное. Сейчас буду разбираться. Постараюсь самостоятельно, естественно. Все окей, ребят. Серебристая плесень. Просто стихляно покрытая пылью. Что у нас 14 минут? Что у меня по координации? Как же плюс опыт за кружки? Видимо, только за зеленые. Внушение. Интерлизованный поджог. Интеризоларный. Одежда по случаю. Пиджак спокойно коричневого цвета. Идеально подходит для офиса или вечернего похода в кафе. Красный разноливом. Ласкание медленно увядает. Луч фонарик освещает проем в свете. Опа. Ой. Затхий запах пыли. Здесь никто не спал уже много месяцев, а может и лет. Шапка революционера. +1 к социал-экономическому мазовизму. Ушанка с мазовскими эмблемой, оленьими рогами на серебристо-белом меху. Ты чувствуешь, что государство креативе уши заботится о них. Окей, так. Херс на кровати разбросаны древние листоки брошюр революционной пропаганды. Если там лестница снаружи, ты уже видел этого бразера. А, типа ты смотришь. Жуть. Кастрюли, тарелки покрыты пылью, затянутые паутиной. A mustachioed and mutton-chopped man, amateurishly depicted, gazes at you with sad eyes. The plaque reads, K. Mazov. There is a spider web in the lower left corner of the portrait. Смахнуть пыль с портрета в левом нижнем углу рамки сидит паук. Же тут Мазов, наверное, тайно убежище наивных леваков. Some radical or radicals were hiding out here. They left a long time ago. Когда Half a century? This was probably part of the network of defense posts the communards built against the amphibious landing. I think the purpose of this bunker was to produce propaganda. It would have had radio equipment back then, but that's all been looted. We have found a lot of those lately. I guess what most people think of as history tends to linger in rundown neighborhoods. Martinez being what it is, no one has gone through the trouble of cleaning out the old bunkers. Good hiding place for someone who's up to no good. Может, мне стоит переехать, здесь довольно уютно. I won't stand in your way, but only after we're through with this case. Даже, может быть, связано с бессмыслом, который мы нашли у студента. Millions of depictions of Mazov have been produced. They're not all connected. А он со мной не был, кстати, пока я был там. Но ничего, представим, что они... Okay. Если вероятно, что кто-то остановится здесь... You mean like Ruby? No. I think we've stumbled on a piece of history. Смотрит на пыль. Years' worth of dust is shaken off. The full head of hair, matched by an ample moustache and sideburns, look a bit silly. Следы ботинок на песке, одна подошва кажется более стертой, чем другая. О, нет, я не вижу. Восприятие. Это что, лыжная шапка? Нет, я не вижу. Нет. Я не вижу вообще похуй, значит, там.
Я что-то чуть какой-то неестественный гул. Погоди. А тут заброшено. Туннель обрушен. Придется другой путь. А, опыт мне дают все-таки. Все нормально, я скоро. Или это из диалога. Разберешь. Это совершенно у нас слышит какой-то гул. А, да, дает. Так. Ну, +1 есть на всякий пожарный. Может просто так драму прокачать? Да, похуй. Теперь мне не обязательно ходить с... Теперь я, короче, вот с этим буду ходить. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. A strange tingling you can almost smell. Ты ничего не чувствуешь? No. What do you mean? I don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between the company and the Union will destabilize. Keep calm. Go over the whole situation in detail. Мы знаем по захвату порта. Может, стоит рассказать об этом Джойс? I leave that to your judgment. You already know what I think about cross-pollinating information like this. It's dangerous, but... He just can't be sure. Maybe it will yield something useful. Проверили буек с документом в классе. Я хочу узнать, что она скажет по поводу того, что тайник был пуст. Okay, why not? Whatever goes down might also affect her. The Union is watching her closely now. Not closely enough, you suspect, but still, good idea to visit her once more. Как? Well, we are not responsible for what we can't predict, are we? I don't think the entire city will be razed to the ground. Координацию хотел. Да, но... Передумал. Даже отвечать за то, что... Не думаю, что город еще институция заменяет. Улыбается он в темноте. Let's try not to worry, he thinks. If you can't predict it, there's nothing you could have done. If you can't predict it, there's nothing you could have done. Как ты думаешь, что нас ждет там? I think I see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. I wouldn't be so sure. You haven't exactly been sneaking. Or maybe not. Either way, once we go deeper, there will be no turning back. Поговорить с Джойс? В смысле, вот после того, как я сюда здесь стал, типа мне идти к Джойс, типа с ней разговаривать? А, вообще? А, окей. Да, не, я, ну, типа, я бы и не побежал, наверное. Так странно. Бетонная труба погребенная под песком и пылью. Да, сейчас разберемся, как я пройду.
Suddenly, your entire body is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once, but her words are the only ones you can make out. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. But here we are. The voice coming through the whirlwind of pain is not malicious. She doesn't want to hurt you, but she has to. Doesn't wish to hurt you, not according to your ear canals. Wait, no, not even your ear canals. This is going directly into your neural pathways. Бля, у меня с собой наушники были. Закрыть уши. Она в ушах. Закрыть уши. No, buddy. That's not going to help. You can't shield yourself from this. It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. Tell her she's under arrest. Really now? Check this out. Disc? You're overwhelmed with a new surge of violent static. It feels like a blood vessel exploded in your brain. Я подготовился. I'm using a pale latitude compressor. You and your partner have been caught in its field. Huh? The explosion of static you're hearing is the ULAN frequency. Blasted from that pale emitter that Angus mentioned. Я видел твои уровни частоты улан. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. I am a bit surprised you knew what you were looking at. You should probably check on Kim. That's what good partners do. Right behind you, officer. The torment Lieutenant Kitsuragi is experiencing is worse than your own, but he's slowly beginning to recover. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale, literally crunch the distance across it. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations.
All alone out there in the Pale, people lose their minds in just a few years. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. She's been holed up in here for a while with no one to talk to. Keep her talking, and you just might get an opportunity to break loose. I built it myself. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Oh yeah, way beyond. No, once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to steady yourself though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. So she thinks of you as hunters, not cops, and of herself merely as prey. If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Mattress. God damn it. Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. Well, it doesn't feel much better.
but she can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Just keep her talking, and you'll get through this. There's only 3 meters between you and the machine. If you keep her distracted for long enough, maybe. Be careful when you make your move. That'll be it for questions. Bide your time. I heard you in the passages, and I've been preparing for quite a while. So you found my shack, huh? I'm not surprised. Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. А, кстати, тебя не выдал, Изабель, прочь. So nice. That's one knife I didn't want to find in my back. As opposed to the other knives she's finding there now. Hardy for one. I was, before I caught you in the pale latitude compressor. I'm fine now. That's her admitting the bullet was an emergency exit. It was dark in the shack. The waves outside had calmed down. She looked at the loaded gun. Then she cracked the barrel open and took the bullet out. Not today. No, I didn't do it. Okay, I only helped stage the lynching, though I doubt that makes much of a difference to you. Who ratted me out, by the way? Was it Titus? No, he wouldn't have broken first. Пригрозил арестом, и она сломалась. Теперь свои сомнения поделилась в классе. А я не помню, она говорила, что... Так, я давить буду, короче. Oh, I knew the kitten had claws, but not like this. Ты не была подозреваемой, но ее арестовали. I'm sad to hear that. The girl was playing some dangerous games, but even with what she did to me, I wouldn't have wished that upon her. She had some pretty messed up people after her. She's going to come out of that meat grinder a different person, if she comes out at all. But Klasia couldn't have known I was here. How did you? Fuck. Took some convincing my ass. And those guys liked me, I know it. This is what happens to people whom people like. A dull despair is creeping into her voice. How the fuck do the rest of you get by? Ты не назвала меня открывашкой. I did, didn't I? Now you've come for me. Fuck them all the same. That did make her forgive them. A little. Справляюсь, задавай вопросы. У меня есть парочка. Ты можешь объяснить, что за херня здесь происходит? Не, я... Окей, может быть помягче. What shit? I told you I didn't do it. Sounds pretty simple to me. Покрепче перехватывает оружие. A strong moral compass.
she still wants the opportunity to make a case for herself. I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable types. Ты сочувствуешь наемникам, это тяжелая работа. Всего отношения Do you think I was envious of his conquests? Look, pussy's not a problem for me. And definitely not a reason to off someone. Yeah, sure. And I didn't like Wild Pines sending in those foreign hirelings. Me and a fuck ton of other people around here. She didn't hate it, okay? Plenty of broken people who don't come. I'm listening. Который не тянется на 100 кровавый след. Окей. У тебя есть алиби? Man, I was with the boys the whole night. I hope they at least bothered to impress that upon me. Ты отсутствовал в течение 10 минут. Ну, какой-то момент они сказали. You mean the length of a toilet break? That wouldn't even have been enough time. Позже были выяснили, что 15 минут как раз хватило, чтобы совершить убийство. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Секретный проход на крышу. Играешь в пинбол? No, not since I was 14 and hanging out in the only diner in Dardun. Haven't been into low-risk, no-reward games since moving to the city. Why? Загадочная пинбольная автомата в загадочных комнатах танца. Из баров танца есть секретный проход на крышу. Пинбольные автоматы в довольно загадочных комнатах танца. Yeah, and probably some ghosts from the time of the suzerain. I'm not really interested in supernatural mysteries. Побольше всего, какие загадки тебя интересуют. А что насчет лифтов нравится? The fuck do elevators have to do with anything? Тогда или нет? Not particularly. Ветки замысловаты, блядь, что? I'm not really into old shit for old shit's sake. God damn it! С первого этажа танца есть секретный проход на крышу. But also, the shot couldn't have come from the roof, or we would have all heard it downstairs. She has a point there. No one mentioned. That didn't go super well. You've got to lay something better on her. And? Где ты узнал? The gun store. Trigger Happy Jacks. Trigger Happy Jacks? Серьезно? What did you think? That I'm going to squeal on my gun supplier? Sorry, I'm not that kind of gal. Что-то не уверен, что это за пистолет? A knocked away 80 front loader. Two-barreled. Not really what you were looking for, I'm guessing. Yeah, evidence. Хотя действительно I тебе considered нравился. her a good friend, yeah. Так ты любительница девчонок, скажи, тебе нравится подглядывать? Wow. Pissing, pinball, and now peeping. I'm just not following your insinuations, detective. Сквозь нее проставлена красивая, я не стала бы обсуждать себе. If I want to stare at a pretty girl, I can pick one up at a bar. Or, worst case scenario, look at a naughty photo. Who has time to go skulking about the whirling, drilling holes in walls?
твой плакат, видимо, она в твоем вкусе. What the fuck, man? She's everyone's type. She's your type. Are you sure you're not the one who was excited about the peephole? She's beginning to suspect you've broken into her lorry now. Begin to suspect. А, не, стоп, она знает, что я копался. Игра чуть-чуть запуталась. Ничего, бывает. Или риторика опоздала, я не знаю. Честно говоря, будем мы предположим, что это. Честно говоря, выразительно поморщиться от боли. Я довольно сильно возбудился. Значит, ты не подглядывал за классическую грустью. Типа, да, наверное, можно. Nope. Типа, дадите. Look, she has an effect on people. Or had, before you sent her off in your moral intern meat grinder. It's impossible not to look at her when she walks into the room. And very difficult to look away. But travel enough and you realize... А, может, игра слова. For the same reason that she's everyone's type as an object of desire, she's not irreplaceable. So that's where you were going with this. Что ты хотела сбежать вместе с ней. That's a very sentimental way of putting it. We both had pasts who didn't want to catch up with us, and we enjoyed listening to music together. Why not go on a road trip? The lieutenant watches her expectantly, occasionally shaking from the pain. Okay, fine. I was into her. Clausy was into me too for a time, I know it. We even fooled around once. And yeah, after that I thought maybe we could make a go of it. Clausy only said they maybe kissed. Someone is lying here. If that's what she wants on the record, so be it. I'm not about to go into details for you to jerk off to later. Seriously, just move on. Мне нужны подробности. Just move on. А что было потом? She rejected me with some wishy-washy bullshit about how she was confused because she felt so close to me and valued my friendship so much, and how guilty she felt for leading me on. I knew that wasn't the whole story, but thought, fine, I'll take it and move on. No ill will there. It wasn't a problem for her. Кася скажет, что очень разозлилась, когда она сейчас встречаться с вами. Yeah. One time when we'd both been drinking, I said some heated things about how dangerous her patterns with men were. I was a little worried she'd blow it out of proportion in her head. All the drugs she was doing can make you feel like you're living in a DeLorean tragedy. Yeah, the girl seemed terrified. The merc was beyond caring what happened to his mortal coil. It was a no-brainer. Go ahead. It's your body. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. Espresso. What the hell, man? Yeah, why not? I've gotten worse. Go ahead. It's your... And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. Don't like her. Who doesn't? Oh, you probably mean Claudia's rooftop. Sure, I've hung out there. She's got this great antenna. Почему, по которой ты тусовалась на крыше? Что это It's такое? very powerful. I used it to tune into RCM frequencies. That's how I knew to be prepared for your arrival.
Была единственная причина, которая ты тусовалась так. The view's pretty bomb too. But you might say the antenna was the main attraction there, yeah. Along with Claudia. Ты уверен, что не стреляла на мимика с крыши? Yes, I'm sure. And anyway, as I said before, the shot had to have come from afar. Ты знаешь, стар, который просто был So, Heart of Gold Tommy fucked me over too. Never trust a musician. That really comes as a blow to her. Да, заставил его говорить и солгать. Ничего подобного, я сам туда добрался. Okay, great. You got into my lorry on your own. What now? You're going to arrest me for drug trafficking? Beneath it, she's relieved Tommy didn't betray her. Просто если я не могу доверять. Я был финансовый мотив для убийства. Я не могу доверять. That's your prerogative. Это был финансовый Man, мотив. it's to get away from all that murderous shit that I left Jamrock, my previous employer, for the union. She deliberately avoided naming the mob she worked for. You might be able to find this out later. I got lucky being a dispatcher. Never had to do any of the really dirty work myself. This gun has only been used for self-defense against serious scum. There, it's going to be easier to reach the machine now. Хотела бы я, чтобы мой пистолет сейчас был при мне. Не упоминать пистолет, но теперь ты угрожаешь нам. Based on what I've heard about you, you are serious scum. There's a sinister note in her voice. Even with the gun and the compressor, she's afraid of you. Да, вернем снова. Where? Where? More questions before doing anything. Во время разговора о наркотиках. Окей. Если наемники убили не ты, то кто сделал? Воскресенье. Зачем спрятаться? Не ты, то кто это сделал? Может вообще нахуй лопнуть все? Okay. Кто это сделал? How should I know? As I keep saying, he already had a bullet in his head when I got to him, and there hasn't been any useful gossip over the radio. Police radio? You've been following the case? Who hasn't? You know, I can still see him there, in Claus's room, lying on his side. He was still warm, but the bluish light coming through the broken window made him look as though he'd been dead for a good long while. Воскресенье вечером разложи свою версию. She eyes you warily, as though gauging your sincerity. She's refusing to adopt the demeanor of a cornered animal, a leader with no one to lead. She still wants to retain some control of the situation. It's okay. We just want to... All right, don't kill yourself over it. I was shooting the shit with Hardy and the boys over a few beers, like always. Then Klasha comes in, all pale and shuddering. She sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a seat next to her. Если скажешь, что сразу понял, что что-то не так. No, I really didn't. She's not that easy to read. I just assumed she'd done too much blow. It wouldn't be a first for her. But no such luck. She was in some deep shit. She
She asked me to come upstairs. The merc she'd been going with was lying on the bedroom floor, dead. I knew she couldn't get the authorities involved, so yeah. You made it look like he'd been hanged. Красиво сказал, что пришлось не готов. Странно, что ты быстро все спланировал. Пришлось не What? готов. No. Faking a lynching was her idea. Что? She looks shaken. She wasn't surprised to be ratted out, but framed. But framed? Подстал ее идея? Yeah, in cold blood. It really surprised me how quickly she was able to get a hold of herself once we got up there. It was like she was another person. The party girl was gone. She asked me to help her drag him into the shower so she could wind the shower head around his neck to fake lividity. Then she dressed him while I went to get the Hardy Boys. Glacia knew exactly what she was doing. You can't remain calm under pressure otherwise. Спасибо, Силвана. Это нехорошо. Yeah. I wasn't sure whether to admire her or be disturbed. Это она убила Леля. As I keep telling you cops, we didn't hear anything downstairs. No gunshot, nothing. But even if this is true, weren't you worried this lynching might lead to... War? The thought crossed my mind. But the mercenary's death was going to have repercussions either way. Although the way things are going... И это ее идея. Спасибо, сила воли. Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. О чем прятаться? I saw you roll into town. I wasn't about to stick around for questioning by a goddamn La Puta Madre agent. That strange, distant fear is getting close now. It's a fear of yourself. Yes, you. Everyone says you're his peon, his human can opener. Что? Нет. Through the sudden sharp pain in your head, you hear the lieutenant mumble something to himself. It's especially bad suddenly. Felt like a vein exploded. Откуда знаешь? Everyone in Jamrock. The cops, the criminals. Why do you think I'm holed up in here with a goddamn death ray waiting for you? If she knows that about you, she must know your real name too. Если ты об этом знаешь, что имя мое должно знать. Harry Dubois. One corrupt motherfucker with the disco pants and a funny tie. Agent to La Puta Madre. Did someone mention a fucked up tie? I call bullshit! You're too crazy to be corrupt!
So she knows your name. That doesn't mean you're on the tape. Criminals make up bogeyman stories about cops all the time. All of this just means that you're effective. Criminals know you and are scared of you. I don't know. Sounds pretty convincing to me. Супер, пожалуйста. Опасный человек, примерно. Is that a joke or a threat? I'm guessing both. Мне кажется, ты уже боишься. Я прошу прощения, понимаю, что мне полагается все об этом знать, но я недавно потерял память. Нет, это вопрос. Yeah, sure. She doesn't believe you. I'm sure La Puta Madre himself will explain it all to you soon enough. И чем ты насолила, Мадра? You've been to my lorry. You think the biggest player in Jamrock appreciates competition? And now I have Harry Can Opener in my lair. Fucking Titus. She's not going to change her mind that easily. She still perceives you as a threat. Wait, one thing, possibly small, but she said you rolled into town. Was that you singular or plural? She might know something. Плюрал. Когда я последний раз говорил, со мной кто-то был? Yeah, you had your death squad with you. What happened to them anyway? Что? Я не знаю, что кто был в этом Well, отряде. it wasn't this scrawny dude. You had 2 guys and a lady. The guys looked pretty buff. Lady wasn't bad either. А, или это копы типа были. А, окей. Я думал, ты что еще скажешь? One of the guys seemed chipper, a blonde. The other had a brooding something or other about him. And the woman was the only one in uniform. Okay, all then, were carrying. That sound about right? No idea who these people are, literally. Satellite Officer Vic Mayer looks out of the window grimly, then puts his coffee down and turns to Patrol Officer Miller. We can either take a room here in the whirling or go home for today. Let's go home, Jean. Nothing's going to happen today, she responds quietly. Jean takes his blonde wig off. Call Heidelstein. He can give us a ride. Не, напрягать. Хотя... Похуй на давно. Lock, set. Don't leave me here. Please delete. Fantastic. I've got to get on the road. Then you can go find your friends. Unless you have anything pressing to ask me. Что-нибудь там, бункеры по соседству. What bunker? Вот тот схрон Кунаров. Просто бункер там было. Don't know anything about it. No one's been around since I set up camp. But I'm sure I'm not the first vagabond to... Keep calm. Breathe in. After the pain recedes, it's a little clearer. Мимолетное чувство ярости. Болевой порог средний. +1, +1. Всего 10 выкинуть. Окей, нужно рассудить. Больше могу просто уходить, не предпринимать попыток сломать компрессор.
Ну, эта штука жесткая, это да. Ну, она типа не виновата, но в то же время она не факт, что поверит. Ну, может быть, там какой-то другой вариант будет. Вот в чем прикол. Наверное. Не знаю. Уничтожить прибор. Уничтожить прибор. Возможно, она убьет. Просто. Типа, что ей стоит. Ну, если убьет, то я проиграл, переиграю. Glad to have been of assistance. Best of luck to you, officers. Revishal's a bitch. The woman runs past you and disappears into the darkness of the tunnel. А, все, она убежала, вообще ничего не было. Я думал, что-то будет. All things considered, it could have gone worse. Ну, у нас есть аппарат. А нахуй нужен? Я думал, в нем есть какая-то определенная ценность. Окей, я просто не ожидал, что так бы резко, наверное, закончится. Все обстоятельства, все могло закончиться гораздо хуже. Ой, раз нам не надо ее догнать? No, I don't think she did it. She's someone else's case now. Да, похуй вообще. It's too late now, anyway. She's gone. Now we have to come up with a really good excuse for why we walked right into a trap like that. This isn't going to look good in the report. Her tent. Maybe there's something in there. Окей. А, и все? Она просто подготовила... Да. Ну да. Готовим устройство. Какой-то взгляд, лишь темная вода. Выхода здесь нет. Драмин плюс здоровье. О, благодарю. Она наготовила кашу с бананами. Окей. The plain red tent stands by dispassionately. It was pitched by practiced hands. She's used to camping out. The tent looks old, but well maintained. In the darkness of the tent, a rolled up sleeping bag, cooking utensils, some books, and a kerosene lamp. Без скима, то... О, нифига себе прикол. Assorted soft covers, mostly pulp horror. A motor carriage lies buried in the snow on one cover. On another, a ghost airship. You also see a collection of radio enthusiast magazines. See anything? Rager Monthly, Journal of Material Science. More Technological Digest. One of the magazines doesn't have images on the cover. It's not a magazine. It's a leather notebook.
You pocket the worn brown leather journal. A trusted friend left behind. We should read this immediately, like right now. Okay. Журнал записи в конечном каждом приплете сзади отпечатано название производителя Шнеллер. Он производит впечатление верно другой одинокого путешественника. A thick journal. The cover is worn like someone used to carry it around in their back pocket. It's made of full-grain leather. The lower left corner of the back cover sports an embossed brand name, Schneller. This was important to her when it was still hers. The journal falls open. About 2/3 of its ruled pages have been filled. The large cursive of someone who writes quickly and confidently. Perhaps too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections scrawled above and in the margins. It's a mix of logistical notes, diagrams, and personal reflections, all dated. It's good she left in a hurry. We could learn a lot from this. Hard to tell exactly. It's mostly noted down in code. Looks like contact information, quantities, directions. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with codes. I can give this to her after we finish this. Esoteric radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor, sketches, calculations of distance and density. You make out a familiar spiral shape. Short, wry observations of people and places. Probably a way to pass the time on the road. Also, what appears to be attempts to sort through some difficult decisions. There are a few passages with many questions in them. Staff issues. Always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. The first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious. All I can do is make myself as useful as I can while looking for a way out. Remember, no one is indispensable. Nothing on March 4th. March 5th, though, well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this. Loyal to a fault. But that's another matter entirely. It's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this, loyal to a fault, except that's another matter entirely. She is referring to betraying a previous employer. Does this suggest she did it in self-defense? That name isn't mentioned as far as you can tell. Small wonder. Would you talk about La Puta Madre in your journal? You do see an M though. La Puta Madre. M is mentioned on March 9th and March 15th. Great. M's peon is coming to town. No doubt to investigate the lynching. But also, I feel it in my gut to finally put a bullet in my head. While I'm napping in my lorry or on a smoke break. Well, I won't stick around just to twist my own neck by constantly looking over my shoulder. Then again, isn't that what I've been doing ever since I got the call? Were you supposed to find her, even apart from the investigation then? On M's request? No, you wouldn't do something like this. This must be a mistake. Тот звонок. You didn't follow through. You should have shot her in the head. Окей. В сумерках, ладно.
Ты прав, черт возьми, нужно было совпадение, за что не стал бы убивать людей по приказу мафиози. The thought steadies your nerves. The journal stops shaking in your hand. Читать запись от 12 марта. Been holed up here for 3 days now. I'm used to being alone and all, but I don't know when I'll be able to leave, or if I'll be ratted out. They will rat me out, of course. I've made it a point to believe in the best in people, the boys, for example. But experience tells me. Did M feel truly betrayed by me? I was feeling threatened. He'd have to know if he threatened people, they'd take measures to protect themselves. Even I know that. Economic measures, first of all. Gotta make a living, right? I can still hear his voice in the receiver. Taste the plastic. The entry ends abruptly. The call was a courtesy. He must have held her in high regard to personally tell her he knew about her plan to run drugs for the competition. Окей, что говорит с последней записи «Закончить дневником»? Снова взглянуть на обложку. The thick journal bound in brown leather. Что говорит с последней записи? The most recent entry is from today. It reads, even when I leave here, if I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, I was really looking forward to winning. Преступление, даже если мне ко всему прочему не обвинят в убийстве. Вечное бегство, не такое открытое торгивание. It looks like she might have been framed. That would be a first, or a fourth. But who's counting, he thinks. Very rarely does anyone actually get framed. Если она невиновна, может и к лучшему, что мы ее не поймали, что правда агент Лапута Мадра, тогда кто так может... I wouldn't go so far as to say that. We have other reasons to arrest her. Besides, I'm not sure her life as a fugitive is going to be much better than we does. Especially if she has problems with the Madre. А что правда агент? No, I don't think you are. Ask someone in your precinct if you want to be sure. Спроси кого-нибудь своего участка. His trust is well placed. You aren't. You can feel it. Тогда кто потом убил наемника? Classio was the one who pointed the finger at Ruby. Perhaps she was trying to steer us away from herself, or... Она хотела отвлечь внимание от своей персоны. Either way, we should go back to the Whirling, see if we can find out more about her time there. Стоп, что? А, он про Руби или про Классио? One thing is for certain. We have business back in the Whirling and Rags. Questions to ask. We should get to it. Так, мы разобрались. The plane read it was... Ratan! Now is the time! Что? Время для чего? Oh, you will see. Pass the spirits! The blue medicinal spirits! Grab the bottle and uncork it! It is time to unleash the other world!
Что прямо сейчас Руби больше нет, не думаю, что нам есть что праздновать. Медленно вытащить бутылку. Сейчас это говорю, мы, короче, что сейчас Руби больше нет. Hush, hush, Bratan. Now is not the time to celebrate. Now is the time to get ready! Trust me on this! This is what it's all been building towards! It's gonna be off the hook! Off all hooks! Okay, The bottle opens with a silent, mysterious hiss. The fumes rising from its mouth are as crisp as the northern winds. Now, Bratan, take me off! Что, я не знал, что могу это сделать? Bratan! Have I ever lied to you? Just take me off! Your fingers manage to undo the oily knot, and the necktie slides off. It looks so frail sitting there in your hand, weighing almost nothing. Что теперь? Now, put me in the bottle! Не. Ну. Наконец-то я тебя звать, покончить с этим, отброси галстук далеко, как так можешь. Но зачем? Trust me! Just trust me! You and I are gonna have so much fun it should be illegal! Что такое будет? Just put me in the bottle, Bratan! I'm not gonna let you down! You and I are like the same person! Наконец-то тебя исправился. Особенно галстук бутылку. As the necktie slides into the purifying liquid, large stains of grease rise off from it and float to the surface. There, they quickly dissolve and disappear completely. Cleansed by the blue spirit fire of 98.7% pure alcohol, the fabric looks almost new again. No longer like a disgusting worm of the lower intestine, but like a colorful and deadly poisonous reef snake of the Insulindian Ocean. Что дальше? The necktie floats in the bluish liquid with almost unearthly grace. Галстук? There is silence. The lieutenant has been observing you quietly all this time. He's struggling to keep silent, but finally seems to give up. I've got to ask, what are you doing? Но очень хочу знать. Это семейная традиция, кладешь предмет одежды в крепкий алкоголь, выпиваешь на дачу. Ладно, Ким, я не хотел рассказать, но мы галстук последнюю ночь со мной разговаривать. Не буду я ему об этом не верю, но очень хочу знать. Two of us. Let's not waste any more time under this boardwalk. We need to clear this all up somehow. Не, достаточно видел. Так. Пригодится, когда отступать уже некогда. Здесь зажжешь на любой тусовке. А кончик кошмарного гаста безмятежно плавает в голубом медицинском спирте, поскольку в этом... Сколько время? Поскольку в этом коктейле содержится 90 алкоголя, он может воспламениться в любой... Держи его подальше от открытого огня. Окей. Окей, это не сработает. Это урок уже? Да, урок. Просто подсветилось. Подумал. Так. Красивая бутылка. Такой цвет синий.
Так, ну мы будем с Кимом. А, уже 12. Недоступно перемещение. Стоп. Шестерка, потом Адра возвращается в станцию тряпье. Откуда был сделан выстрел? Если не с крыши, то откуда еще могло стрелять? Повешать нужно будет проверить все вероятные точки. Я пытался, но у меня не получилось. Так, как у него дела? An old door, worn by elements. From here, it's military, a service depot of some sort. The washerwoman mentioned. Странно, что-то он не упоминает то, что здесь откуда-то стреляли. A few poor thing. Ну, я еще раз, конечно, схожу. На пирс. Но не уверен. There's some tear. A man lied. Ну, значит, я больше никак не проверю. Типа, откуда стреляли. Видимо, реально только с одного места. Ладно. A metal payphone under a yellow plastic dome. There's a life is garbage. Okay. Так, а чё у меня сколько? 11, 14. 24, почти. Так, минус драма, штормовка фона. Это ладно, я прокачал ради прикола. Так, грубая сила 40. Координация, да, это бы не помешало, конечно. Реакция восприятия у нас минус 1 из-за ошибки. Координация, плюс интеллект, минус здоровье. Это я переживу. Моторика. Это тоже. Да. Спасибо большое. Спасибо. Бля, спасибо, братан. Спасибо, Галст. Спасибо, огромное. О, это, кстати, может оно теперь сработает, не будет баговать. Мне тогда плюс опыт дадут. Получилось. Собственное отражение 95. Так, ну я в порядке, я готов ко всему.
Или мы сейчас реально просто ляжем спать? Видимо. The legend! He's back. And firstly, I got smokes and piss. Here you go, friend. That is unhygienic and dangerous, and it does not endear you to me. Just wanted to make that clear, okay? Unhygienic. This stuff is very hygienic. Anything else? Я пас. Типа до этого мне повезло, я и находил их сам, так что я так это и оставлю. Нахуй надо. Так и буду продолжать на везение. А вот сигареты на всякий случай я возьму. The legend! He's back. And first, my kind of guy. И что же там? Кто-нибудь репетит от компании Сан... Оу. Окей. Ладно. The old woman. The buzz of electric lights blends together with the slow rumble of the ocean waves at night. There's a gap where the name of that song should be. You should ask her about it right now. Все, продолжает работать тихонько, напивая себе под нос. Давай спроси ее. Yes, I can't really sleep anymore. Only a few hours a night. It happens when you grow older. My suggestion is, don't grow any older than you already are. That's old enough. What's troubling your mind? A lullaby my mother used to sing. I sang it to my kids too. It's an old Samaran children's song. Как называется? Surrender to the night. That's kind of grim for a children's song, even if it is a lullaby. Красиво. Yes, it does. Он стоит. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. Ситуация немного неловкая. Окей. Aye, the sea's gonna calm down soon. You think she really needs more than that after a long dive at sea? Изя, спасибо. Чат, спасибо. Алис, спасибо. Папа, спасибо. И Бучи Никита Инот, спасибо. Донатер на диско Elysium, спасибо. Джо Байден, спасибо. Владимир Путин. Нет, иди нахуй. Ты правда думаешь, что из-за этого не хватает после того, как ее муж шатанул? Ну что ж тогда делать? What if I told you it is actually possible to go on a date sober? Слушай тебя. Before recorded history, men and women were able to do simple, very primitive things together sober. Acknowledge the situation and keep it basic. Не знаю, заметил ли ты, но я алкаш, поэтому я обычно всех прошу выпить со мной. I have, and I don't really. You just want to go for a walk. What kind of a monster doesn't want to go for a walk? Walks are innocent. Да, это раз изобразить барабан рай, а хотел пригласить тебя на прогулку. Just a walk? I don't know, officer. I would not have taken you for an innocent perambulator. Пойдем со мной на трезвую прогулку. Where would this walk take us, officer? Nothing creepy, strange, or out there. Keep it airy and simple. Хорошо, пляж, с которой открывается неплохой вид, указать на северо-запад. Край земли. Officer, I thought we had a work of our own in mind. One that results in a solved murder investigation. Oh no. You, come with us. Seriously, I insist.
You need to understand that nothing is going to happen. We're just walking. That's it. Understood? Okay. Having the lieutenant along is a fail-safe measure against any possible funniness. Улыбнуться втрое, это будет как-то странно, забой отказаться сюда. Улыбнуться, кивнуть. I guess I can come along for a quick stroll. I mean, if the ma'am insists, of course. I'm really sorry. I do, yes. Stroll on the beach sounds nice, doesn't it? All right, I'll see the kids haven't killed each other and we'll meet at Land's End in 15 minutes. She doesn't wait for an answer. You better get ready. Край земли встретиться или на краю земли? На северный мыс полуострова, она не будет ждать там вечно. Через 15 минут. Чё? Русские скребят по твоим весом. Окей. Я просто не знаю, типа... Успели. Наверное, пока я бегу, бежать я буду, там время пойдет. Пока бегаешь, не идет, и правда, но... Окей, тогда буду планировать... Буду делать то, что планирую. You're back. Good. What can I help you with at this late hour? Чел о прошлом донатере ты, видимо, не понял, с кем связался. Вот это твоя манера. Чеклунская меня не впечатляет. Мы скоро встретимся и поговорим на понятном тебе языке. Спасибо большое. Если с кем-нибудь, то можно... Да, можно благодаря книжке. Все, что совсем никогда не спите, не могли бы ответить. Matter of fact, I don't. Почему? I have a medical condition of my own. Nothing unusual, though. I'm old, you see. Didn't she have another medical condition? А вы не подверглись чрезмерного воздействия, это ведь вызывает бессонницу. Very keen of you, officer. I do also have sordedic syndrome from overexposure to the pale. It makes me roost in the night, like an owl. I almost never sleep anymore. If I do, it's for an hour. 4 tops. Go ahead. Ask me some questions. They are the only cure. Her smile is bitter. There is no cure. More lessons in base. Glad to have been of assistance. The little... I fear... Is there anything... Oh? Of course, Detective. Well, good. What we... There was a... She nods. Of course. I am sorry to have been the bearer of bad news. Of course. Of course. Oh? На самом деле это не связано с ураном, я выследил, подозреваю. The lieutenant narrows his eyes. I do not think that's a good idea. That's great. For the investigation, I mean. Lieutenant narrows his eyes. I do not think that's a good idea. Вопрос, разве это мне хотели сказать? Ничего больше сказать вам об этом. Naturally. I completely understand. But you mentioned something about Mr. Clare? Or something in conjunction with the Union, even. I might have gotten the wrong idea, but...
Curiosity for the Union burns brighter in her than curiosity for the case. Okay. Of course, Detective. I fear... Is there anything else? More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Glad to have been of assistance. Of course. I am sorry to have been the bearer of bad news. Of course. Of course. How else can I help? What we do. There was a touch of... She nods. Well, technically speaking, I'm not on it. Good. Oh? Of course, Detective. I fear I've... Is there anything else I can help you with? Okay. Странно, мне кажется, нужно было поболтать с ней. Или я перепутал? Ну ладно. The woman gazes steadily at the waves. A sudden gust picks up her dark hair and lets it fall again, tousled, wild. She brushes a few stray locks from her eyes, and only then spots you approaching. Aye. So here you are. It's late and it's raining. Water is... cold. Ice cold. Know that you're not the first guy to bring a girl to Land's End. This is what the locals call a make-out spot. That is not going to happen here today. I just want to make that clear, Dimples. Her thoughts are still elsewhere, with distances across the water, and with the water itself. Across the rusty water, that's La Delta, the financial district. In the mist-covered distance, towers rise as a rebuke to the poverty of this coast. Keeping a tactful distance, the lieutenant takes out his notebook, demonstrating complete disinterest in your date. Don't be fooled. He's watching you to make sure you don't act unprofessionally. Drinking men aren't known for keeping their appointments. Что-то довольно хорошо планирование. Aye, so an officer should be. All that running around must need a lot of structuring. Her laughter is throaty and warm. It rhymes with the waves and the cries of the gulls. Here it comes. So fast as to make it seem like the weather turns at her command. Где это ты только что сделал? Me? No, no, no. Just grew up on the sea. Know which way the wind's blowing and all. Knew the weather'd clear up once we got here. Otherwise, it would have been a less pleasant stroll, nay? You should say something. Anything. Maybe the tequila sunset thing. Она из моих прошлых инкарнаций звала себя, так интересно, почему? It's a common Revacholian expression. Means drinking yourself to death. А. Тут обнаружил мужику полный текила сансет настал. And what about you? Keeping the name? Сегодня, о да, такие сансфера. Каждая ночь меня устраивает имя Грегори. Нужно. Все же модель меня панует с новыми Каваману. Как бы я ни звал, все равно наверняка сопутствует. Пожалуй, ночью меня устраивает имя Гарри. Меня зовут Гарри, других имен мне не нужно.
Грие Дюбуа. Well then, Officer Dubois. The remains of the dying sun are reflected in the waves and the skyscrapers rising across the bay. Your mind clears for a moment as your senses take it all in. Not just the glass skyscrapers, fragile looking in the shimmering air. River Esperance flowing into the bay. Солнце отражающее. Ну типа маяк, может быть. Isn't it strange for this all-powerful thing, the sun, to be so generous towards us? You know, the best time to go out fishing is usually towards sunset, when the water is warmer. The sun also falls on the Capeside tenements and war-torn ruins. An old sea fortress juts out, seemingly impervious to the sheen cast over everything else, shaking you out of your reverie. The sun does little for the dead, and those hopelessly lost in their own minds. Or people living in desert climates with sparse vegetation and little drinking water. Oh, that was a bit of pride and a bit of superstition. And a bit of conceptual unity too, it being yellow and all. Эти пустыни вряд ли в восторге от избытка солнечного света. Now you're just nitpicking. But I concede. Maybe desert people sometimes disagree. There's salt in the air, and the cries of the gulls and the skuas. Grit of the sand and the green glint of broken bottles. But still your gaze always returns to the dazzling streaks of light, wherever they may be reflected. Their fading opulence. It's bringing us spring, summer. It's entirely on our side, no matter what we do or who we are, for absolutely no reason. It's unlike no other powerful being, certainly no powerful organization or government. How can that be? Это у меня есть объяснение политическое, понимаешь, пусть из пылки и просто рассуждения политики. Должно хоть что-то быть на нашей стороне. Просто она не человек, все люди предать. Должно же хоть что-то быть на нашей стороне. I guess we wouldn't really be here if that thing wasn't on our team. You would be incinerated or worse. Threshold. Maybe some general remarks before you say something big. Work your way up to the cool. To the cool? Нихуя. Скажешь что-нибудь о солнце? Концептуализация, потеряна любовь. Нихуя себе. Терболные крючки в ушах. These aren't real fishhooks, silly. They're earrings shaped to look like fishhooks. A drunk called Rosemary brought them to me. I kept them. She's right. They're made mostly of plastic. A cheap novelty gift you can buy from a flower shop or a kiosk. The wind ruffles her hair, silver-streaked in the moonlight. Thank you. I'm half Ubi. My mother was from Ubi Sunt. Not a lot of sun there, I hear, though I've never been. The wind ruffles her hair, silver-streaked in the moonlight. I always do. I like it. It's like being on another planet, a water planet, with water worries and water joys. The lieutenant makes a show of glancing at his watch and tapping his foot. Так, как думаешь, кто убил Павеша? Не, это не буду спрашивать. Время подумать. Окей. Here we go. Two different approaches to cap this off with style. Пожалуйста, две красиво завершающие реплики. Two different.
Цена солнца, да, мощная термальная реакция, которая уже 5 миллионов лет, воистину солнце это божество. Слушай, она один достаток, она светит не только нам, но и нашим врагам. Окей, ладно. Возразиться на солнце, да, мощная термоядерная реакция, воистину 5 миллионов, воистину солнце это божество. Aye. And a benevolent one. When did you last have one of those on your side? Когда моя любовь была со мной, она исчез за меня. Когда моя любовь была со мной. Okay. Well, now you have that giant thing to watch over you. So, to hell with love. You know, the wind's gonna pick up soon, and I have to go, but have this. The sun's good, but it doesn't stick things. I've no use for it anymore. Точно нужно этот меч посмотреть на него. Может, как-нибудь повторим. Спасибо, что согласился прогуляться. Тебе нужно этот меч посмотреть на него. Может, как-нибудь повторим. Doubt it. But thank you for the company. This is as far as it goes with her. You'd need to put a year between you and your last drink for anything more. Как минимум год. Тебе не нужен меч? No. Men around here are too drunk to pose a threat to me. The lieutenant looks at the sword with distrust in his eyes. Do not bring it into a gunfight, he thinks. Please understand, it's merely ceremonial. Согласилась прогуляться, подвести итоги. Farewell. It is time. Не, стоп, это прям пусть это приведет в активный интерес, чтобы произвести впечатление на самого себя. Стоп, а может он что-то дает вообще? На самого себя? 150-миллиметровая сабра повестит приведет в активный интерес, чтобы произвести впечатление на самого себя. Клинок этой серии сабры затупился годами и уже никого не поразит и не проткнет. Но она все еще вызывает уважение. Когда держишь ее за бакелитовую рукоятку, то исполняешь чувство предназначения и памятью о прошлом. Нас что-то посерьезнее ждет. А? Шей? А, вообще, в смысле, он свободен. Точняк, это верно. Трепет, грубая сила, внутренняя империя плюс сила воли. Ой, а что это у меня внутренняя империя? А, да? Всегда так было? Либо плюс 2 драмы. Это сколько? 3. Стоп, а что понизило драму? Бонус от предметов. Всегда так было? Классы с 8-глазным террором. Да, пожалуй, это... Окей. Она у меня и так сильная, так что... Не, у меня драмы не хватает, мне нравится драма.
Где она? Вижу. А ну, все спрятал. Окей. Сколько у меня, что у меня с логикой? Так будет 6. Наверное, пойдет. Не, его понижать не буду. Плюс, минус авторитет, минус симпатия, визуальный анализ, минус драма. А, визуальный анализ, ну минус драма. Драма у меня работает на 4. Ну, визуальный анализ пригодился бы. Да, оставим. Мне нравится расклад. Кайф. Окей. О, нет, я планировал 12 врубать. Ну, по своему времени. То есть через 40 минут. Блин, ощущение было, что я прям в самом конце. Стоп, а сколько я стримил? 9 часов? Нет. Нет. Мечом? А зачем? Оно будет разработать? Yes. The trap, poor things. Слабый запах, плавящаяся изоляция, нейлонный озон. Stop. Just up ahead. Danger. You are prepared. Don't put away your friend, your weapon. It is glowing in your hand, ready to serve. Спасибо. Raindrops slip down the oily fabric of the tail end of your necktie turned fuse. Кем там опасность впереди? Yes, I hear commotion. Let's go. Я готов. Good. Be ready to take damage. I'm all out of shits to give, loincloth. Welcome to the fucking reckoning. Сколько их? Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. All right? Shut up. You're not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. Что происходит? This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. The Kipt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we should just kill everyone, Corty.
You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't a frontier town or a jungle outpost. Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? He is facing overwhelmingly superior firepower, and he knows it. Peaceful. Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. Посмотрим The это. Mercenary Tribunal. Что делать? My plan is not to get killed, but we have to intervene. He doesn't want to, but he must. Драка только If полупорад. this turns into a firefight, we should take him out first. A sound strategy. He's the leader. Стой, постой. Нам лучше отойти. Что? Нахуя? Мы просто вбежали, Get блядь. lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. Потеряв равновесие, 5 едва не падает. I think he's calmed down a bit. No, he didn't. He's about to open fire. Блять, сумрак. Я могу с ним поговорить. Сейчас он сорвется. Так что кто был прав? Так что кто был прав? He is. I was wrong. Pig fuck! Твое размышление, но расслышать получится только последнее слово. Скрестить руки на время. Я вижу, что вы пьяны. Ah, yeah. Welcome to the fucking party. You're probably gonna get killed too. I don't give a shit if you're cops. No one is going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. The leader gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the blue medicinal spirit in your hand seems to have a pulsating glow. It feels enticing somehow. All right, end game. Light me on fire and throw me in his face. Wait, it's a good thing you have an anthropomorphic petrol bomb. It really is. But you have to soften him up first. Present an argument. Even if it comes to a fight, it's a good idea to get under his skin first. No, please. Peace. It has worked this far. Start with the first idea you have. Move down from that. Риторика, внушение, у него были синие глаза. Поговорить о повешенном, придумай довод. Дэндвол. Поджечь спиртную бомбу и швырнуть в нее. Координация. Отвлекся на историю о джунглях, разобрался в броне. О, +1.
Обязательно человека, я не знаю, что у вас есть третий. Rude. Rude is the killer. Rude, the killer. Owen Cloven. He doesn't talk much. All of you cunts inside out. The gunner, the raddest, the killer. What do you think he does? What are we waiting for? Let's blow that big fucking mouth off his face! Hold your fire! Wait for my command. He is not used to commanding or leading. He feels uncomfortable. He'd rather shoot to kill. Мне кажется, это бесполезно будет и только время займет. Yeah? Who did that? Так, кто тогда убил? Это был я. No, wait! He didn't. Все это мой безумный план, чтобы вернуть какую-то там душу. Я убил его, потому что я неудачник с манией величия и верю, что я суперзвезда. Этого их я убил, вот даже не верится, я же... Я передумал, я же могу еще назвать другого, да? You think you're funny? What if I just shot one of your pals here, right now, huh? How about the kid? That'd be fucking funny. Listen, please. This cop and this drumhead cop marshal won't decide who... He's gonna do it. He's gonna shoot her. Думаю, почему он мне не верит. The Hardy Boys confessed to hanging him, all together. Titus said, we took him out back and hanged him. He said it loud, in a public place. Признавались, что повесили наемника все вместе. Тит сказал, мы вывели его на задний двор и повесили. Сказал вслух в публичном месте. Погоди, они не признавались. Нет, его не остановили. По суше его застрелили, не повесили. По суше. Окей. You're lying. DePaul heard it. You heard wrong. She and these men have been helping us find the shooter. Признание было... А чье признание? Не совсем понимаю. When they confessed, they were lying. А, ну да. Окей, да. Из дула вылетает облачко дыма. The shot rings in your ears, a low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. The young woman stands and looks behind her. The shot has flown over her head, crashing a small pane of the glass window behind her. I missed. I know what I heard, Corty.
They said they killed him. They said it was a good way to end a Sunday night. That doesn't sound good. You need to change the topic now, or there will be another shot. What topic? Shots have been fired. Act before it's too late. This was a close call. Этот пиздец мне ничего не прибавил? Пиздец. Yes. So what? Альгуль — это ловушка пустынной пельмень. Не попадайся в нее. Stupid shit. I know what you're doing. Fuck. It's not gonna work. I'm clear as day. Enough already! What is this? We didn't come here to fucking chat! Interrupt me again and I will execute you on the spot, Lance Corporal. Представительница Wild Pines этого не одобряет. Надо ли это говорить? Я могу, в принципе, по 2, по 3 пройтись. Блять, с одной координацией. Пиздец, это просто... Да. Окей. You think I care what that company cunt thinks? Ну, я знаю, что у тебя будет похуй. Не простят, если выжить текущее. Мы с ней работаем вместе. Она знает, что вы неуправляемы. Она мне сказала. Я все окей. С ней работаете, она сказала, что вы неуправляемы. Она мне сказала. И что? То есть я, ну, The надавлю на man это. stares at you with bloodshot eyes, a bull ready to charge. He's not listening, but looking for an opening. Мы с ней работаем вместе. Она знает, что вы неуправляемы. Она мне сказала. She's gone, you stupid fuck! Sailed off 5 minutes ago. She doesn't give a shit about you, Silos. Stay cool! Don't do anything stupid! The company bitch is gone. Layla's gone. Fuck are we still doing in this shithole? Даже стало даже Guys, грустно. I just get in the way. I don't even have a gun. Hold your ground. Any more of you run, I'll shoot you myself. We're doing this together. They're afraid, all of them. Trembling reeds in the wind. They'll run, scatter soon, one by one. No, the rest will stay. They will hold their ground, even if it means dying here with you. Придумай довод. All right, here we go. This is an illegal tribunal. Krenner would never sanction this. Who's the commanding officer? Take your pick. Really, none of this looks like it's going to do anything but piss him off. You only have time for one argument. Choose wisely. Просто вопрос, кто старше в вашем отряде после смерти полковник Креннелл дал вам право проводить трибунал? Раньше вы назывались давно, что произошло? Ладно, ничего не говорит. Ну, третья продолжается, первая
по сути, первая и вторая, по сути, одинаково, третья к чему-то приводит. Типа 1 и 2 они одинаковые, третий другой. What always happens when you get good at your job? That name meant night raids. Fucking extrajudicial funky time, burn villages. Shit that sounds bad on the radio. The same thing happened when we were called whatever the fuck it was. Probably won't be called Crenell for much longer either. Not after this shit. Okay, it's not much, but he's thinking about something else, and his hand is off the gun. This did something. Now fire. Fuck them up. Do it. The muscles on your back tense up. Поговорите о повешенном, у него были синие глаза. Давай, да, но... Чел, грубая сила, я не могу. Поговорите о повешенном, есть шанс еще. Внушение у меня хорошо прокачано. 58 все равно недостаточно. История о джунглях. Dangerous. Ask about him first. You don't want personal facts about his dead friend coming out of your mouth. He has to start it. Просто сперва задай вопрос. Не стоит первым рассказывать лично про его мертвого друга, начать должен он кто-то. Sergeant Major Raoul Cortiner, reporting in to burn this fucking mud hut to the ground. Corti. Cortiner. Major Raoul Corti. Cortiner. Friends with Lely. Raoul and Lely. For killing, maiming, and humiliating our commanding officer, you're all sentenced to death by lead. Слушай, что Лели, все говорят о нем хорошо, язык у него был подвешен. У него были голубые глаза, так ведь, этого полковника. Он же про голубые глаза что-то говорил. Baby blue, Там было yeah. написано. Like someone fucked up and put a baby's eyes on a grown man. It was creepy, but bitches like that shit, I guess. Or, I don't know what bitches like. I just know how to mow down cloths. Говорят о нем хорошо, язык у него был подвешен. Fuck do you mean, talker? We've heard testimony. People say he was charismatic, a nice guy to be around. Yeah, he liked to chat up the natives. Share leaflets. Squeeze a bit of kit tass here and there. Great fucking idea that turned out to be. If Lely was here, he would spare the lot of you. Maybe shoot one for show. But me, I'm not a big fan of public affairs, clay monkey. I'll gun every one of you down for what you did. Ready to open fire, Major. At your command. This one isn't used to being suited this long. She's uncomfortable. We'll open fire just to hurry things along. Это все правда, верно? Our colonel did what he had to do. It was either one cunt or 100 of them. Rude here. In your ship pipes, right in the fucking... He likes to fire mortars at random coordinates. Wipe out mud huts like that. When he gets bored, Lely knew how to command. He was a good commander. I can see you miss him. Oh yeah.
he would have commanded this fuckhell way better than I did. That didn't happen, because Hayseed, Bill, and Kipty the Kipt here fucking murdered him. Had him stink the village up for 2 weeks after. And you fucks did nothing. Listen, man. We told you we... Told us what? What did you say? Who said that? Tattoo fuck. You'll die first. Ну, за что такое смерть, я найду убийцу, обещаю. Find his killer. Cop. His killer stands right there, shitting his pants, and you're standing in the way, protecting him. I know what this tactic is, Silo-san. You're gonna die for them. Right here. Big talk, but you got him to admit he's a bad leader. It's a small thing, but it got him off center. Окей, с одной карты. Бля. Если бы не кроссовки или что там. With a crash of shattering glass and a terrible roar, the fire draws in oxygen. The bomb hits the mercenary in the chest, swallowing him in flames as he staggers backward. In the fiery inferno, you see your tie, coiling around the man's neck. It is no longer horrific, but beautiful and pure. I only ever wanted you to have fun, Harry. Постой, так и не узнал твое имя. My name, should you know it, is Jupson AS Men's Fashion Model, Colorful Tie, Catalog number J327. Я так мало тебя знаю, как мы познакомились. One day a sad man walked into a clothing store. He looked really darn like he hadn't had Красивый fun галстук. in years. He needed someone to show him how to rock and roll again. Галстук цветной. Jupson AS catalog number J327 shone on the tie rack, trying to get his attention. The sad man picked it up and put it on. He looked at himself in the mirror, didn't smile. Я снова молод. And from that moment on, we rode together. The rest of your clothes were still normal back then, but we took care of that soon enough. Мы повеселились. Truthfully, not a lot. I did everything a multi-pattern necktie can do to help a man. I mean, I tried to get you to do all the fun things. Drink beer, drink wine, drink cider. Go to parties with young people around and drink beer and cider. Do drugs too, so you don't fall asleep. You had some fun, but not enough to heal you. Что с вами так? Your heart is broken, Bratushka, and it cannot be mended. Believe me, I've tried. Что так останется навсегда? No, you're going to be mowed down by gunfire from the 2 remaining mugs. So no, not forever. Ты разбил мне You сердце. both did, Bratan. Deep down, you know it was both of you. No, it was her mostly. Don't lie to him, Necktie. Что происходит с этим парнем? This guy, well, his face has cracked open into a scream of terror. It looks like he's performing some sort of a shamanistic dance.
that requires you to be on fire? Yeah, his body contorts in a very disturbing manner. There's no mincing words with this one. He's dying a horrible, painful death as you're talking to your tie in your head. Да, обретет покой и смерть. It's good to see you still have capacity for compassion, my friend. Deep down, you are a good man. Прощай, галстук. See you on the other side. Чудовищно жара. Испепеляет галстук, и последние оставшиеся от него угольки потрескивают, складываясь в слова. Harry, for God's sake! Watch out! To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. Все на ебучей моторике, сука. A low shot rings. You feel a tapping, like rain on your chest plate. Heavy drops of rain. Then the sound of dice rolling as the cuirass distributes the shot evenly from plate to plate. Стоп, что? А, бля! You got hit. The armor took most of it, but still your ribcage burns. Feels like blood is slowly seeping into your lungs. God, please. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. He has to. The rifleman will fire at you again. 2 shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from the balls. It's aimed at the lieutenant, but it misses. You hear a scream behind you. Кто кричал? Он попал в человека с оружием? Blood gushes from the helmet's eye sockets as Rude staggers back, disoriented. The sounds coming from his helmet are not human. Кто кричал? Glenn, dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. Oh God, watch out. You see 2 crazed eyes stare at you through the burning meat and the flames. With his face boiling off, the man raises his pistol at you. Then he squeezes the trigger. Невозможно. Низкий шанс. Вернуться от высоты. Смотрите, нажимает спусковой. Он все же поднимает пистолет и нажимает. У меня ощущение, что если я попробую вернуться, то... Мне похуй, у меня типа пластина. The look of vengeance framed by melting skin. This is the last thing he will do on Earth. But he will do it. He will end you. В его глазах месть. Посмотреть горячего человека в глаза. Here it comes. Death. Сумрак. Но он параноид. Вернуться от выстрела. Позвольте эту суть вернуться от выстрела. Как? Да все нормально, забей. Значит, все окей будет.
You simply blink, then something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. Бля, придется переигрывать, получается. The pain is too immense to scream. It pushes the air out of your lungs. Everything goes dark. A distant blur as you recede into it. Просто открыть глаза, что You're ли? bleeding out. Ничего, темнота размытия пятна, из темноты появляется свет, который скрывается. Или старым скрыться, кем я соврал о том, что не помню, кто я такой, я это выдаю, я все помню. Белый тень пахнущий абрикосом. Никто не хочет иметь со мной дела, никто не хочет со мной отжигать. Stay with me. Сказ стекут. Я не хочу больше быть, это больно, все такие злые. Все такие злые. Yes, keep talking. You hear me? Stay awake. But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And a cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone, when suddenly you sense something behind him. A slender white shadow towering. Someone stands there, raising her pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. Тебе надо доверять, Ким очень тебе доверяет. Бля, что случится? No, you say, and hand out your firearm to him. Your hand trembles, and your eyes are full of fear. That's all it takes. There is no room for hesitation. The lieutenant moves like a spring unloaded. He grabs the gun from your bloody hand and fires behind him. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears, like someone pressed stop on the tape. The woman is gone. So is Kim. Then the whole world. This is death. One more door, baby. One more door. Шутка очередная. Я хочу вернуться. The fight? There is no fight. The fight is over. It was lost 1,000 years ago. You have laid here forever. Keep falling deeper. Take the door. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Over the hours, hurting, moaning in his sleep. And rotting and being disinfected. And smelling of drugs and feeling saliva in his mouth. Drifting in painkillers. Thrashing in his wound sleep. He can't go. Not before the case is solved. Hours turn to days.
soon we will get up again and go through it again. Finally, we know what the infernal engine was outside. The clarion call. It was him. He is the infernal engine. He never stops. He only gets worse. He? You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple from the pain. О, убрались и стекло починили. Ёбаный насос. Так вот тут, ну, все равно приличнее стало. А, я же заплатил за номер. Ну, все правильно. Окей. А то что это? It's nothing. You're alive. That's what matters. Порог. Чем? Sunrise, Parabellum. Здорово, Parabellum. Стоит посреди свежеубранной комнаты вентилятора. Кем ты что, снял ссаную куртку? Что ты сказал про утро? Ой, номер тут чисто. Стоп, что? The piece jacket came, you took it off. Может, он плохо помнил номер. Тут чисто. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire day. 2 days, in and out. You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. Материться. Вот быть. Ой. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait until it wears off. Кем ты что, снял ссаную куртку? Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. The close proximity of death must have made the lieutenant contemplate his life choices. He's done with the jacket. А, только он... Ну, короче, ладно. 12 часов ложись. Да, надо заканчивать, но я просто не знаю, тут еще какое-то время играть, но это на ночь, походу. Что-то там проебались. Ну, бывает, ничего страшного. Что-то там сказал про утро. Sunrise Parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. Заканчивать сегодня? Не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Пистолет такая гравировка. Cops like it. Что пришла война? The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. I think we may have held it off, for now. Barely. Yes, we have also completely failed, but that's okay. What happened? You threw an improvised petroleum bomb at the Major. A firefight ensued. He does not answer, and searches for something in his coat pocket instead. Very. He died in the hospital. A blood-stained killer. You're an officer of the RCM. As retaliation, the rifleman tried shooting you. He hit the cuirass. I heard it go off. I was looking for a clear line of sight to him. I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. He did not survive. Это поле предназначалось мне. Он не выжил. Главное, не выжил. This is not the first person to die in his place. He goes... Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it.
They both died before they made it to intensive care. Titus survives. So do Alain and the musician. I forget his name. Тео еще умер. Йоу. Goes on. Тит, Ангус и Тео кинулись вперед. Ангус и Тео не выжили. Обоих не довезли в реанимацию. Тит жив, как он, и музыкант, как его. Жен? Yes, he's still alive too. You were bleeding out by then. I think you said that no one wants to party with you, and you warned me. I was able to disarm one of them, the Pole, before she got the jump on me. Как язык меняю? В настройках здесь вот язык будет основной, и здесь на кнопке Q или L менять на другой язык. У меня по умолчанию русский оставил, на английский поменял. Можно на ходу менять. Thank you. I killed her, and that's what happened. This is the one. То есть ты тоже убил человека? He nods. То есть все трое наемников, они мертвы. The Pole was the last to die. Everard had their bodies returned to Crenel for a funeral. The company is yet to retaliate. Sure. Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. Как все же со стороны профсоюза? 3. Glenn, Theo, Angus. The fat one. He took a lot of bullets. And Theo, he was just too old for combat. Это подвести итоги. All. Все. Думаю, лучше исхода здесь быть не могло. Let's face it, officer. And this is both of our fault. It could have gone a little better. 6 people are dead. Я, блядь, вообще не представляю, как могло бы. Мне просто там подряд But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized. Yet. 6 people are dead, 7 мертвы. А, да. Блин. Ну ничего, бывает. Один повешенный. Это. Но имеем, что именно насилие удалось пресечь. Шашни не пробрались в пчелиный улей. Вышли подают здесь пока что. Ваша версия супа считается труп. And we are still alive. Both of us. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. His smoking, his hunched back. You have it worse, but he took a real beating. That cigarette has medicinal purposes. Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. It appears no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome. Бедро. Левый квадрицепс. The bruising in your shoulder is negligible. The armor took the brunt of the fire. Смогу ходить? We will see. If it's possible, then by pure willpower alone, you are going to have to become a psycho-locomotor. Психолог, если сможешь, то исключительно насилие воли. Придется стать всех. Сходил проведать
Я психолог полный. Good. You'll need to be. Whatever that is. Думаю, сейчас кто-нибудь заходил проведать? No. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vicmer is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Back to that shithole, he says. Странно, нет? I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Ты же никого не видел? I'm sure they're worried about you. Если не сотрудники участка? I did. Что ты так умеешь? Спасибо. No need. Ты ранен? Not very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I try to not move too much. Не особо. Сотрясение досталось прикладом от офицерши. Стараюсь лишний раз не дергаться. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me. Ладно. Easy now. You can take it. Just don't lean on that leg of yours too heavily. That leg of yours. Ah, okay. Your balance is way off. You feel like you're about to fall over on that thing. How are you? The lieutenant looks at you, teetering on your feet. I honestly don't know. We can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. And Joyce has left too. Yes, she left yesterday morning. To meet the board of Wild Pines. Oh, that is what I've heard. There's a pin somewhere in the machine that keeps Connell from sending in a death squad. Maybe it's her. Maybe she kept her end. Either way, Ruby's gone, and Clasia, well, at least she's safely locked away. Locked up? No, she would be of more use to us free, honestly. But it was the right thing to do. Кто же убийца кем, кто убил повешенного? I don't know. I think your incredibly dangerous theory about you being the killer was incorrect, however. There is not one piece of evidence to support it. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect. Стреляли издалека. Это потому что шестерка лопату Мадра, так? Don't be narcissistic. Half the cops in Revachol West are his peonies. Even if you are, it is not a decisive factor in this case. That does make some sense. The Flowers. После этой игры. Она с аукциона выполнена. What? Они были на крыше, я их не поймал, Растяпа, блядь. Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to catch everything. He's wrong. Нет, Кем, в этом городе действительно весь мусор связан с нашим делом. Okay. Явно не серьез. Что насчет дыры в стене? Кто за ней подглядывает? Подглядывал. I don't know. That's been there for years.
Проклятые следы. Yes. God cursed the footprints, not solving the case for us. Au diable. Прежнему есть вероятность 26 We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? See? There's that. You can do ballistics. Покажи все эти старые бункеры схроны с оружием эпохи We could революции. find thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. But they seemed so mysterious. No need to be melodramatic. Чудо еще не свершилось, еще не конец. He does not know what to reply. Looks out of the window, then back at you. Хуя себе. Нихуя. Нужно раскрыть He преступление. arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Раскрыть преступление сложно, раскрывать преступление почти. Не, раскрывать преступление супер просто. Эти преступления супер просто. Because to me, it seems solving crimes is hard. He sounds surprisingly weary. That concussion must be making him dizzy. Ты прав, время сдаться, перейти к пьянству. Ты еще не готов сдаться? Are you ready to limp? Я готов. Good. Where do you want to limp to? А как? Лимп. The lieutenant did mention doing more ballistics. Also, it's just close enough to endure the walk. Занять верхнюю комнату номера. Давай бесцельно проводить, пока не наткнемся на улики. Да, так, танцующий саранц. Why not? Подошва. Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. О, музыка. Блять, пережили пиздец. Просто количество патронов 2. Клево. Вот почему, кроме того, если потрясти, она сдает мелодичную, удивительно, ее можно носить под плащом. Блин, меня радует, сколько они подсказок делали, такие, типа, такие масенькие. Ну и разрабы, как они аккуратно это все раскладывали, чтобы ты просто как пазл это собирал. Вот, и вот эти ощущения, которые тебе говорю, вообще шикарно. Чан. Я хотел в туалет сходить. И я подумал насчет оффа. Офнешь? Нельзя оффать. Не устал? Нет.
Ну что? Давайте на завтра тогда сделаем так, что пройдем... Завтра назовем стрим не финал, а конец. Конец диска Elysium. Да, с моим темпом я, наверное, еще часа 3 буду проходить. Если люди говорят часа 2, то это где-то на 3 часа. Завтра начну, и как раз можно будет аукцион провести, посмотреть, во что дальше будем играть. Типа того. Два часа... Не, 2 часа это очень много. Я сегодня хотел пораньше все делать. Так что хороший финал для сегодняшнего стрима. Мне понравился. События в игре. Мне пиздец везло, конечно. Даже 3 часа. Ну, точно на завтра надо. Сейчас что заморачиваться, уже спать пора. Так, ой, покакал. Сейчас пока ночь. Че, набирайте сил, давайте завтра вернемся. Завтра наверняка уже аукцион будем проводить. Как-то так. Было круто. Все, всем спокойной ночи. Давайте, ребят.